Still one. That's still on the fence inside. Kill the fence together with the inside team. Okay. They're trying to kidnap. I'm shooting him. Yeah, good ult, huge ult. They got both TP sock, both TP. Yeah. Another one TP. You're alone. Lucky you're alone. Shoot this pylon, shoot the pylon. What's the one? I'm dropping. Yeah, what's the one? I'm dead. In the ult. See one. Nice. He's inside. Nice. Down, but unfortunately one of them's already fallen, and it's going to be the end for Go Next, but not without going down with a fight. They got a lot of KP there. Did they get the placement points to force themselves towards match point? A very, very impressive game in the kills category for Go Next. But Maestro Gaming now, they've been in this position for the entirety of this game as we find ourselves now down to our final three. It's Blue-Whites, Dan. Blue-Whites have made it into top three from that horrible position they were in. It might just be a top three as Maestro make their move. But Dan, who's the team who's going to move in here and clean up the pieces? Tonta are on their way to try and get the victory, but they are taking their time. They back off. They do not get there quick enough. So Maestro now have a chance to reset, which means we're going to get a proper 3v3. But Tonta do hold the better position. They have got the zone on their side, and they've got all of this utility to work with as Black Hole goes down. Zero going to be used as well. They do have zone control, so they should be able to find a place to play. Yasuo up on that rock. He's going to be able to do damage onto Maestro. Akuma going to come and join him as well. The Dark Veil wasn't enough for Maestro to cut the zone in a way that they could rotate. This rock is everything at the moment, and Maestro are struggling to find a way through it. The good news for Maestro, they're fully tanked up with red evos, so in this fight they do have a HP advantage. They hit some good shots as well. There's a confidence issue here as Tonta are reluctant to push in, and now the damage comes in from Maestro as they continue on their way. Yeah, this should look like a Maestro win all of a sudden. Taxon's gonna go down. Bro. Trying to move in to clean things up, and all of a sudden Jenny ready to put down if that's the case. Some fireworks for the sky as a double evac tower is called in. Just a distraction here too. None of these teams want to possibly take this unless they want to try to reposition off the zipline, carry that jump momentum forward. These are going to take their time as you finally get called out as the solo. We saw Sonya live for as long as he can. OP now starting the engagement while Foot now take onto the roof. Bang ult does go down. Everybody just trying to wait it out. Foot's still alive as well. And like you're saying, I think their play is to take the roof. The problem is everyone's going to see them, so they're trying to leave it as late as possible to show presence. Leifin has to jump up there now alongside his two teammates as they have no other option. Now they try and cut the zone in half. This is so smart from for esports. Take the majority of players out of your eyesight. Now you can focus on one target in front of you. It's a brilliant play call, but they have to be aware of Horizon behind them. They know that they're right there, so they want to try to fully send this here, but the Rolling Thunder, rather the barrage coming in here for them to worry about. Leifin literally tries to duke it out, gets eliminated. Horizon now make their way. The green light has been activated. Young Hong Kong is out of this lobby. We got outplayed now playing from underneath down beast. Horizon Union in a great position, while the Cito Fonts are still fighting for their lives. Danish eliminated as well, as we're down to just 3, and ANC outplayed, try to hold on. Let's see if France will go down, and Horizon Union, who were using the Dark Veil to survive the longest, look like they might be the last team standing, but no, Horizon Union suddenly on the back foot, can they? No way. Are they going to throw this one away? It's Annie Jackson goes in here for ANC. That started here in terms of that engagement. Lecite de France and Maestro playing zone. Going back to what we've said, it has worked so well for these teams. Can they get a result though here? Maestro Gaming probably doesn't have enough to finally find themselves on match point after this, but Lecite de France, could they maybe play spoiler and somehow take over the high ground? The question is, can you topple the king of the castle, who has not moved from the beginning? That will be a win for any of these teams, especially the likes of Aurora, who have so much to prove and do not want to miss out on an opportunity of getting the championships. 3 squads left. They're climbing Vicky, but what are they going to find at the top? Just bullets. Oh, is this the Halloween event going on right now? They're just trying to claw their way to force Maestro off this high ground here. Playing around zombies, just forcing them off their backs. Looking right, looking left here. Putting in the extra pressure to Aurora. They do get the knock off the Art Star, but they are not going to give up this spot. They need to hold this down. Yeah, you hear the catwall right behind them too, and the piercing spikes, but they're just going to stay here, and Lecite de France are going to suffer for it. I mean, you've got smokes. Can the catwall do anything for you here? I'm not sure if he's got the ability to play it right now. They've got the Loba Rampart and Pass.
path. So that's why they have this accessibility. It's going to be very hard to beat it. So you may just have to both, as two teams, jump up at the same time and find your spot. Even if it's a little wonky. And Maestro, they're feeling the pressure. Denze almost goes down 0. Nothing goes down as well. This is Aurora. Sunset just made the move. Maestro somehow get taken down after what having looked like God spot for sure. And it's Lasite the front and Aurora will fight it out for first place. It looks like aimbot. Hold the bottom of this building. Vortex have the middle, and on the outside there's definitely going to be a lot of ruckus as all these teams start to approach. எல்லா கேமும் காசு கொடுத்து விளையாடணும் பரவாயில்லையா toughest rotation. You see them on the southern side of zone. ரேட் கம்மியா இருக்கு அதுனா ஒண்ணுக்கு மேல ஒண்ணு வரும் அடிக்கிறாரு Get to this big rock in front of them has been frantically pinged and cut off line of sight by swinging right and maybe trying to just disguise themselves behind that சொல்றாரு guard bro இல்ல bro ஏபெக்ஸ் சொல்லிக்கிறேனே ஏபெக்ஸ் உங்களோட விளையாடலாமே அப்படி சொல்றாரு so really interesting moments. ஈஸி வாங்க Who's dominated the challenger circuit to try and prove that they can do their biggest stages in Tropic Blue. They need 6 points here down, but my goodness, this is looking like a horrid position. என்ன சொல்றாருன்னா நீங்க PS ல வந்து பாஸ் போட்டுக்கலாம் bro அது எக்ஸ்க்ளூசிவ் கேம் Everyone seems to have eyes on them on that west side, and Tropic are getting absolutely demolished by grenades, by ultimates, and by bullets as now the zone starts to force all these squads together. Whether you've got room in a building, on top of a building, or under a building, you need to at least cut off some of those sight lines so you're not being kind of griefed by several teams. As we're going to see another number when Tropic go down and Blue Whites are starting to push up. They certainly are indeed surviving for now, having to just be singed but not burned. Nice spray coming in, we'll get one for Cinetic, dropping down to try and finish off the second as well. The knockdown shield a problem, they will start to fall as Flash is now left on his own, smokes himself into a corner, can take a little bit of zone damage here as 6 squads now remaining, but surely this is the end of his game, but no, with just about 10 HP left, he's managed to kind of avoid everyone here inside his zone and Blue Whites are surviving. I'm not even sure he knows where he is right now, but he is surviving. That's what's important. Foot go down. They're into the top 5 are Blue Whites. Voltage are now using the portal to go in and out of this building to try and stay out of action, as now we see TT go down as well. 4 squads remain. One team is still alive, is Blue Whites, by the way. And Tropic, they're here too. Vortex, they're going to be eliminated in the meantime. And Tropic, they will hit match point here with this performance as well. The team who was so impressive. நீங்க பேசுறீங்கன்னா மியூட்ல இருக்கு ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ ஜஸ்ட் இப்போ ஜாயின் பண்ண அந்த கம்யூனிட்டில ப்ரோ வாங்க ப்ரோ வெல்கம் ப்ரோ மேல சிவான்னு ஒருத்தர் இருக்கார்ல ப்ரோ அவர்தான் ப்ரோ இது ஹெட் ஓகே கோஹெட்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே ஹாய் ப்ரோ எங்கே பேர் பார் போல சொல்லுங்க ப்ரோ என்ன கேம் ப்ரோ விளையாடுறீங்க ப்ரோ Fortnite ப்ரோ Fortnite யா ஓகே ப்ரோ என்ன கேம்ல போயிட்டு இருக்கா ஐ மீன் விளையாண்டு இருக்கீங்களா Fortnite வேற என்ன கேம் விளையாண்டு இருக்கீங்க இப்ப அபெக்ஸ் விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க ப்ரோ அப்படிங்களா ஓகே இங்க எல்லா கேமும் விளையாடுவாங்க ப்ரோ அந்த ஒவ்வொரு சேனல் கீழ இருக்கும் ப்ரோ அதுல தான் ப்ரோ இருப்பாங்க எல்லாரும் ஓகே ஓகே சோ சிஸ்டம் கேம்ங்களா இல்ல வந்து பிளே ஸ்டேஷன் கேம்ங்களா பிளே ஸ்டேஷன் பிளேயரும் இருக்காங்க ப்ரோ ஓகே ப்ரோ சோ நம்ம பிளே ஸ்டேஷன் தான் ஓகே ப்ரோ யார் ப்ரோ உங்களுக்கு சொன்னாங்க இது ப்ரோ நான் ஜஸ்ட் ரேண்டமா பார்த்துட்டு இருந்தேன் யூடியூப் அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் யஷ்வந்த் அவர்தான் ப்ரோ ஹெட் ஓகே ஓகே அத ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து நம்ம தமிழ்ல கேம் வந்து Fortnite இருந்துச்சு சோ அதுதான் ரொம்ப இன்ட்ரஸ்டா இருந்துச்சு பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஆமா 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 ஒரு செகண்ட் நான் அங்க போய் அவர் வெங்கடேஷ் பேசுறேன் ஓகே ப்ரோ ப்ரோ பிகி வர் வாதா ப்ரோ பிரவீன் ப்ரோ வந்துட்டேன் சில்வர் பிரவீன் ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ வெங்கட் ப்ரோ கேளுங்க ப்ரோ அவர் வந்துட்டாரு ப்ரோ அதான் சொன்னாரு நீங்க என்ன PS வாங்க போறீங்க வாங்கணும் ரெடியா இருக்கேன் இல்ல ப்ரோ PS வாங்க ப்ரோ எஸ் PC தான் உங்களுக்கு பெஸ்ட் ப்ரோ ஃபினிஷர் போட்டோன்னு எக்ஸிட் பண்ணிட்டான் ப்ரோ பயத்துல போட கூட இல்ல லைட் டேமோ இல்லையா கோல்ட் 18 போட்டுருக்கேன்
ப்ரோ ஷீல்ட் மாத்திக்கோங்க வெங்கட் ப்ரோ. ப்ளூ மாத்திக்கோங்க. ஒயிட்ல இருக்கு ப்ரோ மாஞ்சி ப்ரோ பாக்குறீங்களா இல்லையா? சிவா ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ. லைவ் நையா இருங்க பாக்குறேன். ALGS பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா? போன் ஹேங் ஆயிட்டு இருக்கு. சும்மாதான் ப்ரோ. ஐயோ என்ன லோட் அவுட் ப்ரோ வச்சிருக்கீங்க வெங்கட் ப்ரோ? புரியல என்ன கைரி என்ன கண்ணு யூஸ் பண்றீங்க? ரெண்டு கண்ணு. பிளாட் லைன் வச்சிருக்கேன். ஒரு ஸ்பை ஃபயரா ஃபயர். ஆமா ப்ரோ ரைட் ப்ரோ. நீங்க PS வாங்க சொன்னீங்களாமே ப்ரோ? நான் அப்படிதான் சொல்லவே இல்லை ப்ரோ. அவரு ஸ்டோரி அந்த மாதிரி நான் ஸ்ட்ரீமும் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாரு. ஸோ அதனால சொன்னேன் ப்ரோ. கேம் ஸ்டோரி கேமு ஒரு 3-4 கேம் தான் விளையாடுவேன். எனக்கு ராத்ல இருந்தாலும் அந்த 3-4 கேம் அது எக்ஸ்பென்சிவா தானே இருக்கும் PS-ல. இருந்தாலும் ஒரு சில கேம்ஸ்லாம் நம்மளால கோஆப் பண்ணி ஆட முடியாதுல்ல PS-ல இருந்து PC-க்கு. ப்ரோ ஒரு 2 நிமிஷம் வந்துருவா ப்ரோ. ப்ரோ Okay. We're live here in the Resorts World Arena, and as the day continues on, we get closer bro greatest bro and inga camp panna to finding out just exactly how okay bro உங்களுக்கு PC னா ஒன் டைம் செலவா தான் இருக்கும். அதுக்கு அப்புறம் பெருசா செலவு இருக்காது. லைஃப் லைன் செட்டில்மென்ட் இருக்கும். கரெக்டா சொன்னார் பாத்தீங்களா? லைஃப் டைம் செட்டில்மென்ட். My name is Glitter Explosion and I am joined on the desk by அவர் என்ன சொல்றாருன்னா அன்னைக்கு நாத்து தான் இருக்கும்போது அவர் யாரே பீஸ் இருக்கா புது பீஸ் ஆன வீட்ல ஏதாவது I'm feeling good. அப்கிரேட் பண்ணு bro. அவ்வளவுதான். Got to catch the பழைய first PC couple of upgrade games on World's Edge and it was cerebral yet bloody. I mean, bloody was kind of the name of the game. We saw insane ஆசல்ல கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி கூட வாங்க பிரச்சனை இல்ல. இப்போதைக்கு இதாச்சு விளையாடுங்க. ஏனா PS பாக்குறதுக்கு ரேட் கம்மியா தான் இருக்கும். ஆனா நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு கேம் ஆடணும்னு நினைச்சா அதோட CD ரேட் எக்ஸ்பென்சிவ் அதிகமா இருக்கும். ஆனா PC னா அப்படி இல்ல. Steam அக்கவுண்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா வெச்சுக்கோங்களேன். இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு ஃபெஸ்டிவல் வரப்ப சேல் போயிட்டே இருக்கும். உங்களுக்கு பிடிச்ச கேம். நீங்க அங்க வாங்குற 2-3 கேம் ஒரு கேமை வந்து இதுல 2-3 வாங்கலாம். அந்த மாதிரி இருக்கும் PC-ல. ப்ரோ டீம் எடுடா. ப்ரோ பேக் அடி எங்க ப்ரோ? எங்க ப்ரோ பின்னாடி வாங்க. வால் பின்னாடி வாங்க. எங்க ப்ரோ வாங்க லைஃப்ல வாங்க. Have been up and down. If you guys missed it, you weren't here for that first series. Let's talk everybody through the action that we are hyping up right now, Gino. Yeah, Ascend obviously starting out very strong. Okay guys, நீங்க ஆடுங்க. அந்த சேனல் படி of a series that will most likely get through to that winners bracket. Bye. It's no question why either. They bro, position really well. That's the biggest thing about Ascend. And even further than that, Genome, you were talking about positions. Their use of specifically Watson Crypto is allowing this team to play otherwise uncontestable positions. It's one of the great things about the flexibility of defensive legends. We see Rampart and Newcastle do very specific things in how they allow you to play, and Watson just brings a wholly other set of abilities to the table that has really benefited the Ascent playstyle. Yeah, I mean that game 3 finish we saw there was one of the coolest we have seen. You rarely see bro. 3 teams such going into that game. It was just fascinating how they their utility usage in the end the evac tower the difference maker there for Dojo. PC வந்துச்சா? I love discard and jumping in throughout the
rest of the series. Their fight even bro என்ன over graphical card by use பண்றீங்க North Path, the IMC 3060 bro. இங்க பாருங்க bro மாசு bro நீ நல்லா இருக்கு bro. Sitish, one second, can you wait? For the fight, and honestly, we they are will in a- almost win even low percentage engagement. அவர் தமிழ் தான் bro. Still put Okay, them in a go good ahead, no problem. position in terms of contesting Tamula. teams. I haven't seen them pick up ஆமா bro as many பெங்களூர்ல இருந்து wins கரெக்ட் like பண்ணுங்க. just yet, but they're absolutely Bro, voice காரணம் bro மாஸ் காட்றியா bro is something ஏதோ that might சைனாக்காரன் பேசுற மாதிரி இருந்து bro See where the series அப்படின்னு அது இங்கிலீஷ் விட at the top, Bro, but tied with the Bangalore LGG English, as bro. another team that actually did a really good job Bro, in okay, the okay. series. Storm bro புதுசா வந்திருக்காரு bro உங்க சேனலுக்கு நல்லா சரி இருக்கு bro நல்லா இருக்கு உங்களோட சேனல் நானே வாய்ஸ் ப்ரோமோட் பண்றேன் நோ ப்ராப்ளம் சொல்லுங்க இங்க பாருங்க இங்க பாருங்க நல்லா இருக்கு கை தட்டுங்க என்னங்க நீங்க பிரவீன் bro சும்மாவே கை தட்டுவீங்க அதான் தட்டு கை தட்டு ஏபெக்ஸ் காட்டவும் சந்தோஷமா இருக்கு பாத்தீங்களா ஒரு போட்டோ எடுக்காதீங்களா bro அது மட்டும் தான் bro இருக்கு bro அமைதியா இருங்க okay bro okay hey guys stop friend bro stop भैया stop भैया friend bro Yeah, we've got quite a few, don't we? Solo bro, Boys having a very good first day there. Bro, stop bro. Very scary at times when things start to slow down towards the end of the tournament. Yeah, of course, a sand அது நானா நிப்பாட்ட முடியாதுங்க அதுவா நிக்கணுங்க அவ்வளவுதான் earlier here today. Great bro. especially after Super bro. just downloading bro. I'm sure Element 6 have a lot to say about Oh, that. Discord download பண்றீங்களா? EMEA Download. Bro அவர் இந்த சேனலுக்கு வந்தாரு bro எங்க கேமிங் சேனல் விட்டுட்டு now measure up ஒண்ணே இல்ல bro bro இல்ல அவரோட பிரச்சனையா வாங்க அதனால எல்லாரும் அன்பாக்சிங் வந்திருக்கோம் bro அதாவது bro இவருக்கு சிர்தேஷ் bro அது வந்து RTX 3060 oh okay we have some really solid picks this time around. So Genome, I'm going to be starting with you. Tell me who you chose and why. So I'm having a look at Ascend. I mean, we've talked about them a little bit just here, right? They have been looking so good today. A couple of wins under the belt, particularly on World's Edge. They've great looked fantastic, catalyst bro right? growth பார்த்தா பயமா இருக்கு More than bro double bro the KD சொல்லுங்க bro on World's Edge. They've OBS got எப்படி bro அட்டாக் ஸ்டார்ட் பண்ண சோர்ஸ்ல ஆட் சோர்ஸ் கொடுத்துட்டு 2-1. So they are really winning புரியல so bro many of their fights. OBS ல bro ஸ்ட்ரீம் பண்றதுக்கு Putting up more Gaming than capture 1,500 damage, but over 2,000 கேமிங் கேப்சரா ஆமா bro கேம் கேப்சர் ஸ்கிரீன் கேப்சர் bro கேமிங் கேப்சர் போடிங்கனா உங்களுக்கு RAM அதிகமா a இருக்கும் really cool way to see them bringing back Valkyrie இருங்க நான் since the bro display வேணாம் bro பட் ஆனா bro அதான் சேம் bro ஏனா பிரஸ் பண்ண மெசேஜ் எதுவும் தெரியாது bro அவர் என்ன I don't know if we've actually seen a Watson எஸ்எம் முன்னாடி சொல்லுங்களே or the character used ஏங்க ஜெனரலுக்கு ரெண்டு வாய்ஸ் ஆட் பண்ற லெவலுக்கு கொண்டு and it just வந்தீங்க means you've got an experienced Watson player like Display capture ah? they know a lot of spots. You can put the fences down in places where they're actually bro இல்ல bro கேம் கேப்சர் மட்டும் போட்டா போதும் bro அல கேம் ஸ்ட்ரீம் ஆயிடும் a bit of a crutch to get in there and remove some bro வேற என்னமோ சொன்னாரு bro அபெக்ஸ் தனியா ஆட் பண்ற மாதிரி Yeah, and you have to wonder அபெக்ஸ் தனியா bro கேம் கேப்சர் bro ஆமா bro கேம் கேப்சர் சும்மா நம்ம ஹெட்டிங் வேணா மாத்திக்கலாம் கேம் கேப்சரோட ஹெட்டிங் இல்ல அப்படி இல்ல கேம் கேப்சர் போட்டுட்டு அதுல போயிட்டு செலக்ட் ஒன்லி அந்த ஃபுல் ஸ்கிரீன் விண்டோன்னு இருக்கும் அத மாத்தி நீங்க ஆல்ரெடி கேம் ஓபன் ஆயிருந்தா ப்ளே ஏபெக்ஸ் னு சொல்லிட்டு .exe ஏதோ ஒன்னு வந்திருக்கும் அதே அந்த மாதிரி பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸ்பெசிபிக் விண்டோ கேப்சர் இருக்கும் பாருங்க ப்ரோ இதுல அந்த கேம் கேப்சர் டபுள் கிளிக் பண்ணுங்க கேம் கேப்சரை லெஃப்ட்டா ரைட்டா bro வந்துட்டேன் ஜானே கோர்ஸ்க்கு கீழ இருக்கக்கூடிய கேம் கேப்சரை டபுள் கிளிக் பண்ணுங்க லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணுங்க லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணுங்க ஓ லெஃப்ட் ஐயோ ப்ரோ சாரி ப்ரோ பாருங்க லெஃப்ட் ஆட் கொடுக்கணும் அப்ளிகேஷன் இல்ல ப்ரோ அப்ளிகேஷன் இல்ல கேப்சர் ஸ்பெசிபிக் விண்டோ கொடுத்தீங்களா bro எங்க bro bro நீ கேம் கேப்சரை ஒரு கிளிக் பண்ணேன் bro ரைட் சைடுல மேல விண்டோன்னு வந்து மென்ஷன் ஆகுதா ரைட் சைடு மேல
storytelling, good game plans. உங்க ஸ்கிரீனுக்கு கீழ விண்டோன்னு ஒன்னு வருதுல. Environment creation. It's what NRG have been focusing on. இல்ல ப்ரோ இருங்க. இல்ல ப்ரோ சிவா ப்ரோ நார்மலாவே அத ரெண்டு தடவை ரைட் கிளிக் பண்ணா அத இது ப்ராப்பர்ட்டீஸ் ஓபன் ஆகும் அதோட. இருங்க ஒரு செகண்ட் ப்ரோ. நான் ஸ்ட்ரீம் போடுறேன் பாருங்க. அதுல மோட வந்து கேப்சர் ஸ்பெசிபிக் விண்டோ வைங்க சிவா ப்ரோ. ப்ரோ இங்க பாருங்களே. இப்ப கேம் கேப்சர் இருக்கா? ப்ரோ ஃபுட்பிரிண்ட்ஸ் காமிக்குதா? ஓகே ப்ரோ. இத கிளிக் பண்ண உடனே இங்க இது காட்டுதா விண்டோ. ஓ ஓகே. இந்த விண்டோல வந்து நம்ம ஏபெக்ஸ் லெஜெண்ட்ஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கணும். அப்ப கேம் வந்துரும். Both of their series, but just in their rotations in general, they were finding themselves consistently in top positions, and that was mostly due to their macro winning their contests, and they just looked strong overall. They're currently in a spot where they have 20 points on that threshold in the last series to at least break into that top 20 based off of the last two events. லைவ் போட போறேன் ப்ரோ. In the last அத பார்க்க வேண்டியதான். ப்ரோ the split 2 lane and then split 2 சொல்லுங்க என்ன பண்றது இருங்க நான் லாகின் பண்ணி வச்சிருக்கேன். நீங்க கடைசி கோஆர்டினேட் விட்டு ஏபெக்ஸ் வந்து ஏத்திட்டீங்க சரிங்க. நீங்க நான் என்னங்க பண்றது? பாத்தீங்களா ஏபெக்ஸ் எப்படி இழுத்து விட்டுச்சு. சூப்பர் ப்ரோ. நான் போயிடுறேன் நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து சந்தோஷமா இருங்க. யாரா எஸ்ஏ ப்ரோ ட்ராக் பண்ணி ஃபோர்ட்நைட் சர்வர்ல போடுங்க. சரிங்க நானே ப்ரோ கிரேட்டஸ் ப்ரோ கிரேட்டஸ் ப்ரோ நம்ம சென்டினல் விளையாடுங்க. சென்டினல் ஸ்கின் நம்ம மட்டும் பாருங்க. நம்ம சென்டினல் வச்சு விளையாடுங்க ப்ரோ. நம்ம என்ன பிளேயர் ப்ரோ? ப்ரோ நம்ம ஒண்ணு பண்ணலாம். ஃபோர்ட்நைட்ட சேக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா வாரத்துக்கு ஒரு 2 வாட்டி நம்ம ஸ்ட்ரீம் போடலாம். ஏபெக்ஸ் 3 வாட்டினா ஃபோர்ட்நைட் நம்ம 2 நாள் ஸ்ட்ரீம் போடலாம். லைவ் ஸ்ட்ரீம். இல்ல ஃபோர்ட்நைட் மட்டும் 2 நாள் ஃபோர்ட்நைட் 3 நாள் போடுங்க. ஆமா இல்ல 4 நாளே போடுங்கங்கனே. இல்ல 10 நாளே போடுங்க. இல்லங்க ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லங்க. நிரன் ப்ரோ வந்தாச்சுல. இன்னைக்கு இல்ல நாளைக்கு 2 நாள் ஏபெக்ஸ் அப்படியே பூட்டி வச்சிரணும். ஃபுல் ஃபோர்ட்நைட் லைவ். இந்த நோட் சரியில்லை. இந்த நோட் சரியில்லைப்பா. எனக்கு வேற நோட் வேணும். கில்ஸ் பேப்பர் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். ஆமா ப்ரோ. ஃபோர்ட்நைட்ட கிழிச்சிருங்க. ஏபெக்ஸ் ஆடலாம். அப்புறமா சிம்பாலிக்கா வரும். மவுஸ் நான் ஸ்டீம்ல வாங்கி டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன். பட் எப்படி ஆர்பி ப்ளே பண்றது தெரியல. ப்ரோ இவரே யாரு ப்ரோ யாரு டவுட் அந்த டவுட் சொல்லுங்க. நான் திட்டிக்கிறேன். இல்ல ப்ரோ இன்னைக்கு அந்த இவங்க யார் நம்ம ஃபீனிக்ஸ் ப்ரோ வந்தாரு. வந்து சொன்னாரு நமக்கு வந்து அவர் ஆர்பி சாரி அந்த பாஸ் விசா வாங்கி தருவாராம். நம்ம ஆடலாம் அப்படின்னு சொல்லி இன்ட்ரஸ்ட் இருந்தா ஜாயின் பண்ண சொன்னாரு. நெக்ஸ்ட் வீக் நம்ம போலாம்னு இருக்கோம் நாங்க. ஆனா போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ நான் வந்து அங்க இப்படி நீங்க சொல்றீங்களா பாட்டில் மணி. ஆமா அதே வச்சிருப்பேன். நீங்க என்ன திடீர்னு நிறுவனம் கூப்பிட கூடாது. அது தெரியுமா? ஓ அப்படியா? ரூல்ஸ் எல்லாம் பயங்கரமா இருக்கு ப்ரோ. ஒண்ணொண்ணு ஒரிஜினல் லைஃப். அது தெரியும் ப்ரோ. ஆனா அவங்க வந்து ஏதாவது அப்படி ப்ராப்ளம் வந்துடுச்சுன்னா அவங்க நாங்க பாத்துக்கிறோம் அப்படின்னாங்க. ரூல்ஸ் நீங்க அவ்வளவு ஸ்ட்ரிக்ட்டா தான் ஃபாலோ பண்ணலாம். அப்புறம் இது எப்படி சொல்றது போயிட்டு லைவ் போயிட்டு இருக்கு. லைவ் கமெண்ட்ஸ் வந்து அங்க மைக் ஆன் பண்ணிட்டு படிக்க கூடாது. ஓ அப்படியா? ப்ரோ நிரல் ப்ரோ வெயிட் ப்ரோ. எங்க ப்ரோ இந்த இவ்வளவு நாளா பயங்கரமா தெரிஞ்சு வச்சிருக்கே ப்ரோ எல்லாத்தையும். 1.5 மாசம் மட்டும் பொட்டேட்டோ பிசில ஆர்பி ஆடணும் ப்ரோ. ஓகே ஓகே. ஹாய் சிவசாரதி ப்ரோ. ப்ரோ எங்க ஏபெக்ஸ் உள்ள போய் பாத்துருமா? இல்ல போயிருமா என்ன? What I said will get them pulled up here. இப்போ ஓபன் பண்ண போறீங்களா? Through your choice first. ஃபோர்ட்நைட் வாங்க. ஃபோர்ட்நைட் டவுன்லோட் போடுங்க. ஏன் ப்ரோ இப்படி பண்றீங்க? It's no surprise. சரி இல்ல நீங்க இப்படி அசிங்கப்படுத்தாதீங்க. இப்படி அசிங்கப்படுத்தாதீங்க. ஒண்ணும் இல்ல ப்ரோ. நானே புதுசா வந்திருக்கானே அப்ப பேசுங்க. ப்ரோ ஆமா ப்ரோ ஹாய் நிதேஷ் ப்ரோ. ஃபோர்ட்நைட் வந்திருக்கீங்க. ஃபோர்ட்நைட் கால் இல்லனா ரொம்ப நாளா தவிர்த்துட்டு இருந்தாரு. Glimpses of brilliance I've seen out of இல்ல ஃபோர்ட்நைட் மட்டும் தான் ஆடுவீங்களா? எனிமி ஆமா ப்ரோ ஃபோர்ட்நைட் மட்டுமா? ப்ரோ லைவ் வால்பேப்பர் எப்படி செட் பண்றது தெரியுமா? ஒண்ணே எடுத்து வச்சிருக்கேன். லைவ் வால்பேப்பர்னா புரியல ப்ரோ. சோலோ ப்ரோ என்ன ஸ்டார்ட்
பண்ணலையா ப்ரோ லைவ்? ப்ரோ அதான் ப்ரோ thumbnail எல்லாம் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். ஓகே பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. பண்ணிட்டு அதுல போட்டுறேன். ப்ரோ நான் ஒரு 1/2 an hourல திரும்பி ரீகனெக்ட் பண்றேன். ஓகே சுரேஷ் ப்ரோ நீங்க okay ஆரம்பிச்சு bro. Fortnite அதை ஜாயின் பண்ணுங்க. நான் விளையாடுனேன்னா நானும் வந்து ப்ரோ அவரோட வாய்ஸ் வந்து என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஆபீஸ் மேனேஜரோட வாய்ஸ் மாதிரியே இருக்கு தெரியுமா? கேளுங்க வரான். மேனேஜர் வாய்ஸ் மாதிரியே இருக்கு. அவர் வாய்ஸ் எப்படி தான் இருக்கும் சேம். ஓகே சுரேஷ் ப்ரோ நீங்க गाइस Fortnite ஆடும்போது Apex ஆடினாலும் சரி Fortnite ஆடினாலும் சரி ப்ரோ அந்த வாய்ஸ்ல கனெக்ட் பண்ணி ஆடுனீங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். நானும் வந்து ஜாயின் பண்றது. ஓகே சுரேஷ் ப்ரோ. ப்ரோ நான் வந்து PlayStation விளையாடுவேன். எப்படி லைக் லைவ் வரதா இல்ல லைக் என்னோட ஐடி கொடுத்தா நீங்க அதுல ஜாயின் பண்ணிக்கிறீங்களா? ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட் ஆட் பண்றேன் பார்ட்டில. ஓகே ப்ரோ ஐடி நீங்க கொடுத்தீங்க மீன்ஸ் அந்த Fortnite ஓட இதுலயே ஐடி மட்டும் போடுறீங்களா நீங்க? Fortnite கேம் ஐடின்னு போட்டுருங்க அதுல. அதுல ஐடி போட்டீங்கன்னா ஐடி பண்ணி ஆமா நான் அதுல வந்து ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் அனுப்பிடுவேன். நீங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா என்னோட ஐடி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இங்க எங்களோட ஐடி எல்லாமே என்ன அப்படியே ஆமாமா ஒரு 1 2 3 4 5 6 ஐடிஸ் இருக்கு. ஆமா 6மே வந்து சோ நான் ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் அனுப்புறேன். என்னோட ஐடி நான் லீவ் பண்றேன் நானு. ஓகே ப்ரோ ஓகே நம்ம கனெக்ட் பண்ணிடலாம். ஷூர் ப்ரோ ஷூர் ஓகே ப்ரோ நான் திருப்பி அப்புறம் நான் ஓகே தேங்க்ஸ் ப்ரோ. ஓகேங்க थैंक यू see you all. ப்ரோ ஒரு தனி சேனல் போறேன் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ ஜெனரல் 2.0 இருக்கு பாருங்க. இப்போ நான் என்ன பண்றது? 2.0 அசைன்ட் எல்டி சிவா என்ன பண்றது? ப்ரோ மானிட்டரோட செட்டிங்ஸ் எப்படி போறது? which perspectives you want to see, which in-game comms you want to hear, or which storylines right click பண்ணி properties bro நிரன் bro கொண்டு சொல்லி கொடுங்க. நான் அந்த ஜெனரல் 2.0 ல இருக்கேன். in all of our matches here so far that it is hard to keep up with everything. I'll even jump on that. Screen share பண்ணா அப்படி சொல்றேன். You should be watching through multi-view. இல்ல மானிட்டரோட செட்டிங்ஸ் சரி சொல்றேன் இருங்க வெயிட் பண்ணுங்க. If you want to screen share லாம் பண்றதுக்கு பிசி இருக்கு. Oh, a team is winning, but how they're making it happen, there's incredible stuff we found there. He is not wrong, and while all of you at home are getting your multi-view set up and ready to go, it is time for us to send it on over to the casters on Set and Gasking to get us into the next series. Thank you to everyone on the desk, and now it's time for us to get back. Display settings எதுக்காக இருக்கீங்க? என்ன மாத்த போறீங்க? இதெல்லாம் கரெக்ட்டா இருக்கான்னு தெரியணும்ல. ப்ரோ ஸ்கிரீன் தெரியுதா? Who's not playing so well too? Who's going to go through to the winner side of the bracket and who might be falling down? Yushin bro இருக்காரா போய்ட்டாரா? கிளிக் பண்ணுங்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போங்க. ஏங்க யுஷின் bro இருக்காரா? If I was a team, if I was anywhere between those two numbers. So we've got a few teams that are kind of just on the bubble that we'll talk about in a minute. Of course, we are starting. No G. Hey no G. No. HDR வேற பொசிஷன் HDR ஆஃப் பண்ணிரதா? Are starting to pick up the noise because they know that we are getting to that stage of groups now where you kind of have to perform. This is going to be the last chance for these two groups to perform on this main stage before we end into bracket play. A couple of teams to keep an eye on that. Some of those teams in and around the bubble. Talk to me about 144 165 Hz எப்படி செட் பண்றது? bro லைட் ஆமா bro ஹெவி ஆமா தான் bro. வர மேட்ச்ல ஏது bro 165 Hz உங்களுக்கு செட் பண்ணோம் மானிட்டர் bro ஆட்டோமேட்டிக்காவே அதான் bro ஆல்ரெடி உங்களுக்கு 165 Hz ல தான் இருக்கும் மானிட்டர். நீங்க அதுல இருந்து குறைச்சா டிஸ்ப்ளேல போய் செக் பண்ணி பாருங்க. அதுல இருக்கும் 165 Hz னே போட்டுருக்கும். ரெண்டாவது நீங்க குறைக்கணும்னா நீங்க தான் குறைக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸ்டார்டிங் 160 தான் இருக்கு. இல்ல bro நீங்க குறைக்க வேணாம் அப்படியே இருக்கட்டும். என்ன bro பிரைட்னஸ் இவ்ளோ வச்சிருக்காங்க. நீங்க வேணா குறைச்சுக்கோங்க பிரைட்னஸ். என்ன பேசி விளையாடுன்னு சொல்லிட்டு நீங்க பேசாமலே இருக்கீங்க bro. நான் சொல்லிட்டேன். என்ன bro கால் அவுட் கொடுத்தா ஆட மாட்டீங்க. எங்க டவுட் சொல்லிட்டு இருக்கேங்க. அப்படி bro நிரன் bro உங்க ஷாட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தேன். ஏபெக்ஸ் மொபைல் ஷாட்ஸ்லாம் நல்லா இருந்துச்சு. அதெல்லாம் மொக்க bro. நீங்க ரொம்ப ஸ்னைப்பர் பிடிக்குமோ?
ஆமா ப்ரோ ஸ்னைப்பர்னா எல்லா கேம்ஸ்லயும் ரொம்ப ப்ரோ எனக்கு பிடிச்ச கன் ஸ்னைப்பர் தான் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ என்ன ரைட் ப்ரோ புரியல சென்டினல் பார்த்தா சொல்லுங்க ஸ்கின் போட்டு தரேன் ப்ரோ இல்ல வேணாம் ப்ரோ யூஸ் பண்ணலாம் ப்ரோ என்ன ப்ரோ வீட்டை பழக்கணும் ப்ரோ. ஏன்னா நம்ம ஸ்குவாடுக்கு வேணாம் ப்ரோ வேண்டாம் நீ அது ப்ரோ ஒரு வாட்டி யூஸ் பண்ண ப்ரோ the bracket. Keep your eyes here to see if there's anything okay else. Okay. Wouldn't surprise me to see the old trusties coming out in the comps. And it is always terrifying if you are the first sets that do finish because you can put yourself on a benchmark. You can say, okay, we assume we'll be good for 95, but then you're allowing now the other teams that are coming into the set to maybe overtake you. It always feels a little bit more comfortable when you know what you're chasing. It's a little bit easier to predict when you're in that final set. All of these teams, of course, it's just about getting those victories, getting the big points. Don't think too much about the cutoff right now. Instead, focus on your game and try and have those massive totals that can really send you up the table. As we head into Storm Point then, a lot of Bangalore being picked as you would எப்படி உங்களுக்கு கிடைச்சது தப்பு இல்லையா அதெல்லாம் இந்த வால்பேப்பர் எப்படி உங்களுக்கு இவருக்கு நல்ல ஸ்கில்லா கிடைக்குது வெறுப்பாகுது ப்ரோ எனக்கு It's time to focus for these teams. உங்களுக்கு வெறுப்பா இருக்கு. 100 ரூபாய்க்கு ஓபன் பண்ணா அப்படியே தான் இருக்கும். செமையா இருக்கு ப்ரோ அல்டிமேட்டா இருக்கு ப்ரோ I jest and I talk about kick in their contest that they went through. நல்லா இருக்கு ப்ரோ ரைட் ப்ரோ புடுங்க ப்ரோ yesterday as the dream வா ப்ரோ எப்போ சென்டினல் பார்த்தாலும் நான் மார்க் பண்ணி தரேன் ப்ரோ எனக்கு அந்த வழி தெரியும் ப்ரோ ஒவ்வொரு வாட்டி ஒரு பீஸ் கீப்பர்லாம் நான் வந்து நேத்து பீஸ் கீப்பர்காக தான் ப்ரோ நான் 100 ரூபாய்க்கு ஓபனே பண்ணேன் ஹேர்லூம்காகலாம் இல்ல I'm going to watch this one through the eyes of Zayn, but the cam of the IGO of the team. எல்லாம் நம்ம இவரால தான் ப்ரோ Be dropping over towards the middle, pretty much uncontested on their way down. ப்ரோ இல்ல ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் யாரு லைட்னிங் கேமர் அவர் பீஸ் கீப்பர் நோஸ் ஸ்கின்ன பார்த்தா வந்து அடிச்சு நல்லா இருக்கும் ப்ரோ influence in these lobbies about how teams are going to rotate. Who's going to be in those prime positions? ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு We'll see where that's going to be when it pops. And it looks like ஏன் கிட்ட ரெண்டு நோ ஸ்கோப் தான் இருக்குது. R9 அவரை பாருங்க அவரை ஃபர்ஸ்ட் பிடிங்க பீஸ் கீப்பர் மட்டும் தான் இருக்கு. R9லாம் நான் எப்படி எடுத்தேன் கிராஃப்டிங் மெட்டல்ஸ் வச்சு தான் எனக்கா கிடைக்கல. அது சேர்க்கறதுக்கு எவ்வளவு நாள் ஆச்சு தெரியுமா? உங்களுக்கு என்ன தெரியும் இந்த கஷ்டத்தை? அருமையா இருக்கு ப்ரோ ரைட் ப்ரோ ஈவா 8க்கு ஒரு ஸ்கின் உண்டு அதே மாதிரி அது அந்த ஈவா 8 பார்த்தா சொல்லுங்க அப்ப enemy மார்க் பண்ணி தரேன். இப்போ என்ன ஸ்கின் பாரு சென்டினல் தரா மாதிரி இருக்கு. Could change that very quickly, especially if you can connect with a headshot. ப்ரோ நல்ல ப்ளூ கலர்லாம் வருதா? சென்டினல் வருது ப்ரோ. May well be targeted by this Ascend roster who's அந்த ஸ்கின் நான் லைவா பார்த்துட்டு இருக்கேன். We don't really want to be fighting number 1. ப்ரோ அது என்ன நோ ஸ்கோப் ஸ்கின் மாதிரி இருக்கு. Look at that flank coming in. That is beautiful. வேற லெவல் ப்ளே turns into a 2v1. Lufka left on his own on the Valkyrie. He's going to fall as well and Ascend fall. And Riddlord turn this fight on its head. ப்ரோ என்ன பண்றது சொல்லுங்க. இருங்க நான் எல்லாம் ஐடி கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே ப்ரோ ஸ்டீம் எபிக் கேம்ஸ் EA எல்லாத்தையும் ஐடி கிரியேட் பண்ணுங்க. சீல் 88 சீல் கிராக் முக்கியமா அதுல Fortnite இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க. இல்ல ப்ரோ ஏபெக்ஸ் தான் இன்ஸ்டால் பண்ண சொல்லணும். Fortniteல சொல்லலாம் தானா இன்ஸ்டால் பண்ணுவாங்க. அங்க என்ன நடந்துருக்குன்னா ஏபெக்ஸ் தான் தானா இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்காங்க. Fortnite தான் சொல்ல முடியும். ஆர்க்கு நான் சொல்லி அவரு சொல்லிட்டாரு என்ன கொடுத்து வேற பண்றானே 25 மார்க் காட்டியதா இருக்கு உனரி. லைட்டிங் ப்ரோ இருக்காரு. ஹாய் லைட்டிங் கேமர் ப்ரோ. செத்தா பாருங்க. என்னங்க சொல்றீங்க? என்னங்க உங்களுக்கு ஓகேவா? வாரத்துக்கு ஒரு 2 வாட்டி Fortnite அந்த மாதிரி
Apex bro disturbance இருக்கா வெங்கட் bro அவங்க எல்லாம் பயந்து வர சுட மாட்டேங்கறாங்க bro ஜென்டினல் ரேடர்ஸ் bro கலர் வாங்க bro வாங்க நீங்க டேமேஜ் பண்ணுவே 237 வந்து காட்றீங்க Apex ஆள காணோம் ஆமா இப்போ வாங்குறேன் ரேடர்ஸ் bro லெவல் 3 ஃபீல்ட் நம்ம எல்லாம் Apex ஆடுறீங்களா ஆமா bro நீங்க ஆடுறீங்களா bro லைட்னிங் bro நேத்துலட வெச்ச மறக்க மாட்டேன் bro lightning bro சொல்லுங்க bro ஓடிட்டாங்க bro நான் வந்துட்டேன் bro balloon down will be able to take their rotate ஓகே bro ஓகே யாரு எல்லாம் கொலாப்ஸ் ஆயி பேசுறீங்களே எந்த சவுண்ட்ல இருந்து கேக்குது இவரா பிசி வந்து bro வந்துட்டீங்களா பிசி பில்ட் பண்ணிட்டீங்களா நீங்க ஆமா bro நைஸ் bro வர மாதிரி நைஸ் எங்க bro போனாங்க உங்க பில்ட் என்ன சொன்ன பில்ட் என்ன பில்ட் பண்ணீங்க bro Ryzen 5 5500 RTX 3060 RTX 36ங்களா 5600 Ryzen 5 ஆமா ஓகே bro ஓகே ஏன் ப்ராசஸர் தான் நைஸ் கார்டு போடுனா நீங்க 3060 கார்டு நான் 30 யூஸ் பண்றேன் 3050 bro 3050 நான் யூஸ் பண்றது என்ன அதே ப்ராசஸர் தான் நினைக்கிறேன் கிராபிக்ஸ் தான் ரைட்ல ஸ்கிட் நல்லா இருக்கு RAM 116 bro அதான் bro என்ன கம்பெனி வேற என்ன ஈவா வேணும்னு சொல்லுங்க அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ங்களா ஓகே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்லா யாருங்க நீங்க இவ்வளவு எங்கங்க இருந்தீங்க கோல் என்ன போடிங்க Circle bro ஓகே and then you've already just got what the walls to play with அப்புறம் மதர்போர்டு bro மதர்போர்டு motherboard இது gigabyte B450 Or motherboard someone's there, he's going to flush him out with an arc star, but can he connect with the shots after? நீங்க வந்து 450 நீங்க என்ன 550 போட்டுக்கலாம் மதர்போர்டு ஏனா கொஞ்சம் அட்வான்ஸா போடிங்கனா உங்களுக்கு ஃபியூச்சர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப 7 இல்ல 9 மாறும்போது உங்களுக்கு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க மதர்போர்டே சேஞ்ச் பண்ணிட்டீங்க அவருக்கு பத்தி பட்ஜெட் வந்து ஓரளவு தான் இருந்திருக்கு அதனால தான் அந்த பட்ஜெட்ல மதர்போர்ட் சேஞ்ச் பண்ணி தான் நான் ஆக்சுவலி இது B550M மதர்போர்டு எண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபியூச்சர்ல நான் ஏதாச்சும் மாத்துறதா இருந்துச்சுன்னா ரேஞ்சன் 7 நான் போட்டுக்கலாம் மதர்போர்ட் மட்டும் நான் மாத்த தேவையில்ல ரைட் ப்ரோ நல்லா இருக்கு நான் அது ஃபியூச்சர்ல முதல்ல போடுவேன் bro நான் இன்வர் சென்டினலா என்ன bro ஃபியூச்சர்ல நான் அவ்வளவு தூரம் போகணும்ங்கற டவுட் தான் bro நம்ம ஏரியில அடிப்போம் இல்ல சப்போஸ் சேஞ்சஸ் பண்றதா இருந்தா உங்களுக்கு அது ஈவா 8 எடுக்கிறீங்கன்னா சொல்லுங்க அந்த ஓகே bro ஈவா 8 யூஸ் பண்ணலாம் வெஜி ப்ரோ யூஸ் பண்ணுவாரு உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ப்ராசஸர் மட்டும் நீங்க மாத்தனா போதும்ல ஈவா 8 ஓகே மானிட்டர் என்ன செட் ஆகும் gigabyte G24F2 எது உங்களோட ஹெர்ட்ஸ் ரிஃப்ரெஷ் ரேட் எனக்கு R9 கார் bro நைஸ் பிரைசிங் bro டோட்டல் பிரைஸ் 8 கிட்ட டிவோஷன்ல ஏதாச்சும் இருக்கா of that being the priority building, they're going to push you and try and take it. And this is one of those zones that is ஏனா லைவ்ல பாருங்க டிவோஷனுக்கு teams have already made their way over. எனக்கு தெரியல சிவமா 3 இருக்கு இல்ல இன்னெல்லாம் தெரியாது bro கேக்கல என்ன ஷாப் bro பில் பண்ணது ரிச்சி ஸ்ட்ரீட்ல bro கோயம்புத்தூர்ல அது பேர் என்ன எலிக்சர் கம்ப்யூட்டர்ஸ்னு இருக்காங்க to call home and you can see how clustered it is to the eastern side of Stormcatcher. There's always that worry that maybe it will pull away from you if you've connected எல்லாமே bro ஏபெக்ஸ் மட்டும் கிடையாது bro டெக்ஸ்ட் வார்னிங் ஃபோர்ட்நைட் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போலகுது இப்போதைக்கு ஏபெக்ஸ் மட்டும் இருக்கு ஃபைட் ட்ரை பண்ணி பாருங்க bro செமையா இருக்கும் டேய் bro நீங்க சொல்றீங்கங்கறத நான் கண்டிப்பா bro டிவோஷன்ல நோட் இருக்கு bro sorry bro havoc sorry not being exchanged in a kill. Turning into a squad wipe almost immediately. Then they நீங்க ரைட் ப்ரோ ஆடிட்டீங்களா completely clear the southern side of this. bro வாங்க bro நான் கொஞ்ச நேரம் ஆகும் bro வரதுக்கு நானும் வரதுக்கு கொஞ்சம் 8:30 ஆகும் வரதுக்கு நியூ பிளேயர் அவுட் நிறைய கத்துக்கிட்டு they're considering how they're going to be able to அவர் இன்னும் நிறைய bro நான் இல்ல bro ரைட் bro takes a huge amount of damage. bro நீங்க உடனே ஏதாவது சொல்லுவீங்களா ஆரம்பிச்சிருவாரு ரைட் டான்ஸ் ஸ்கிப் பண்ணா போதும் வந்துருவாங்க bro வெங்கட் bro கேரக்டர் கேளுங்க என்ன லெஜெண்ட் கேளுங்க ரெவனன்ட் வெங்கட் bro வா நான் எடுக்கிறேன் bro வெங்கட் bro ரெவனன்ட் மெயின் பண்ணுங்க bro சரி bro ஓகே அம்மா கேரக்டர் bro
இல்ல இல்ல ப்ரோ அப்படி இல்ல அல்டிமேட் போட்டிங்க ப்ரோ அல்டிமேட் போட்டிங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா 75 ஷீல்டு ப்ரோ நீங்க டவுன் பண்ண வந்து டைம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் டைம் மட்டும் இல்ல அவரு ஷீல்டும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் ஷீல்டும் ரீசார்ஜ் பாருங்க ப்ரோ எக்ஸ் ப்ரோ இப்போதைக்கு இருக்கிற மெட்டா ப்ரோ கியூ ஆமா ப்ரோ எடுத்துருங்க ப்ரோ நீங்க எடுத்து மெட்டா ஆமாங்க ப்ரோ இப்போ வந்து ரவுண்ட் வந்து டாப் டயர்ல இருக்குது 14% இப்போ ஏபெக்ஸ் இதுலயே வந்து ஓவரால் வேர்ல்ட் வைட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவன் எடுத்துருங்க ப்ரோ எங்க டீம்ல யாருமே ரவணன் நேம் கிடையாது ப்ரோ சரி ஓகே ப்ரோ அதே வெச்சிரேன் ஆனா அது அன்லாக் ஆகல ஆனா அது விளையாட முடியல என்னன்னு தெரியல இந்த சீசன் முடிய ப்ரோ சீசன் மட்டும் அடுத்த சீசன் நான் உங்களுக்கு gift பண்ணிறேன் ப்ரோ யோசிக்கிறேன் வந்து நான் ஒருத்தங்க ஆடிக்கிட்டு இருக்கறேன் அப்படினு சொல்லிட்டு இத பத்தி யாருமே சொல்லவே மாட்டாங்க எல்லா பண்ணீங்கடா ஆடுற கேரக்டர் எல்லாத்தையும் ஒளிச்சிருங்கடா நீங்களே ஆயிடுச்சு அதனால அவர் 500 போட்டதுனால திருப்பி ஆட மாட்டேன்ட்டாரு நான் வேணா கௌசிக்கு அவர் கூட ஆடும்போது ப்ரோ நேத்து நீங்க என்ன சொன்னீங்க லேட் பண்ணிடுவானுங்கன்னு நீங்க சொன்னீங்கல்ல நான் சொன்னேன்லாங்க அன்னைக்கு நான் போய் ஒரு நாள் கண்டிப்பா டிலே ஆகும் என்னமோ பெருசா ஓடிட்டே இருக்கு ப்ரோ போனா வந்து ரவுனன்ட்ட வந்து ஸ்லைட்லி நர்ஃப் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் சீசன் எனக்கு தெரியாத மாதிரி என்ன ப்ரோ அவரோட இதுல குண்ட தூக்கி போடுறீங்க பெஞ்சில ஸ்லைட்லி நர்ஃப்லாம் கிடையாது ஸ்லைட்லி நர்ஃப்லாம் கிடையாது இது ரெவனண்டா அப்படின்னு யோசிக்கலாம் நர்ஃப் பண்ணிடுறேன் தென் நர்ஃப் பண்றது டவுட் தான் ப்ரோ ரைட் மெயின் வந்து கொஞ்சம் அந்த அளவுக்கு வச்சு கூட ஆடல ரமேஷ் அந்த வாய்க்கு ஒரு மாலை மாலைலாம் போடல காசு அம்சா நல்லா இருக்கு ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டுக்கிறாரு தெரியுது வெங்கட் ப்ரோ நீங்க ஆடுங்க எனக்கு கிடைக்காது ப்ரோ ரெவனன்ட்ட வந்து எப்படின்னா பாடியில அடிச்சா வேலையே கிடையாது ஹெட்ல ஏன் வைக்கணும் நல்லா ஹெட்ல நல்லா அடிச்சீங்கன்னா ஷீல்ட் உடையுது அதான் பாக்கலாம் நானும் பாக்குறேன் ஹலோ இருங்க புரியல ஏன் இப்படி பண்றீங்க ரமேஷுக்கும் எனக்கும் ஒரு நாள் 2 நாள் பழக்கமா ஒரு சீசன்ல விளையாடிட்டு இருக்கோம் நீங்க வெயிட் பண்ணுங்க ப்ரோ நான் உங்களை சொல்லல ப்ரோ எனிமே ரவுண்ட் சொல்றேன் ப்ரோ நான் வந்து நீங்க வெயிட் பண்ணுங்க இருந்தா நீங்க அப்படி சொல்ல கூடாது ப்ரோ ஒரே ரத்தம் ப்ரோ ரகல ரமேஷ் நம்ப ப்ரோ ட்ரெயினிங்ல போக முடியுமா சரி போடுவோம் நல்லா போனா ரவுண்ட் வந்து நீங்க டிஃபீட் நாக் பண்ணனும்னா ப்ரோ என்ன ப்ரோ இந்த ஜோட் இருக்கு பாடியில வச்சா வேலைக்கு ஆகாது கேம் வந்துட்டீங்களா சரி வாங்க நம்ம இப்ப ஏபெக்ஸ் 1 க்கு போறோம் வாங்க ப்ரோ இழுத்து போடுறீங்களா ஓகே ப்ரோ இங்க பாருங்க டிஸ்கார்ட்ல ஈஸியா நீங்க ஸ்விட்ச் பண்றதுக்கு PC ல ஆடும்போது டிஸ்கார்ட் நீங்க மாத்தற அப்படினா alt plus tab ஓகேவா alt plus tab அப்படினா ஆமா alt plus tab அப்படினா ஸ்கிரீனை டக்கு ஸ்வைப் பண்ணலாம் எல்லாத்தையும் அப்படி இப்படி டக்கு மாத்திட்டே போயிடும் நான் அப்படி தான் யூஸ் பண்றேன் alt plus F4 போயிட்டு இருக்கீங்க alt plus F4 ஆடுறீங்க Then bro, alt plus F4 குடிச்சீங்கன்னா அவ்வளவுதான். தெரியும் bro. bro இது நீங்க இன் கேம்ல ஏதாவது ஸ்கின் கொடுப்போம். bro நீங்க வந்து நாமிக்கி காமிச்சீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் bro. அதான் bro நிரம்போ இவங்க எல்லாம் இப்படி தான் பேசுவாங்க. சிலர் சொல்லுவாங்க ரமேஷ் எடுங்க, கௌசிக் எடுங்க அப்படிம்பாங்க. அப்படிலாம் எடுக்காதீங்க சரியா? அந்த லெஜெண்ட்லாம் ரெண்டுமே நல்லாவே இருக்காது. அது வந்து அப்படி ஏன்னா வந்து அவர் அதான் மெயின் சிவா bro சொல்லுங்க bro நீ கேட்டுட்டு தான் இருந்தீங்களா ஆமா bro ரவுண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கார்ல ரவுண்ட் வந்து ரொம்ப லோ பிக் ரேட்ல இருந்தான் படம் நல்லா இருந்துச்சு ரவுண்ட் வந்து என்ன கொஞ்சம் ஸ்லைட்டா ஏதாச்சும் பண்ணா நல்லா இருக்கும் நோட் பண்ணி விட நல்லா இருக்கும் சைலன்ஸ் பண்ணி டெத் டு டம்பிள்ஸ்லாம் நம்ம கொஞ்சம் டீப் ப்ரோமோட் பண்ணிடுவோம்
hello sir bro niren bro இந்த வாய்ஸ் ரொம்ப டாக்ஸிக்கா இருக்கு bro என்ன முகன்னு சொன்னீங்க போய் அவனா போய் நான் இழுத்து போடுறேன் bro இப்போ உங்களுக்கு பர்சனலா நீங்க யூஸ் பண்ணும்போது alt plus tab ஒருக்கா முக்குனீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ஸ்விட்ச் ஆகும் ஓகேவா இதே நீங்க ஹோல்ட் பண்ணிட்டு நீங்க ஹோல்ட் பண்ணல ஒருக்கா ஹோல்ட் பண்ணி டக்குனு விட்டீங்கன்னா நாங்க போவோம் ஓகேவா இப்போ ஈஸியா இருக்கா உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஓகே எனக்கு சொல்லி கொடுத்தா எனக்கு தெரியாம எனர்ஜி இருக்கு bro நான் உங்களை வந்து Apex 2 ல போடுறேன் ஏனா நிறைய பேர் ஆடுறாங்க சோ probably நம்ம கூட யாராவது ஜாயின் பண்ணுவாங்க அவளோ டாக்ஸிக்கா டஸ்ல ஏன் bro போட்டு போறீங்க ஏங்க என்னங்க சொன்னேன் நான் எடுத்து போடுறேன் ஓகே bro ஹெம்லாக் இருக்கு ஐயோ இவரை இழுத்து போட்டா மட்டும் கட் ஆயிருது காலு ஐயோ சரி ப்ரோ நான் இப்போ ஏபெக்ஸ் 1க்கு போறேன் ஷியா ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ ஆடுறீங்களா இப்போ இல்ல ப்ரோ நான் ஜெனரல்ல இருக்கேன் வேற போய்ட்டு ஓகே லைட்டிங் ப்ரோ அப்ப நான் போறேன் ஓகே லைட்டிங் ப்ரோ நீங்க வரும்போது எனக்கு வாய்ஸ் ஜாயின் ஆகணும் சரிங்க bro நீங்க கீழ இருக்கீங்க ஆமா நீங்க ப்ரோ உங்களுக்கு பேசணும்னா பேசிட்டுங்க ப்ரோ சிவா ப்ரோ தெரியலாம் இருக்காரு அதனால கேட்கணும் கேட்டுக்கோங்க ப்ரோ பிளேயர் அவரு தெரியும்ல உங்களுக்கு எங்க நம்ம கம்யூனிட்டியோட இல்ல ரமேஷ் யார் ஆடுறாங்களோ ப்ரோ இது சிவா ப்ரோ யாராவது ஜெனரல் வந்தாங்கன்னா பேசுங்க ஓகே ப்ரோ பை லைட்டிங் ப்ரோ சரிங்க ப்ரோ இல்ல ஏதோ கேட்டிங்க ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ லைட்டிங் ப்ரோ சிவா ப்ரோ வந்து ஏர்ல அந்த ஸ்டேஜ் அன்லாக் பண்ணிட்டார்ல அதான் எடிட்டிங்ல பண்ணிட்டாரு சிவா ப்ரோ சூர்யா ப்ரோ யாருக்கு தெரியல சூர்யா இவரு இவரு மேஜி ப்ரோ ஓகே Surya. Quarters, if you can't hit the no scope, then it doesn't quite become as impactful as a weapon as it would have been. நீங்க என்ன லெஜண்ட் ப்ரோ மீன் பண்றீங்க நான் மேகி ஆடிட்டு இருக்கேன் ஹலோ Jailings and வாய்ஸ் Pioneers. எதுவும் Remember, we saw கேக்கலையே Pioneers bro கேக்குதா all the way to that eastern side, right at the start of the game, where they were holding it with Jailings. Circles coming their way. So Blackhand, Onyx, Singularity, they're all going to be on this left side with Moist Esports, and they're going to have to push over to the கேக்குதா What's bro fascinating about this final zone, right? We were talking about the bubble teams. Who are those bubble teams? We mentioned KCP. We mentioned Onyx. உங்க We வாய்ஸ் mentioned கேக்குதா எனக்கு Singularity. We mentioned 100 Thieves. They are all involved in this top 6 position. So this is a huge game for them. If they get in this great position, they fought for it early on, and they can convert. So much pressure is off their shoulders. And a lot of those teams, we were saying, need maybe 20, 30 points in this set, and you can achieve that with a victory. We've seen those big games and how important they could be. Think of Sentinels yesterday when they got that one win. There's now Singularity will push in and get the first knock here. This is the team that can upset things, right? Elysium's back. Okay, over the bro. lobbies once more. Moist Esports will be eliminated as Team Singularity continue to scrap here with Blackhand. They did get some good damage down initially. They did get a first knock, but now Bing goes in. Can he finish off the kills though? It's looking a bit messy here. It's all up to Elysium. Well, you said Elysium's back. Can he do the unthinkable here? It's a 1 versus 3. Onyx still not getting involved just yet. And maybe Blackhand recognizing they need to reset ever so slightly. They can't allow a solo to just ruin their day because they need these 15 seconds to get their shields back up, get any extra utility they might find in the death boxes, and then start to make their way over to that eastern side. Whilst the remaining one player from Singularity has moved over to the eastern side, and it's kind of created a little bit of scared nature from Jailings as Pioneers. They both kind of panicked, take some shots at one another because they heard the commotion. Well, Pioneers have been forced into this play. I think they thought the zone might pull out a little bit more towards the open field, away from the building, towards them. It didn't, and therefore they've had to reposition. And Jailings off the back of that information as well, seeing where the zone is going to be pulling. They've decided now, with the height going to be taken out of those other buildings, across from them, you can see Onyx Esports shooting at right now, that they can take the height, they can play it for the late game. Jailings certainly in prime position right now. Blackhand are going to be arriving from the south and could just pinch the Pioneers, and that isn't going to be fun for them. Blackhand still being one of these teams that has ran through the lobby. Remember, they were holding that building from an early stage, and they were comfortable in their fights, they were confident in their fights, and they need to wait for all of these dark veils to dissipate. Might have to heat up this bang ult as well. We'll be able to survive though. Smokes go out as well. They do get the gen down right on the edge of zone, which is going to stop any more barrages coming in, any more grenades being thrown at them, and it's also going to eat up those Qs from Catalyst. So, Blackhands, full Evo shields for them. It's only a corner they have to play, but you're in a corner. If
If you've got a gen, it becomes a much more playable spot. You saw Elysium there on the map overhead. The last remaining player from Singularity just trying to rat away right below the Pioneers. And Pioneers, at the moment, their biggest worry is Blackhand. Elysium just saying, I am but a bush. Please ignore me. J-Lings now trying to take a command as much space as they can. Look at the kill feed though, strafing flame with that Kraber has taken down Nasty from KCP, and now Blackhand see that as the trigger to push forward. Zane goes down as well. KCP starting to potentially fall here. And the Pioneers will find Singularity. So unfortunately, the final member goes down. 4 squads remain. Make it 3 because the Pioneers eventually do get eliminated. So Onyx Esports, Blackhand, and J-Lings. Now J-Lings hold the height. They've got the Watson fences down. They have made their fortress. And they say, catch us if you can, get up here. We will hold this for as long as possible. And the circle is pulling towards them. One thing that's very good, J-Lings, they're so good at closing out these end games. They know they have the priority position, and they are very, very adept in making sure they aren't the team to make that first mistake. They can also try and force Blackhand and Onyx into each other because they're going to be close together by the circle. It's about just doing damage and forcing them to fight. Bro, bro. Just outside of this building, that's where the circle's going to be finishing. They can wait, they can force that damage between Onyx and Blackhand, and it should be as simple as a as now you see Onyx and Blackhand taking the fight against one another. Blackhand taking damage. Main and சொல்ல முடியாது ஜாலியா இருக்கனால ஆடிட்டு picking up a few kills with the triple take. ஆமா bro நிறைய 1 HP ல போய் உட்கார்ந்துருவாங்க கவர்ல அந்த மாதிரி பர்சன்ஸ்க்குலாம் மேகி தான் கரெக்ட்டா இருக்கும் நான் முதல்ல காஸ்டிக் தான் ஆடிட்டு இருந்தேன் அதுக்கு அப்புறமா தான் மேகிக்கு வந்தேன் இல்ல ப்ரோ மேட்ச் பாத்துருங்க ALGS பாத்து சண்டே வரைக்கும் போவோம் ப்ரோ Sunday முடிஞ்சிரும் finals. 3 members of Blackhand were still alive, but the damage that they'd already been taken, J-Lings quickly made sure they capitalized off that damage. And it was a very early move from J-Lings to ensure they were on the eastern side. They were joined for quite some time by the Pioneers, but unfortunately for the Pioneers, they never really had that roof like J-Lings did, and also we saw how much நீங்க முதல்ல இந்த கிரிப்டோ தான் ஆடுவீங்களா ப்ரோ நானா ப்ரோ நான் வந்து இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பெங்களூர் மெயின் ப்ரோ ஓகே ஃபர்ஸ்ட் பெங்களூர் தான் மெயின் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸ்டார்டிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா சீசன் 8ல இருந்து ஆடிட்டு இருக்கேன் சூப்பர் ப்ரோ 8ல இருந்து Fuse season together, Fuse season okay. நான் ஆட ஆரம்பிச்சேன் நான் இனிஷியலா நான் லேப்ல தான் ஆடிட்டு இருந்தேன் லேப்ல வந்து கிளவுட்ல ஆடுவேன் NVIDIA cloud இதுல ஆடிட்டு இருந்தேன் ஓகே 150 ms ல ஆடிட்டு இருந்தேன் இனிஷியல் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல வந்து ஓகே ப்ரோ அதுக்கப்புறம் PC பில்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் கொரோனா டைம்ல தான் பில்ட் பண்ணாம கோவிட் டைம்ல தான் PC பில்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் ஆட ஆரம்பிச்சேன் ஃபர்ஸ்ட் பெங்களூர் தான் மெயின் செகண்ட் மெயின் வந்து அந்த கிரிப்டோ அதுக்கப்புறம் இப்போ நான் பர்மனண்டாவே கிரிப்டோ மெயின் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் ஓகே கிரிப்டோ ஒரு டீசென்ட்டான கேரக்டர் தான் ஆனா கிரிப்டோக்கு வந்து நம்மளுக்கு முழுக்க கன் பவர் மட்டும் தான் அதிகமா பார்க்கும் உங்களுக்கு வந்து கன் பவர் தான் உங்களுக்கு கேரக்டர் வேற எதுவுமே கிடையாது ரீகான் பண்ணலாம் ஆனா எல்லா டைமும் ரீகான் யூஸ் ஆகாது சம்டைம்ஸ் நம்மளுக்கு க்ளோஸ் ரேஞ்ச்னா கன் பவர் தான் ரெக்கானா கூட யூஸ் பண்ணலாம் கிரிப்டோ பொறுத்தவரைக்கும் நீங்க ஆடுற பிளே ஸ்டைலே பொசிஷன் கரெக்டா இருக்கணும் அவ்வளவுதான் ஆமா ப்ரோ நீங்க பொசிஷனிங் கரெக்டா இருக்கணும் நீங்க ரெக்கான்லயே நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் எப்படியா அஃபென்சிவா யூஸ் பண்ணலாம் டிஃபென்சிவா யூஸ் பண்ணலாம் கேரக்டர் கிரிப்டோ பொறுத்தவரைக்கும் நம்ம ஆடுற பிளே ஸ்டைல் பிளே ஸ்டைல் பொறுத்து தான் சில பேர் அதை வந்து டிஃபென்சிவா யூஸ் பண்ணுவாங்க கிரிப்டோ வந்து டிஃபென்சிவா யூஸ் பண்ணி ஆடுவாங்க சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அஃபென்சிவா யூஸ் பண்ணுவாங்க கிரிப்டோ வந்து நம்ம கிட்டே ஒரு லைஃப் லைன் இருக்கு ஏறி போய் ஆடும்
before we get into overall, யாரு let's நம்ம check out டீம்ல match யாரா one results. Kratos. Jailings with ஓகே 19 கிரேட்டஸ் points இப்போ on the board. வந்து So important to get those லைஃப் points லைன் early. எடுக்கல அவர் இப்போ 7 kills, they கேட்லிஸ்டா can be big மாறிட்டாரு இப்போ contributor. வந்து We talked about கேட்லிஸ்ட் தான் Jailings are good at கூட winning ஆடிட்டு games, இருந்தாரு but அவரு sometimes you Okay, don't see okay, the okay. AP alongside him. கேட்லிஸ்ட் இப்போ That is எடுத்து not ஆட the case here ஆரம்பிச்சிட்டாரு in his சூப்பரா first ஆடுறாரு game. அவரு We கேட்லிஸ்ட் mentioned right at the top of the show, 53 Super points bro. is what they were on, so now they're on நேற்று மேட்ச் தான் ப்ரோ 72. ஆடினாரு என் கூட தான் Again, ஆடினாரு still a little சூப்பரா bit off போட்டாரு that அவர் kind of வால்லாம் bubble சூப்பரா amount that we போட்டு were கவர் talking of, பண்ணி 92 வரலோ to ஆடினாரு 100. But with more games like that, Jailings could still find themselves in the Nice, winners nice, bracket. nice. Black Cat, 18 points they were able to pick பொசிஷனிங் up. கரெக்டாக இருக்கணும் கிரிப்டோ Getting பொறுத்த வரைக்கும் 10, அந்த ட்ரோன் Singularity பொசிஷனிங் கரெக்டாக getting இருக்கணும் 10, ட்ரோன் and இஎம்பி கரெக்டாக Pioneers இருக்கணும் getting இது 7. ரெண்டு And மட்டும் also, நம்ம ஒழுங்கா shout out பண்ணிட்டோம்னா Kick Esports getting 9 points. சீரியஸ்லி Not ஓபியா புஷ் being பண்ணிட்டு போயினே இருக்கணும் contested டீம் right at the start, ஆமா and they were bro. able to play the game of Apex இது Legends. ரெண்டுமே நீங்க மிஸ்டேக் பண்ணீங்கன்னா கிரிப்டோவில் முடிச்சு போச்சு கதை At the bottom side, though, you can see a set. இஎம்பி போட்டதுலேயும் சரி ட்ரோன் பொசிஷனிங்லேயும் சரி ரெண்டு மிஸ்டேக் பண்ணவே கூடாது E6 very quiet game for them, and it's been a quiet tournament so far, but the crowd ஆமா நீங்க EMP போடும்போது உங்களுக்கு அடி வாங்குமா ப்ரோ except as well 0 points for them. We எஸ் saw them get லிட்டரலி அடி வாங்க எனக்கும் இஎம்பி போடும்போது எனக்கு வந்து ரெண்டு ஷீல்டு போயிடும் Pioneers on their எனக்கு rotate. And then Oh, you've got okay, the okay, 100 okay. Thieves who எப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிட்டரலி எப்படி சொல்கிறதுன்னா மொத்தம் 3 டைப் ஆஃப் இஎம்பி இருக்குது செல்ஃப் இஎம்பி அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிட்ரேஞ்ச் இஎம்பி அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் மீடியம் ரேஞ்சில் போடுறது ஆக்சுவலாக ஓகே ஓகே ஆனால் மோஸ்ட்லி வந்து இஎம்பி போட்டு நான் டக்குன்னு பேட் பண்ணிட்டேன்னா இப்போ இஎம்பி போட்டு டக்குன்னு நான் பேட் பண்ணிடணும் டக்குன்னு ஆமா 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 இல்லை நான் பேட் பண்ணும் போதே நான் வந்து இஎம்பி போடணும் ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது போடுறதுல ஆனால் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட்டு நான் செல்ஃப் இஎம்பி சொல்லுவேன் ஓகே ஓகே அதை நீங்கள் செல்ஃப் இஎம்பி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு பில்டிங்கில் நம்ம இருக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஆமா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் நான் கிரேட்டஸ் போல இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பில்டிங்கில் ஆமா பில்டிங் என்னன்னா இப்போ வந்து ஒரு டீம் வந்து நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க நீங்கள் வந்து டக்குன்னு வந்து சொல்கிறீங்க ப்ரோ ரெண்டு சைடு 2 டீம் இருக்குது நம்ம நடுவில் மாட்டிக்கிட்டோம் ப்ரோ ஒரு டீம் நம்மளை புஷ் பண்ண பார்க்குது அப்படின்னா ஒரு டீம் வந்து உள்ளே ஏறிடுச்சு ப்ரோ அப்படின்னு சொல்கிறீங்கன்னா அந்த டக்குன்னு வந்து ட்ரோனை வந்து பில்டிங்குள்ளே பிளேஸ் பண்ணி செல்ஃப் இஎம்பி ஆன் பண்ணி விட்டுருவேன் ஓகே 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 ஆன் பண்ணி விட்டோன்னா உள்ளே ஏறுற டீம் வந்து இஎம்பியில் கிராக் ஆகிடும் கன்ஃபார்மாக ஆமா இந்த ஆமா டைம் வந்து க்ளோஸ் ரேஞ்ச் இஎம்பினால வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷீல்டு எனக்கு வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக கிராக் ஆகி ஃபுல் ஷீல்டு கிராக் ஆகி எனக்கு வந்துடும் ஓகே ஆனால் ரொம்ப பவர் க்ளோஸ் ரேஞ்ச் இஎம்பி ரொம்ப பவர் எனக்கு சொல்ல போனால் ரொம்ப ஓபியாக இருக்கும் க்ளோஸ் ரேஞ்ச் இஎம்பி பொறுத்தவரைக்கும் செல்ஃப் இஎம்பி ஓகே அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷீல்டு கிராக் ஆகிட்டு நான் வந்துடுவேன் அந்த சைக்கிள் கேப்பில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் ஸ்டன் ஆவீங்க நீங்கள் டீம்மேட் வந்து ஜென்ரலி ஸ்டன் ஆவாங்க கிரிப்டோட இஎம்பியில் வந்து ஸ்டன் ஆவாங்க நான் உங்களுக்கு வந்து முன்னாடியே சொல்லிடுவேன் நான் இந்த ப்ரோ நான் செல்ஃப் இஎம்பி போட போகிறேன் கொஞ்சம் உஷாராக இருந்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டன் மட்டும் ஆவீங்க லைட்டாக ஸ்டன் ஆவீங்க ஏன்னா ஷீல்டெல்லாம் உடையாது உங்களுக்கு எனக்கு உடையும் ஷீல்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த சைக்கிள் கேப்பில் நீங்கள் போய் மேலே போய் எனிமி அடிச்சிடலாம் சூப்பர் சூப்பர் ப்ரோ we give them the spotlight because they are performing so well so என்னது ப்ரோ far here in Birmingham. And who knows, maybe they could be a little bit of a sleeper team, an underdog going into the அதே ப்ரோ late கேட்கல Certainly, even with the points they just got match number 1, that should be enough to get them into the winners bracket. லைட்னிங் ப்ரோ இருக்காரு கேளுங்க சரி நான் வேணா இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு 3 மேட்ச் ஸ்டார்ட் அப்புறமா நான் லைவ் போடுறேன் வரேன் நான் உள்ள It's about getting those reps in, right? It's getting as many final scores as possible. So when சரிங்க you ப்ரோ do ஓகே get into the வரேன் winners bracket, when you do get into the grand finals, you have those reps. அப்படியெல்லாம் நான் நினைக்கல playing and you know how to navigate. மா பேசிக்கிட்டு இருந்தான் அவ்வளவுதான் ஆனா ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் இது ப்ரோ ஆக்சுவலி எனக்கு வந்து சமையல் ஆடுறாரு ப்ரோ நேத்து ஆட்ட மேட்ச்ல எனக்கு இன்னும் உங்களை பத்தி பெருமையா ஒண்ணு சொன்னாரு கேட்லிஸ் பயங்கரமா ஆடுறீங்க அவன் நல்லா வால்லாம் போட்டாரு அவர் நேற்று வால் போட்டு இது பண்ணி டிஃபெண்ட் பண்ணி நல்லா இருந்துச்சு நேற்று இது ஒரு நல்ல ஒரு வித்தியாசமான ஒரு காம்போவா இருந்துச்சு ஆடும்போது கிரிப்டோ கேட்லிஸ்ட் அவருக்கு அந்த மண்டை சூடுதான் ஆவாரு மண்டை சூடுலாம் இருக்குது ரைட் வேற கூடவே இருந்துகிட்டு இருந்தாரு பழகிட்டே இருந்தாரு அவர் வேற வந்து ப்ரோ நான் கேட்லிஸ்ட் ALGSல பார்த்துட்டு ரொம்ப நான் டெம்ட் ஆயிட்டேன் அந்த கேரக்டர் வந்து ஸ்விட்ச் ஆக போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்துச்சு அவரு அவருக்கு வேண்டாமா நீங்க தான் சொன்னாரு எனக்கு செட் ஆகலன்னு என்ன சொல்ல போனா எல்லா கேரக்டரும் அப்படிதான் ப்ரோ வந்து எல்லா கேரக்டரும் நம்ம ஆடுற பிளே ஸ்டைல் பொறுத்து நம்ம சொல்லியாச்சு கன் பவர் வேணும் பிளஸ் நம்ம பிளே ஸ்டைல பொறுத்து தான் எல்லா கேரக்டர் கன் பவர் தான் ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் ஆமா ஃபர்ஸ்ட் கன் பவர் தான் நீங்க எந்த கேரக்டர் வேணா உங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி மாத்திடலாம் ப்ரோ ஈஸியா ஆனா கன் பவர் மஸ்ட் அந்த கன் பவர் மூவ்மெண்ட் மஸ்ட் ஆக்சுவலி அங்க போயிட்டு
அங்க போயிட்டு தக்காளி சட்னி மாதிரி கன் பவர் எல்லாம் ஒண்ணுமே பண்ண நம்ம முடியாது. ஸ்கில்ஸ்ல ஒண்ணுமே பண்ண போறது இல்லையா அதிகமா? சிலவங்க மூவ்மெண்ட் இல்லாம கன் பவர் வச்சு அடிச்சிருவாங்க ப்ரோ சிலவங்க. ஆமா அந்த மாதிரி டாப் ஸ்ட்ரைக் மூவ்மெண்ட்ஸ் கூட தேவையில்ல, வால் ஜம்ப் மூவ்மெண்ட்ல தேவையில்லை. ஒன்லி பியூர் கன் ஸ்கில் இருந்தாலே போதும். ஒரு சில பேர் கண்ட்ரோலரா இருப்பாங்களே, அவங்களுக்குலாம் க்ளோஸ் ரேஞ்சில் பார்த்துதான் ஈஸியா முடிச்சிடும். எக்ஸாம்பிள் டி டாட் 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 ரைட் ப்ரோ. கண்ட்ரோலர் சொல்ல போனா கீபோர்ட் மவுஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தா மூவ்மெண்ட்ல பெஸ்ட் கீபோர்ட் மவுஸ். இல்லை சொல்ல போனா கண்ட்ரோல் வந்து க்ளோஸ் ரேஞ்ச் ஏம் பாட் மாதிரி கண்ட்ரோல் பொறுத்த வரைக்கும். ஆனா லாங்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம தான் பெஸ்ட்னு சொல்லுவோம், கீபோர்டு தான் பெஸ்ட். அந்த லாங் ரேஞ்ச் நல்ல ஃபீல் கொடுக்கும், நல்ல ஃபீல் இருக்கும். ஒரு எப்படின்னா ஒரு கண்ட்ரோலர் ஆடுறதோட கீபோர்ட் மவுஸ் ஆடும்போது ஒரு தனி ஃபீல். நம்ம டாமினேட் பண்ணாதான் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போக முடியும். கண்ட்ரோல் பிளேயர்ஸ் ஈஸியா அடிச்சுடுவாங்க, க்ளோஸ் ரேஞ்ச்ல டக்குன்னு அடிச்சு விட்டுருவாங்க. நான் கூட ஒரு வாட்டி ஒரு ஆப்போனன்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் அடிச்சுட்டு வந்தேன். ஆக்சுவலா ஆப்போனன்ட் லிட்டரலி ஒரே ஸ்பேல முடிச்சான், வந்து டர்ன்னு அடிச்சுட்டு போயிட்டான். பட் அப்புறமா தான் பார்த்து யார் அதுன்னு பார்த்தா கண்ட்ரோலர் பிளேயர். ஓகே ஓகே ரைட் ப்ரோ, வெயிட் பண்றாரா ப்ரோ? வெயிட் பண்றாரு. சரிங்க ப்ரோ, நான் இருங்க அவங்க கூட ப்ளே பண்ணிட்டு வாங்க ப்ரோ, நீங்க ஃப்ரீ ஆயிட்டே வாங்க, நான் இங்க தான் இருப்பேன். 11 வரைக்கும் தான்ப்பா, நேத்தே திட்டு வந்துச்சு. ஆமா ப்ரோ, வீட்டுல எல்லாம் இந்தியால வந்து பாத்தீங்கன்னா 11 மணி இல்ல 10:30 மணிக்கு மேல போனாலே வந்து அவ்வளவுதான் கத்த ஆரம்பிச்சிருவாங்க. லிட்டரலி எங்க வீட்டுல நேற்று கட்டிட்டாங்க. அவங்க பிரச்சனை என்னன்னா நைட்டு ரொம்ப நேரம் முழிச்சு ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வராம இருக்கு. அது நல்லது சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அவங்க அடி வாங்கினது தான் நம்ம கிட்ட சொல்றாங்க. அப்பா விளையாண்டா உடம்பெல்லாம் நொந்து போச்சுடா. சொல்லிட்டு சொல்ல சரி வெயிட் பண்றப்பாரு, நீங்க ஆடிட்டு வாங்க. You want to be the first team to lock down one of those buildings. Be confident in your belief of where that zone is going to go, because it can be the difference maker. It certainly can indeed. Dreamfire fans getting loud as well, which is what we love to hear. And let me tell you, the volume is turning up day by day here in Birmingham. The crowd have been amazing so far, and you know it's only going to get better as we get into the juicier parts of the tournament. But speaking about flight path, it's going to be north to south, straight down the middle of the map. And for a team who just won things, J-League's bro, going to be great ஒரே here நிமிஷம் for a bro. They're looking for a different result from this contest. ஒண்ணே ஒண்ணு செக் பண்ணனும் bro. Again down that launch pad with Red Lorder, but ஹாரிஜான் it didn't go their way the first time, and for Red Lorder it was massive because they were down in 39th position. Really need some points on the board if they are going to find themselves in the winners bracket. This has to be a miraculous run here in set number 3 for them. But they were able to get victory last time, but nothing really snowballed after that. They still went down shortly after. They're well aware now. பாதிக்கலாம் பாதிக்காது, நீங்க பேசிக்கிட்டே ஆனா கூட எனக்கு சந்தோஷம். But not enough. பிரச்சனையே இல்ல. ஏன் bro நான் ஆடக்கூடாதா bro? பாத்தீங்களா ப்ரோ how the last contest went down. They got that first பாருங்க என்ன சொல்றாரு அவர் என்ன சொல்றாரு, ஆட மாட்டே அடிக்கிறாரு. get up on height and drop down behind two SM players. இல்ல bro, ஹாரிஜான் பவர் சரியான ஓபியா இருக்கே bro. அதான் அவளை வச்சு ஆடலாமா? நல்ல பாயிண்ட்னா நான் கன் பவர் தான் கேரக்டர்லாம் செகண்டரி தான், கன் பவர் தான் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட். ஓகே நாங்க ப்ரோ டியோ போவா ப்ரோ, அவர் வெயிட் பண்றாரு. ப்ரோ இல்ல ரேஞ்ச் முடிச்சேன். நான் இப்போ எப்படி நான் யூஸ் பண்ணது நல்லா இல்ல, நானே மாத்திறேன், கவலைப்படாதீங்க. பிளட் டவுன் ஒரு 3 மேட்ச் மாத்திட்டேன். எனக்கு பிடிச்சது ப்ரோ அவ்வளவுதான் ப்ரோ. எனக்கு செட் ஆச்சு. நான் சொல்றேன்னா மெஜி ப்ரோ ஸ்மோக் பண்ணும்போது நான் சம்மன் ஸ்பாட் ஆன எனிமி எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. just wasn't their day. ரைட் சரி பாப்போம் இவ எப்படி agreement going down between the two. A few pop shots, but Ascend, I think, happy enough with their loot to start their rotate, and for a team like Ascend who are so dependent upon their rotation, this kind of thing really does hurt them down. சிவா ப்ரோ சரி இருங்க, சரி ப்ரோ ரைட் வேணாம், பிளட் டவுன் ஆடுறேன் ப்ரோ. இதுல மேட்ச்ல இருக்கீங்க
இல்ல ஃப்ரீயா தான் இருக்கு. I need settings correction. எது bro? Graphic settings and everything. எது Apex-ஆ? Yeah. Okay வாங்க. Come over. I live watching. One. Tunnel got a little bit of a shock there, but the knuckle cluster will clear Bro, the way for them bro. to move in. They know this is a 3v2. They know they want to clear this up. However, they also know that they can't make too much of a mess of this because there are teams already stacking up inside of the wall. You have Area 310, you have Blackhand playing the tunnel. Start a fight and then kick it there. Jailings are already there as well. So if you're going to fight, you've got to make it quick. And that's exactly what Exet are doing. Yeah, Waltzy is going to be the next player, and it should be 3 for 3 here for Exet. It's going to be relatively comfortable. A white knockdown shoot is not really going to help you in this scenario. And there we go. 60 தான் bro வருது. இன்னும் refresh rate set bro இல்ல லாபில 60 தான் வரும். கேம் குள்ளேயும் bro. கேம் குள்ளேயும் வருது. The more losses and the more points that you throw away in these games, it makes it more difficult for you in the later matches. NRG has obituaries off பண்றேன் bro. to the northern side here. அது என்ன bro obituaries னா? அதெல்லாம் நான் ஆஃப்ல தான் வச்சிருப்பேன். You can see பிளேயரோட kills அது. பிளேயரோட kills. வெப்பன் ஆட்டோ சைக்கிள் ஆன்ல இருக்கட்டும். ஸ்பிரிண்ட் ஆஃப் ஓகே. ஹோல்ட் You've got to make sure that you're watching every angle. ஓகே நல்லா தான் இருக்கு. டேக்கிங் a damage ஆன்ல இருக்கு ஓகே. பாப் நல்லா ஸ்ட்ரீமர் மோட் ஓகே. We see you. Bro, performance display on பண்ணுங்க. Okay. Sub invite okay. Bro, எப்படி நான் விண்டோஸ் திரும்ப வர்றது? விண்டோ வரணுமா நீங்க? Alt tab தான். இருங்க bro, இது மட்டும் எபிக்ஸ் இது மட்டும் போட்டு சொல்வா டவுன்லோட். இல்ல நீங்க இருங்க ஃபர்ஸ்ட் நாம இது பண்றோம் அப்புறமா டவுன்லோட் பண்ணுங்க. வீடியோ போங்க அடுத்து வீடியோல ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ ஏத்திக்கோ ப்ரோ 105 கிட்ட வச்சுக்கோ ப்ரோ அது பிரைட்னஸ் ஒரு 70 60 அந்த மாதிரி 60 கூட கரெக்ட்டா தான் இருக்கும் எப்போ ஏத்திட்டீங்களா ஸ்பிரிண்ட் வியூ ஷேக் மினிமல் வச்சிருங்க Smiles on the faces, understandably so. V-Sync off பண்றீங்க. V-Sync எதுக்கு bro அது என்னது இது? ஆனா எல்லா கேம்ல V-Sync மட்டும் ஆஃப் பண்ண சொல்றாங்க. V-Sync controls V-Sync controls the trade of இது அது இல்ல பண்ணிரோம். இன்புட் லாக் இல்லாம இருக்கும். Enable boost ஓகே. bro அதை எடுத்துரு bro. Adaptive resolution FPS அது எடுத்துரு bro 0 பண்றேன் அப்படியே கீழ வாங்களே டெக்ஸ்சர் ஸ்ட்ரீமிங் குவாலிட்டி வந்து ஆன்டி அனலைசிங் ஆஃப் பண்றேன் டெக்ஸ்சர் குவாலிட்டி இது பண்றேன் கம்மி பண்றேன் டெக்ஸ்சர் ஸ்ட்ரீம் பட்ஜெட்டா ஆமா என்ன கேக்குது போடுறோம் இதுங்க ஸ்டோபிக்கா இன்னும் கொஞ்சம் கூடி வச்சுக்கோங்க வெப்பம் அதுக்கு அப்புறம் பாத்துப்போம் ஓகே இது என்ன ambient and sun shadowலாம் லோ வச்சிரு bro sun shadow coverage இதெல்லாம் great job from our observing team அதுவும் லோ We jumped over to the POV of Onyx Esports and I was just thinking, hey, this isn't NRG. Where NRG, that's exactly where they are. They've cracked their way into இது எல்லாமே லோ வச்சிருங்க கீழ மாடல் எஃபெக்ட் இம்பாக்ட் எல்லாம் charge rival here for Raki and let me tell you, even though I would say not the most consistent output dynamic spot shadows கீழ வாங்க after it was retuned dynamic spot shadows disable பண்ண முடியுதா பாருங்க and you connect with a headshot volumeter lighting அதுவும் disable பண்ணுங்க I mean, it's still bloody annoying, isn't it? It's just one of those apply கொடுத்துட்டு பேக் really fancy the team that is doing it from a distance, and actually it aggravates me a little bit. It makes me want to push that team. I feel like I've just unlocked some sort of anger. என்ன bro இது இப்படி வெளியேற்ற மாதிரி இருக்குது வெளியேற்ற மாதிரி இருக்கா பிரைட்னஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் குறைச்சுக்கோங்க 60 வச்சுக்கோங்க NRG just playing the back side of the concrete structure you can see at the top of your screen. A couple of teams inside of the wall building itself. Let's see the France making a really big கூட 50 decent which is interesting for the likes of NRG. Start a fight.
இதுமே அப்படிதான் இருக்கு ப்ரோ லைட்டா இருந்தாலும் அப்படிதான் இருக்கா ஆமா டெக்ஸ்சர் குவாலிட்டி தான் வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ தாங்கும் பிரச்சனை இல்ல சொல்றோம் டெக்ஸ்சர் குவாலிட்டிலாம் கம்மி பண்ணி தானே இருக்கு அது கம்மி பண்றீங்க ஃபில்டரிங் டெக்ஸ்சர் ஃபில்டரிங் கம்மி பண்ணுங்க வேணா ஒரு 4 வெச்சுக்கோங்க 2 வெப் 2 4 4 வெச்சுக்கோங்க போதும் ambient occlusion quality அது போங்க என்னது அது ஒரு செகண்ட் controls the render target resolution reducing the quality will reduce the GPU load okay அது வேணா கம்மி பண்றீங்க bro all eggs in one basket play right because if the meds aren't there and they have to rewrap through zone they might GPU load கொஞ்சம் கம்மியா ஓகேவா உங்களுக்கு இது just the wrong time here as தெரியுது bro bro கேம் உள்ள போங்க ஒரு மேட்ச் ஆடுங்க ready to re-engage here or should I say starting bot match தான் வரும் and pop up behind them. It was a coordinated all 3 med kits at the same time. They ஓரளவு குவாலிட்டியா தான் bro இருக்கும் Apex lobby ஒரு 60 தான் bro இருக்கு 165 மாத்துனா தான் இல்ல லாபில வந்து FPS வந்து லாக் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இதுல ஏறுது the longer they're in zone the longer this fight takes 143 and the longer and the more likely it is that this will be the end of the game for Let's Eat the France. Onyx Esports look pretty frustrated, but all of a sudden, look how this game is changing. Shades their rackets left on his own. That was an Uno reversal card played onto an Uno reversal card there for France as they managed to stay alive. Side got back on his feet, exit, eliminated, over towards the wall. So all this commotion starting to happen as all these teams arrive a little bit late and force teams into one. They have to go here, the meds are so low for Let's Eat the France, they have to get inside of that zone. The zone is going to start name change வந்து ஸ்ட்ரீம்ல மாத்துனா அக்கவுண்ட்ல மாறிடும்ல they have to push in, they will be safe. But do they know? Do they know? They know now! But all the energy இல்லடா ஆடுவியா இல்ல ஆட மாட்டேன் so they have to be careful. This is good from NRG. You don't want to overcommit to this fight. They do know they have them trapped. However, they did use the horizon arm, so they're not going to have that available. But Let's Eat the France aren't going to have much utility either. They did get that knock, which means now they can move in to clean up the damage. NRG doing a great job of clearing their back here. I think the decision to move through that tunnel into wall அதுல தான் bro நான் பழைய PC வச்சு ஆடிட்டு இருந்தேன் ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா என் வீட்லயே பெரிய டேபிள் தான் ஆனா என் டேபிள் மேல எல்லாமே இருக்கும் PC இருக்கும் 2 மானிட்டர் வரையா இந்த இடத்துல பிளேஸே இருக்காது அவன் கண்ட்ரோலர்னால தப்பிச்சான் கீபோர்ட் மவுஸ்னா காலியனால ஆடி இருக்க முடியாது SAF also in a building as well. All these teams should be comfortable for now, but we mentioned E6 earlier. They're trying to stay alive on the opposite side of NRG. Pioneers eliminated in the meantime. They will not be participating in the end of game இதெல்லாம் மாத்தி விடுறா கிராபிக்ஸ் நான் சிவா இப்பதான் நான் மாத்தணும் use a lot of utility to get into this position. You saw Case winning on the fuse. கீபோர்ட் ஆடி இருக்கீங்க bro எவ்வளவு 144 ல கடத்துறோம் bro உங்களுக்கு இந்த கிராபிக்ஸ் செட்டிங்ஸ் even though they are safe and will be safe for quite some time. ஆட இந்த கேம் வந்துரும் bro உங்களுக்கு எவ்வளவு வருதுடா PS 40 142 வருது அவருக்கு ஓகே நைஸ் On this southern side there are bro ரைட்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் டிஸ்ப்ளே ஆன் பண்ணிருக்கோம்ல அதுல பாத்துக்கோங்க அதுலயும் கரெக்ட்டா தான் காட்டும் The last team to enter that fight might be able to hold the southern side and threaten Black Tank, but it looks like E6 fans சூர்யானி வர மாட்டான்னு நினைக்கிறேன் ஆமாங்க நாளைக்கு ஆபரேஷன் I talked about adrenaline. Well, E6 maybe என்னடா சொல்ற ஏய் ஆமாடா நேத்தா சொல்றேன் நானே so much damage the peacekeeper's going to be a problem so is Tyler. கேட்டா நான் சொல்றேன் Case winning to clean up the pieces here. They will win. இருல அப்போ இத ஃபினிஷர் போட்டு பார்க்கணும் bro அட்டாக் ஆடுறது oh my god sometimes you just got to be aggressive as Slayers denies any sort of push and will allow E6 to just escape கொடுக்கணுமா bro க்ளோஸ் ஆயிருக்கு you can see he's doing so much of it bro Case still alive can he get the shield swap here Slayers he does get the bro but Tyler is still escape கொடுக்கணுமா டெத் பாக்ஸ் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு it's going to be another team ஆமா bro என்ன bro அவ்வளவு தூரத்துல இருக்காங்க bro எல்லாமே நம்ம தான் bro பண்ணாங்க எல்லாமே கீஸ் தான் கொடுக்கணும் நம்ம bro blood out எவ்வளவு பாத்தியா செமையா இருக்குல ஆமாடா செமையான இதுடா அனிமேஷன் டீசன்ட்டா கொடுத்தாலும் நல்லா இருக்கு and at least re-engage if he wants to or rat out because it was two teams that were pressing them எனர்ஜி இருக்கு உள்ள a little bit of pressure themselves as well எனர்ஜி இருக்கா able to நைட் தான் இம்பீரியல் ஆல் மேட்ச் இம்பீரியல் ஆல் டோஜோ managed to get them back up themselves up to a 4-3 அலையன்ஸ் வரும்
டாக் ஜீரோ வருவானுங்க சத்யா டாக் ஜீரோ அசெண்ட் எக்ஸெட் டோஜோ அப்புறம் இன்னும் ஒரு டீம் என்ன டீம்னு தெரியல பெரிய டீம் எல்லாமே வந்துட்டு அந்த டாப் 10ல வந்துருச்சு பாத்தியா அந்த இதுல ஓவரால் சாம்பியன் பாத்தியா பாயிண்ட்ஸ் ஓவரால் சாம்பியன் யார் ஃபர்ஸ்ட் இது டிஎஸ்ஆர் தான் ஃபர்ஸ்ட் அப்படிதான்டா இருப்பானுங்க கடைசி நேரத்துல இந்த நாய்ங்க வந்து தூக்கிட்டு வந்துரும்டா ஏன்னா நேத்து அவனுங்களுக்கு எத்தனை மேட்ச் நேத்து 12 மேட்ச் நினைக்கிறேன் Down on the southern side of zone. These are the teams who have had to travel across store point, and now they are running into each other. FC Destroying going to be the first ones to fall, as here come Dreamfire. ஆனா சூர்யா அப்பா சொல்லிட்டு இருந்தால கேம் ஆடும்போது உன்கிட்ட கேட்டு ஸ்பிரிண்ட் லாஸ்ட் போறதுக்கு ஏதாவது ஆப்ஷன் இருக்கா இல்ல ப்ரோ பண்ண முடியாது ஓடிட்டே தான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு வருது ப்ரோ இந்த கேம்க்கு அவ்வளவு கிராபிக்ஸ் தான் நமக்கு தேவைப்படுது to try and survive the onslaught. The fight breaks bro 144 வருதுனா நல்ல FPS bro எனக்கெல்லாம் வந்து 80 70 ல தான் இருக்கும் bro நீங்க இங்க பாருங்க bro still having to deal with the France. Well, and also we see J-Links தான் நான் செட்டிங்ஸ் தான் ஃபுல்லா Oh, Nathan's gone down. Finally, let's see the France. கீபோர்ட் மவுஸ் உங்களுக்கு ஜாலியா இருக்கும். Gold Reds will be good enough though. இதுல ஹை கிராபிக்ஸ் வச்சு நான் எனக்கு ஸ்பாட் பண்ண முடியாது. எனக்கு ஒரு டவுட் என்னடா சிவா நான் இப்ப இன்பில்டாவே எனக்கு வந்து ஜாய்ஸ்டிக்கு வந்து ஆட்டோ எய்ம் இருக்குமா இல்ல நான் தான் ஆட்டோ எய்ம் ஆன் பண்ணணுமா இருக்கும் தான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஆட்டோ எய்ம் நான் ஆன் பண்ணாம ஆடிட்டு இருக்கேன் அந்த ஸ்பெசிஃபையா இருக்காதுன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் ஆனா கண்ட்ரோலர் ஆட்டோமேட்டிக்கா இருக்கும் செட்டிங்ஸ் ஓகேன்னு நினைக்கிறேன் நான் அப்படியே போய் டவுன்லோட் போடவான்னு பார்த்தேன் அடுத்து கேம் போடுங்க ப்ரோ நீ தினைக்கும் வந்து நிறைய கொஞ்சம் கொஞ்சமா டைம் கிடைக்கிறப்ப லைட்டா ஆடு ப்ரோ பழகிருச்சுனா வந்துரும் ப்ரோ ஆட்டோமேட்டிக்கா கேம் இப்போ இவங்க எல்லாம் நான் பழகி அதே மாதிரி வரலன்னு ஃபீல் பண்ணாத அது மட்டும் தான் சொல்லுவோம் ப்ரோ அதெல்லாம் பண்ணாம ஜாலியா விளையாடு ப்ரோ அவ்வளவுதான் அவுட் ஆனா அடுத்த மேட்ச் போட்டு போயிட்டே இருக்கு ஜாலியா இருக்கு மண்டேல மட்டும் இதை ஏத்திக்காதீங்க ஃபுல்லா ஐயோ வரலையே ஐயோ என்ன நினைப்பாங்க இங்க பாருங்க in where this zone is going to be ending. Coming all the way from Montana as well. They've done very well to ensure that they hold the building. There they are. And they're on top of it as well. It's always nice to be on top of it and have that. உண்மையா சொல்ல போனா நான் ஸ்டார்டிங்லலாம் எப்படி அடிவாங்க வந்துருக்கோம் பாட் நவரும் பாத்தீங்களா நான் அடிவாங்க இது பாத்தீங்களா வால்பேப்பர் ஓபிட்டோ தானே ஓபிட்டோ நல்லா இருந்துச்சு என்ன இப்படி ஆடுறானுங்க பிளாக் ஹாண்ட் ஏய் இந்த டேபிள்ல இவனுங்க தான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கானுங்க நான் கடன் தெரியல யாரா அலைவா இருக்கானுங்க டீம்ல பேர் பிளாக் ஹாண்ட் கிக் எஸ்எஃப்எஸ் எலமெண்ட் 6 எனர்ஜி ஓ எனர்ஜி இருக்கா உள்ள அண்டர் டீவ்ஸ் இருக்கானுங்க ஐயோ ஒரு கோளாறானுங்க எவனை ஏறுவேன்ற ஒரு மாதிரி கன்னிங்கா ஆடுவானுங்க இவனுங்களும் டாக் ஜீரோ ஒரே மாதிரி டெய்ல பேசி உத்தர் படிக்க சொல்றாங்களேன்னு யோசிக்கிறேன் என்ன ஆச்சு ஸ்ட்ரீம் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சா ஏன் கட் ஆயிடுச்சு They're in one of the commanding positions in this final circle. 23 seconds, ring 5 closes, and that means E6, YouTube single Kick and SAF all have to move. Reconnect ஆயிடுச்சா The calm before the storm here. Nice. The southern side has now been dealt with. Blackhand were the last survivors from. Yasmin broke ஒரு Fortnite player வந்தாருடா அவங்க தான் ஆடிட்டு இருக்காங்க இப்போ லைவ் ஆறா மாதிரி ப்ரோ 120 போனாருங்க ஜெனரல் Here the E6 fans starting to pick up the volume a little bit here in Birmingham because Slayers and K-Swing are still involved in this end game. But E6 did excellently to hold this building. Backing தான் பயங்கரமா வந்துருச்சு ப்ரோ. ப்ரோ பக்காவா அனுப்பணும் ப்ரோ நீங்க அதுக்கு தான் ப்ரோ காசு வாங்குறாங்க. அந்த இது பேர் என்ன ப்ரோ? பாஞ்சாவரம். தர்மாகோலா. அதில்ல ப்ரோ. அமுத்தி விளையாடுறது. பபிள் ஸ்பான்ஸ் மாதிரி ஏதோ பபிள் டிராப் நிறைய இருக்கு ப்ரோ. குப்பையா கிடக்குது ப்ரோ பின்னாடி. ஆக்சுவலா மேஜிக் பீஸ் எப்படி தருவாங்க நாங்களாவே பில்ட் பண்றோம் இவனும் சூர்யாவும் சேர்ந்து பில்ட் பண்ணாங்க நான் லைவ்ல உட்கார்ந்து பார்த்துட்டு நானே இன்னைக்கு ஸ்கூல்ல உட்கார்ந்து ஐயோ
ரைட் முடிச்சிருக்கோம் அதான் ப்ரோ அனுப்பியிருக்கேன் பாருங்க ஜெனரல்ல He can influence this final lobby hugely. And we've seen plenty of highlight reels with Case when he popping off with the Kraber as Arra, well. So that black color kind of build adds an extra half a player to white and E6 here. So maybe it's not a 2 man, but it suddenly becomes 2.5. சரி 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 நான் ஒயிட் பெல் தான் Just பண்ணுவேன் need to make sure that they are checking every angle, trying to be as big as possible, laying down damage when they're able to. ஒயிட்டுக்குனே அதிகமா போக போறோம் அவனுக்கு ஒயிட் ஆசையா இருந்துச்சு பில்ட் பண்றது ஒரு வாட்டி தான் சொல்லிட்டு ஒயிட் தான் பில்ட் பண்ணுவான் Suddenly E6 are going to be forced in. Security code going to be forced in. நான் போட்டுற கூலர் மட்டுமே 32000 ரூபாய் ப்ரோ. Just outside the building on top of the ledge. அவன் கிஃப்ட்லாம் அதுக்கு வாங்குனான் தெரியுமா கிஃப்ட்லாம் வாங்கி வச்சிருக்கான் என்ன பண்ணனா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கூலர் வாங்கிட்டேன் கூலர் வேணாம்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு கூலர் வாங்குனேன் அந்த கூலரும் வேணாம்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு கூலர் மூணாவது கூலர் இருக்கு And it looks like they want to take this fight kick. You can see they're thinking about throwing the Dark Veil down, cutting the zone in half and taking this fight early to then allow the rest of the lobby to do the damage, them to reset and then be involved in that end game. I mean, when you look at where the circle's finishing, easy kick win, are guys. Come on. closest to it at the moment, and I like the 100 position. thieves They've got the wall to work எப்படி with. win பண்ணுவானுங்க They 100 can't use it as a head glitch as well if they get pushed. Black and SHOGUN element 6 தான்டா இவங்க எனர்ஜி போயிடுச்சு Fantastic position at the moment, but 100 thieves still have 100 thieves இருக்கானுங்க ஆமா 100 thieves இருக்கு அவன் ஐ ரிஜெக்ட்றாங்கடா வின் பண்றாங்கடா சிவா thieves பொசிஷன் எடுத்து ஆனா இவன் இருக்கானே ஜோன் ஷிங்க் ஆகுது மாட்டி பாரு அவனுக்கு கீழ வர வச்சா கரெக்ட்டா இருக்கும் கீழ வர வைக்க எலமென்ட் 6 ஆடும்டா பயங்கரமா எலமென்ட் 6 இருக்கு இதுல போடு வந்திருக்கா இன்னைக்கு எப்படி போச்சு ப்ரோ எல்லா மேட்ச் இன்னைக்கு என்ன கொடுக்கறாங்க ஃப்ரீயா Still a 2 here, E6. என்ன பண்ணலாம் Accuse going down might force them out from the high ground, but they return to their little hidey hole. சும்மா ப்ளே பண்ணிட்டு நீ பாத்து நோ வாலே பாரு Case really now popping a few cells. நாளைக்கு வேற மேட்ச் ப்ரோ சொல்லி அனுப்பிச்சானுங்க ப்ரோ டீம்ஸ்ல எல்லாரும் ப்ரோ நிரன் ப்ரோ இது என்னது நம்ம ஸ்டீம் ஐடி உங்களோட என்னது ப்ரோ பேர் மாத்திக்க பேர் மாத்தி சொல்றேன் இல்ல 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 நீங்க ஸ்டீம் இல்லைங்க அது வந்து கொஞ்சம் கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கு அதெல்லாம் ரியல் நேம் எப்படி அடிச்சாங்க பாரு அவங்க பாறா பொம்பார்மென்ட் போட்டான்டா அவன் ஓடு ப்ரோ உங்க கோடு சொல்லுங்க செதுக்க விட்டான்டா அந்த ஏரியாவே எல்லாம் 1 HP எல்லாம் 1 HP எல்லாம் 1 HP இதுல ஸ்டீம் ஓபன் பண்ணிட்டு அதுல 100 thieves சாம்பியன் எனக்கு தெரிஞ்சு கம்யூனிட்டி நேம் இருக்கும் காலி 100 thieves காலி பிளாக் அண்ட் அஸ்டானுங்க போடு மாத்திடுறேன் ஏய் ஆக்சுவலா 1 HP ஆகுனதே எல்லாரும் இவனே தான்டா 100 thieves சம்மா ப்ளே காமிச்சான் பிளாக் அவுட் நீ கவனிச்சியா என்னன்னு தெரியல அங்க அவ்வளவு பெரிய ப்ளே சொல்லுங்க டவுன்லோட் போட்டுட்டு கரண்ட் பில் மட்டும் ஒரு 500 ரூபாயா எனக்கு வேற பயமா இருக்கு இல்ல இல்ல நானும் அப்படிதான் பயந்துட்டு இருந்தேன் நானே டவுன் போட்டு நைட்லாம் போட்டு ப்ரோ எஷின் ப்ரோ அவர் எப்படி ஆடுறாரு கோஸ்ட் யாரு ப்ரோ ஒருத்தர் வந்தாரு அவரே போட்டு ஆடல அவரே வேற லோட் ஆக மாட்டேங்குது ப்ரோ What a run this has been by Black Hand. We talked about how they won that battle of the இல்ல இல்ல ப்ரோ உங்களோட எப்படி சொல்றது but they came out of it. ஓ பசங்க கேம் ஆடுறாங்களா ஏபெக்ஸ் இருக்கு Having got into that building as well. Wow, 13 kills. அதுல ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கும் எஷின் சாரி நம்ம உங்களோட நேம் போட்டா அதுல ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கும் difficult final circle to navigate, especially with I think it was a member of SAF. நீங்க ஃப்ரெண்ட் கோட் கொடுத்து தான் பண்ணனும் நினைக்கிறேன் எனக்கு பேர் பிடிக்கல எனக்கு பேர் மாத்தோம் ஏங்க இப்ப பேர்லாம் விஷயம் இல்லங்க எங்க இருக்குது எதுல போறோம் உங்க மேல கம்யூனிட்டிக்கு அடுத்த நேம் இருக்கு பாத்தீங்களா உங்களோட நேம் அது தொட்டாதான் enable to connect server இல்ல அத தொடாதீங்க அது கிட்ட கொண்டு போன உடனே இது இருக்கும் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கும் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது தொட்டால அப்படி தாங்க வருது சொல்றீங்க ஏன் தெரியலையே ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண சொல்லுங்க ப்ரோ ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண சொல்லுங்க அப்படியே பாருங்க
protected them for so long. They see the bubble. They've got this wall to work with here, and this is when I think the solo from SAF at least distracted 100 Thieves for a short amount of time, and it allowed Black Hand to go into the circle and gain a position. But also look at the damage that is not being taken by K. Avoiding as much as he can, and then complete close பண்ணுங்க complete இல்ல bro கீழ அந்த கீழ இருக்கும் பாருங்க டாஸ்க் பார்ல இருக்கு bro எப்படி bro ஒரு பிளே டவுன்லோட் ஆயிட்டு இருக்கு bro அது வந்து இது bro ஓ Fortnite bro இல்ல இருங்க அது இத க்ளோஸ் பண்ணுங்க இதெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணுங்க bro நீ epic games போங்க இத டவுன்லோட் பண்ணுங்க அடுத்து அத பாஸ் பண்ணுங்க மேல into a points position where they might இப்போ be in that winner's side of the bracket. கம்ப்ளீட்டா க்ளோஸ் பண்ணி be in the winners bracket for sure. That Team guarantees it. open What we're looking at now with Black Hand is, can they be at the very top when we get into the winners bracket? They're looking at trying to top this whole thing. Let alone just try and qualify, right? இப்போ உங்க நேம் கிட்ட போங்க with the Dizzy Heights where Dark Zero were residing, where Dreamfire have been as well. And even though you're not going to get huge advantage இல்ல bro இத இப்ப சீவ க்ளோஸ் பண்ணிட்டு கீழ ரைட் சைடுல கீழ வைஃபை அந்த இதெல்லாம் போட்டு பாத்தீங்களா அதுல ஆரோ மார்க் மேல போட்டுருங்க மேல பார்த்து ஒரு ஆரோ மார்க் இருக்கு அத கிளிக் பண்ணுங்க இதுல சீவ இருக்கு பாருங்க அத க்ளோஸ் பண்ணுங்க ஆமா இதெல்லாம் நீங்க கேம் எல்லாம் ஆடும்போது க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ சீவ எடுங்க ஓபன் பண்ணுங்க இப்போ Yeah, for SM, clearly contesting isn't going particularly well for them. They moved very quickly, so they didn't have much to work with. And Moist, I mentioned it right when they got eliminated first. They are still searching for those points to try and get into that area of confidence of around 90+ points. They started the day on 73. So looking for a game to try and work with here. Yeah, coming into this group, Moist were in 16th position. Close இப்போ அதுல நீ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கோடா if they go straight through this group, two groups going against each other. இல்ல எனக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் பட் ஆனா நான் அது எப்படி சரி பண்ண ஒரு 3 வருடங்கள் முன்பு Black Hand after a second place finish in match number 1 now find themselves on top instead. Bro. It was the two teams who were holding on to that building for quite some time. It was 100 Thieves who were on top of it. Black Hand then arrived and went under. Nvidia control panel என்னது அது அக்செப்ட் பண்ணுங்க அதெல்லாம் வேணும் bizarre final circle really. To that final player, I think it might have finished off 100 Thieves in the end, but I'll have to see it back. பாக்கும்போது சந்தோஷமா இருக்குமே நானும் ஃபர்ஸ்ட் RTX 4070 போட்டேன் கோதிங்க bro சிவா bro இது நமக்கு என்ன தெரியணும் I'm sure some teams இல்ல bro இருங்க டீம் ஓகே பண்ணுங்க hey can we just play the last 3 on Storm Point we're feeling pretty good I want to give the spotlight quite right now so இல்ல அதை க்ளோஸ் பண்ணாலுமே அதே ப்ராப்ளம் அப்படியே தான் இருக்குது final circle how they managed to navigate it. But my goodness, did they have a tough rotate, and this is what it looks like after 2 games. Yeah, Black Hand with 43. ஏதோ இருந்துச்சு bro எனக்கு ஒரு டைம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்படிதான் இருந்துச்சு yesterday, but I think showing this consistency in every single set puts them up there in that conversation as well. A team that not only can get to winners bracket, but start to even think about the Dizzy Heights of Grand Finals. So hats off to Black Hand and how they've been. They just can't allow this performance to start dropping, right? bro இருங்க இப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படினா இல்ல போறீங்க அது யுவர் ஸ்டோர் இருக்கு இல்ல அதுல bro யுவர் ஸ்டோர் கொடுங்க யுவர் ஸ்டோர் இல்ல browse games அதல free to play அத இருக்கு பாருங்க browse page கீழ 18 points for them which certainly is going to boost them கீழ அதுல கீழ வாங்க free to play கொடுத்துட்டு இப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படினா கீழ வாங்க இப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படினா ஏபெக்ஸ் இருக்கவங்கள்ட்ட இருக்கு சரி bro இப்போ அந்த மேல நீங்க சொன்னீங்கல அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் சின்னதா இருக்குல அத கொடுங்க ஸ்டோர்ல உங்களுக்கு ஓபன் ஆகுது bro view add friend கொடுங்க add friend yeah really is so tight on the overall Praveen bro என்ன பண்றீங்க your account does not meet requirements to use this I understand okay சரி இல்ல அது வந்து நீங்க ஒரு பர்சேஸ் பண்ணனும் இருங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அந்த உங்க நேம் கொடுங்க உங்க
நேம் ப்ரொஃபைல் அது யூஸ் பண்ண விட சிவா நான் போய் மாட்டேங்குது. ஆட போறேன்டா நீ வெறியா அப்படி கொடுக்க முடியாது bro. finals on Sunday, which of ஒரு course கேம் பர்சேஸ் பண்ணனும். wants to be. You want to have that chance to play on the main stage at the biggest அப்படியா? ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க கொடுக்க முடியாது bro. வேணா கேம் குள்ள நான் கொடுக்கலாம்ல இருங்க ப்ரோ உங்க நேம் காணிங்க பாருங்க. incredible prize pool. Yeah, it's going to be இல்ல so நீங்களும் many bro. people watching and நீங்களும் understandably கொடுக்க so முடியாதுன்னு when we get நினைக்கிறேன். to இல்ல என்னால கொடுக்க முடியும்னு Sunday, நினைக்கிறேன். but of course we got to find out who the 20 teams are going to be ப்ரோ in ஸ்பெல்லிங் that சொல்லுங்க finals lobby. TNN TNN I can't answer that ITH question for you. That's all I'm going to say. ITH EESH Can I have a date with Fun WESH I combined the two signs there and I just thought it said, can I have a beer? Yes, you bro like it said, I have a TNN date with Fun ITH EESH is a funny man. We learned that as well That's true. yesterday. I also feel like this is a conversation I'm uncomfortable with. தமிழ்நாடு நிதிஷ் And that's okay. Sometimes you have to push yourself Yeah. out of your comfort zone, Mark. But என்ன we're சொன்னாரு? almost ready to get into the next ஏங்க match ஒரு here. கூட The சொல்லுங்க ப்ரோ players have T loaded. They are கன்ஃபியூஸ் locked. பண்ணி விட்டா bro மேல வாங்க ரைட் bro மேல வாங்க. bro TN NITH Cheeky boy. Anyway, let's talk about this final WESH game then. Let's talk about the leaderboards. Let's talk about who we need to see performing. Except been quiet so 222. far. We just had a little scan over them. They don't look too worried about what's going on so far in the first two maps because you would say a lot of their heavy lifting was done. bro என்ன ஃப்ரீயா? It was. They already நான் ஃப்ரீ தான் ஐயா 34 GB there's no chance that they would fall எவ்வளவு ஜிபி now, so I think they can kind of 34 relax, they can GB take it easy. போடு I ஆற do மாதிரி think they were unlucky to be eliminated TNN in that match number 2. I think they were bro caught புது off guard கொண்டதுல by ஒரு இருக்கு another rat 410 க்கு again. இல்லையா? Lack of இல்ல, இல்ல, skill. bro. Rats are going to exist and they can very much ruin epic idea your இல்ல. game. But I'm all for it. I'm all for rats in the அப்படி ALGS. விட்டுருமா It makes it Fortnite? very exciting when you do see a player just come out of bro nowhere. who's மொபைல் hiding எப்ப one of those ஸ்டார்ட் nodes. பண்ணிட்டாங்கன்னு நான் அப்படி இல்ல இல்ல So ஒண்ணு legends மட்டும் like ஏத்தணும் going bro down இங்க in பாருங்க very similar அப்படி compositions across இருக்குது the board. No one எப்படி going for any Yes, I can drastic table us. changes at the moment. ஏசாக தேப்பு The கோசாவா key difference என்னடா is சொன்ன bouncing across bro competitions இங்க பாருங்க in general லைவ் is பாருங்க just இது having that இதுதான் balance. ஏத்தணும் If we don't என்னது have டேப் Seer, போஸ் teams are not தெரியல using bro the எனக்கு survey beacon. டேப் That போஸா will allow you to சொல்லுங்க use that survey டேப் beacon. போஸா Just gives you that இதுதான் extra bro bit of information. மார்க்கு இல்ல ப்ரோ ஏப்பம் வந்துட்டு இதுல எனக்கு எந்த மேப்ல சூப்பரா இருக்குன்னா இந்த ஜோதார் மேப் சூப்பரா இருக்கும் எனக்கு இந்த கேம் ஆட தெரியாது ப்ரோ நீங்க எனக்கு சொல்லி கொடுங்க ஃப்ரீ பாடலாம் மேப் டிராகன் மேப் சூப்பரா இருக்கும் டார்ச் டெத்ல இந்த பாருங்க இந்த டிராகன் பிடிக்கலாம் ப்ரோ இந்த பிக்சர்ல டிராகன் இருக்கு ப்ரோ இந்த டிராகன் சூப்பரா இருக்கும் ப்ரோ நிரன் ப்ரோ இவன் இந்த மாதிரி முட்டை இருக்குல்ல ப்ரோ திருடிட்டு வரணும் இது நிரன் ப்ரோ Do ascend still continue to go over towards launch உங்க pad. I guess இது at this ஜிபே point, நம்பர் சொல்லுங்க you're stubborn. You're stubbornness that ப்ரோ அது வந்து வேற the reason மொபைல்ல why you இருக்கு go down there. Also for Super Ascend, Cell, because they're சொல்லுங்க. pretty much guaranteed to be in that எதுக்கு winners bro? bracket, they might just want to get some early fights. They சொல்லுங்க might bro want some content. அக்கௌண்ட் ஹேக் பண்ண போறாரு When they get into winners bro no bracket, get used to fighting. ப்ரோ Well, it is going to be the fight once more. டபுள் I'll tell you what, in a contest, if you hit அதுக்கு அப்புறமாவா அவரு வேண்டாம் no sight of a rifle, 28 வேண்டாம் டபுள் 6 You know what bro no really இது வேண்டாம் இது வேண்டாம் some of இதே no பண்றதுக்கு scope hits me with ப்ரோ a எம்எஸ்என் ஸ்கோர்ஸா ப்ro Yeah. I forgot that you hate that. ஓகே ப்ரோ Really like சரி சிவா பாய் நான் போய் விளையாண்டு வரேன் Yeah, there you go. I mean, யார் கூட ஆட போறீங்க that's one way to open things up. எல்லாரும் இங்க வந்துட்டாங்களா ஓகே ப்ரோ உங்களுக்கு அந்த இது அதுல டைட்டன் ஃபால்னு ஒரு கேம் இருக்கும் ஸ்டீம்ல அத பர்ச்சேஸ் பண்ணிடுங்க என்னால முடிஞ்சது ப்ரோ Losing the அத first. பர்ச்சேஸ் பண்ணிடுங்க நானும் வாங்குவேன் சொல்ல மாட்டலாம் They got their weapons and they இது என்ன பகல் கொள்ளையா இருக்குது ஏய் இது நீ அந்த கேம் தான்டா வாங்கணும் நானும் வாங்குடா சிம்ரன் விளையாடு bro அது of his teammate. ப்ரோ 1 வாங்குறீங்களா 2வா You're on roll of frag, you go in and get டைட்டன் that ஃபால் 2 purple armor and you நிரன் ப்ரோ அதுல ஸ்டோர்ல டைட்டன் ஃபால் 2 நடிங்க நானும் வாங்கிட்டேன் damage here, but for now, அப்பனா இது கொளுத்தி விட்டது முதல்ல பிரவீன் தான் இந்த டைட்டன் ஃபால் 2 take this இல்ல 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 நானும் வாங்கணும் தான் இருந்தேன் just about take நான் your next time, see week if போல you've got வாங்குவோம் enough way bro to progress in the game. But it really சூரியனோட கேட்டம் bro இதுல இருக்கிற கன் எல்லாமே அதுல இருக்கும் ப்ரோ the previous set. சம Now ஒருத்த they're அடினா on அவரு 1 point after 2 matches and அந்த ஏய் என்னங்க இது 3 they would be dead last. So இவ்வளவுதானா it நான் can very much change. அதுல போனா உங்களுக்கு வேற கேம் ஆடுற ஃபீல் இருக்காது ஏபெக்ஸ் தான் டைட்டன் ஃபால் ஆடுறோம் இல்ல இது இல்ல ப்ரோ டைட்டன் ஃபால் 2 டைட்டன் ஃபால் 2 You need to be prepared for it. Titanfall. They ascend as they so often do when they feel like the fight is not going their way or they are at a slight disadvantage. bro இவருக்கு வரவே மாட்டேங்குது Continue on their rotation. It's அது intelligent AG and smart play. Yeah, I mean, you're just going to burn through meds. ஓகே ப்ரோ யுவர் ஸ்டோர் கொடுங்க Pointless to be involved with it. You see the Kishera. ஒருவேளை இவர் இந்த ஏஜ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் தான் கீழ வாங்க அதுல ஆப்போஸ்ல பாருங்க Contest going down, but they do get to continue on their merry way. But Nick does give us an opportunity now to talk about zone down, where we're expecting to gift go. பண்ணிடலாம் ப்ரோ Yeah, so we're அதான் going to இருக்கு see பாருங்க அந்த இருக்கு பாருங்க central அவர்தான் friend ஆக முடியலையே on your screen 100 ஃப்ரெண்ட் கோட் கொடுத்தா ஃப்ரெண்ட் ஆயிடலாம் ப்ரோ
அவர் எதுவுமே பர்ச்சேஸ் பண்ணலையே இன்னும். ஒரு கேம் பர்ச்சேஸ் எது ப்ரோ எசன் ப்ரோ இல்ல ப்ரோ உங்களுக்கு அந்த ஃப்ரெண்ட் கோட் கொடுத்தா பண்ணிடலாம் ப்ரோ அது ஈஸியா. எப்படி மாத்துறது? ஐயோ இது பெரிய பிரச்சனை. நீங்க அதை மாத்தினா ரொம்ப இதா வரும் அவருக்கு. அட்டெண்ட் கரெக்ட்டா வரும். அதெல்லாம் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல, நீங்க சொல்லுங்க ப்ரோ. செட்டிங்ஸ் எங்க இருக்கு ப்ரோ? இவரு உங்களுக்கு தெரியுமா பிரேம் ப்ரோ? மொபைல்ல தான் பண்ணிருக்காரு. செட்டிங்ஸ் எங்க இருக்கு? சரி பண்ணுங்க, எல்லாம் ஒண்ணுதான். சொல்லுங்க. அது உங்க ப்ரொஃபைல் ஏன் வெச்சு ப்ரோ. ப்ரொஃபைல் கிளிக் பண்ணுங்க ப்ரோ. இங்க செட்டிங்ஸ் இதா? இல்ல அவருக்கு ப்ரொஃபைல் ஓபன் ஆகல ப்ரோ. இல்ல சைடுல ப்ரொஃபைல் இங்க வந்துருச்சு பாருங்க, இங்க வந்துருச்சு பாருங்க. அதுல அப்படியே இது இருக்கு. நான் அப்படி ஸ்ட்ரீம்ல ஓபன் பண்ணி பார்க்கவா? ப்ரோ நிரன் ப்ரோ நீங்க இப்படி பண்ணலாம் ப்ரோ. நிரன் ப்ரோ நீங்க என்ன பண்ண தெரியுமா? கூகுள் ஓபன் பண்ணுங்க, கூகுள் குரோம். கூகுள் குரோம் ஓபன் பண்ணுங்க. கீழ இருக்கு பாருங்க கூகுள் குரோம். அத அப்படியே கிளிக் பண்ணுங்க. ப்ரோ இதுல டைட்டன் ஃபால் 2 ஸ்டீம் னு போடுங்க. டைட்டன் ப்ரோ நீங்க அவர் ஃப்ரெண்ட் கோட் கேட்ட ரிக்வெஸ்ட் கொடுத்தால ஈஸியா முடிஞ்சிரும். இல்ல ப்ரோ இல்ல அப்படி வரவே மாட்டேங்குது ப்ரோ. சேன ப்ரோ இங்க பாருங்க இதா. அவர் ஒரு கேம் பர்ச்சேஸ் பண்ணாரு. ஆக்சுவலா சோலோ ப்ரோக்கும் எனக்கும் இதே பிரச்சனை தான் இருந்தது. ஃப்ரெண்ட் கோடுக்கு அப்புறமா சரியாயிடுச்சு. ஓகே ஆனா ஃப்ரெண்ட் கோட் அவர் கொடுக்க வரவே மாட்டேங்கல அவருக்கு. இருங்க ப்ரோ. இத பர்ச்சேஸ் பண்ணி. டோரிசன் உள்ள வரலையா? having a fight against each other, and this is the point where login பண்ணுங்க bro. மேல லைவ் 3 ல இருக்காரு. அதனால தான் என்ன bro turn into a 0. டைம் ரேட் வந்து 3 out of 3 ல இருக்காரு. you are இல்ல வாங்க. மெதி ப்ரோ நம்ம அப்ப சொன்னல அதுல ஆடும் ப்ரோ. 3 MP தான் எது ப்ரோ? difficult to get res at this point, but they do have the new muscle who could just drag Brawl Stars to their feet if required. ரெண்டு மேட்ச் வரேன் ப்ரோ. 6 minutes bro. 6 minutes bro கூட்டி போறோம். Positions at the moment, the kill is starting to pop off as Pioneers. bro வரேன் bro. Games 100 thieves in the end. It took them. இரு ப்ரோ வரேன் ப்ரோ. உடனே போட்டு வாங்க continue running through this. Oh yes they are. இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க bro மொபைல்ல அந்த கேம். ஐயோ bro லிஸ்டர் கீழ போயிடலாம் bro. Nathan will be eliminated. Sweet will go down as well. ஏங்க ஹலோ. And NRG find themselves as a லேட்டா மொபைல் கேம் struggling after such a quick rotate. ஆமா bro. போயிரு. நான் அப்படியே கீழ போட்டு விட்டுருங்க bro அப்படியே. மெஜிவர வாங்க நம்ம இதுல போலாம். ஜெனரல் 2.0. ஜெனரல் 2.0. 100 thieves though. It has to be a really big set, and getting into that final circle last time, finishing in second place, it does poise them in a position where they can start to believe now that okay, this is achievable in this set. Look at this. அத பரவ பண்ணுங்க. இப்போ இதுல கோட் வந்திருக்கா உங்களுக்கு ஜிமெயில் போன்ல ஓபன் பண்ணுங்க. பண்ணிட்டு இருக்கேன். That will be them eliminated too. Now Ascend, who have had a rough start with this contest, find themselves big damage coming in, but not enough for Kashira to stay on his feet. Lufka looking to clean things up at the moment, but he will go down as well. And Ascend will fall once more. Gmail refresh early on in the game here on Storm. Gmail bro. Are such a good fighting team. I love being able to watch their POV, and they held so strong there. பண்ணிட்டே இதே பண்ணு. Gmail switch like Ascend got so much damage on one player. அத பிளஸ் மேல பிளஸ் இருக்கு பாருங்க. அத பிளஸ் கொடுத்து அதுல Gmail to make sure that they followed up with the damage. அதுல Gmail ஃபர்ஸ்ட் இருக்கு பாருங்க bro கீழ. அதுல YouTube பின்னாடி ஆமா. More news on where that zone is going to be going. He's pulling a little bro bit நீங்க more அந்த டவுன்லோட் போட்டுருக்கு பாஸ் பண்ணா நல்லா இருக்கும். வர்க் உங்களுக்கு எந்த singularity by the way, still over a barometer well outside of where the action is going down, and this is kind of the remnants of the scrap we saw taking place a little bit earlier. FC Destroyer we saw fall here. Of course we saw Jailings fall and except moving in to pick up those positions. NRG are eliminated as Onyx Esports will find the final kill on to kill. அத நீங்க போடுங்க Q4N8J இல்ல அத அப்படியே போட முடியும் பேஸ்ட் பண்ண முடியும். There's a lot of trouble. Okay. Just pass, that's a banger. Wham bam, thank you ma'am. Is now bro இது நீங்க send in the sandwich. பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க பரவாயில்லை. ப்ரோ என்னன்னா நான் உங்களுக்கு ஜிடி தான் கிஃப்ட் பண்ணலாம்னு இருந்தேன். தேவாசிஸ் அசுராத் வந்து ஸ்பான்சர்ஷிப் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் அது எனக்கே ஒரு பெரிய ஒரு ஏமாற்றமா போயிடுச்சு. ஸோ அதனால என்ன மன்னிச்சிருங்க. ஏதாவது ஒன்று கண்டிப்பா நான் ஒரு பெரிய ஆள் ஆயிட்டேன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஜிடி
No bro. Should be able to reset comfortably. Iron Block Gaming, no! Alla share பண்ணி வாங்கி கொடுத்துலாமா GTA 5. Now this is terrible news. Bro, இல்ல bro, GTA நம்ம ப்ராப்ளம் வந்துரும். It was Exit actually who got that initial knock from a distance. ஓகே நீங்க அதெல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணி நீங்க அதுக்கு பதிலா வேற ஏதாச்சும் வாங்கிக்கோங்க. இப்ப GTA 5 வாங்கிக்கோங்க. bro இல்ல bro நீங்க GTA 5 அமௌண்ட்க்கு உங்களுக்கு வேற ஏதாச்சும் கேம் பிடிச்சதுனா அது வாங்கிக்கோங்க. இப்ப GTA 5 வாங்கிக்கிறீங்களா? சப்போர்ட் பண்றோம். Annoy Dreamfire. bro நீங்க வேற நீங்க சீக்கிரமா விளையாடணும் தான் எங்க ஆசை. When we get into winners bracket, when you get into teams finding themselves on rotations, you might start to see some death boxes being shot a little bit later on, but on it. انا திருப்பி இந்த சண்டே திருப்பி GTA மெம்பர்ஸ் எல்லாம் திருப்பி வருவாங்கல. அப்ப நீங்களும் இருந்தா நல்லா இருக்கும். bro சிரமப்படுத்த கூடாதுங்கிறது என்னோட ஆசை. இதுல என்ன bro இருக்கு? இல்ல எல்லாரும் full amount போட போறதுல. ஆளுக்கு 5 பேர் 4 பேர் சேர்ந்து தான் வாங்கிக்கணும். இல்ல bro அதான் அண்ணா வாங்கி தரேன் இருக்கு. அதுக்கு பதிலா வேற கேம் வாங்கி தர சொல்லுங்க. இப்போதே GTA நீங்க வாங்கிக்கோ. நீங்க பாத்தீங்களா இத்தனை சர்வர்ல இருக்கேன். ஸ்ட்ரீமே ஆஃப் பண்ணீங்க. ரிஷி bro என்ன சொல்றீங்க? போட்டு வாங்கி கொடுக்கலாமா? இப்போதைக்கு அக்கவுண்ட்ல இப்ப 72 ரூபாய் தான் பேலன்ஸ் இருக்கு. வேணா நான் அது வேணா அப்ப அத கொடுத்துறேன்னா இப்ப அவங்களுக்கு ஒரு 220 ஆகும். மீதி யாருன்னா இவர்தான் வாங்கி தரனாரு அண்ணாதான். இல்ல இது இப்ப நீங்க வாங்குனீங்க அப்படின்னா அவர் வந்து திரும்ப வாங்கி தராம எல்லாம் போயிட கூடாது. இந்த கேம்ஸ் வாங்கி தர மாட்டாரு. இல்ல அவர் இது GTA 5 தான் வாங்கி தரேன் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னா நீங்க இப்ப இது வாங்கினாலும் உங்களுக்கு அந்த கேம் கிடைக்கும். சோ அப்ப அந்த காசுக்கு நீங்க வேற ஏதாவது கேம்ஸ் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னா நீங்க வந்து இது கரெக்ட்டா தான் இருக்கு. விஷயம் bro கரெக்ட்டா. bro நான் கரெக்ட்டா கேட்ச் பண்ணேன். ஆமா இப்போ நீங்க அவர் வாங்கி தரேன்னு சொல்றப்போ உங்ககிட்ட இருக்குன்னு சொல்றீங்களா? சரி வேற கேம் ஏதாச்சும் வாங்கிக்கோனாச்சு கொடுப்பாங்களா? அந்த மாதிரி சொல்றேன். கொடுக்கும் bro. அப்படினா இப்போ வாங்கிக்கோங்க. கன்ஃபார்மா bro. ஏனா வந்து GTA 5 உங்கள்ட்ட இருந்துச்சுனா GTA 5னால சரி அவங்க வாங்கி தரேன்னு சொல்லிருப்பாங்க. சோ GTA 5 இருந்துச்சுனா வேற எதுவும் வாங்கி தராம அதுவும் போயிட கூடாது. அதனால தான் திரும்ப கேக்குறேன். இருங்க ஒரு கால் பண்ணி கன்ஃபர்மேஷன் போடுறோம். இல்லடி இன்னைக்கே வாங்கி கேட்றீங்க bro. இன்னைக்கு அவர் எவ்வளவு அமௌண்ட் வந்துட்டான்னு பாப்போம். மீதி Run Roy Run, இல்ல the next வாங்கி title of the கொடுத்துறலாம். ALGS Global Series. Oh no. எங்க You are Grass Roy. That's இல்ல சரி bro இன்னைக்கு அவர் புதுசா வாங்கி இருக்கார்ல. நான் தான் எனக்கு புரியுது. அதான் சரி அப்போ டைட்டன் ஃபால்னா நம்ம ஏதாவது கொஞ்சம் ஒரு ஃபுல் கேம் கொடுத்த மாதிரி இருக்கும்னு நினைச்சேன். ஆனா நீங்க அது சொன்னீங்கன்னா ஓகே தான் சிவா bro. நான் வேணா இந்த சாந்தி ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை எனக்கு. முழு மனசோட நம்ம கொடுக்கலாம். நான் வாங்கிருக்காங்க இன்னைக்கு ஹாப்பியா இருக்கு. அது போதும் நமக்கு. இந்த சட்டி கால் எடுத்து. ஆமா எப்படியோ சண்டே வந்தாருன்னா அவர் இன்னும் நம்ம கூட ஜாலியா இருந்திருக்கும். எல்லாரும் வந்துருவாங்க. GTA மெம்பர்ஸ் எல்லாரும் வந்துருவாங்க. இது என்ன ஒரு ஹைலைட்னா சண்டே மேட்ச் சொல்லிடுவோம் bro அவரை. இல்ல bro நீங்க இது வந்தனால நீங்க படிப்பும் இதெல்லாம் பண்ணாங்க bro. ஏனா பேரண்ட்ஸ் bro நீங்க எல்லாமே ஸ்டடீஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு பிரச்சனை இல்ல. he's just been eliminated unfortunately and those it's not his fault. It's the பெரிய ஒரு crucial point. The Prowlers were hungry. What can we say? ஏனா நீங்க ஈவன் இப்போ நீங்க வாங்கிட்டாலுமே இப்ப நாங்க ஏதாவது சப்போர்ட் பண்ணாலுமே நீங்க வாங்கிட்டீங்க இல்ல பிரதர் வாங்கி தந்தாலுமே ஸ்டடீஸ்ல வந்து இப்போ இந்த டெய்லி டைம்ஸ் பிரச்சனை கிடையாது. இந்த சண்டே சாட்டர்டே எல்லாம் பேரண்ட்ஸ் நீங்க படிக்கணும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடிய டைம்ல எல்லாம் வந்தீங்கன்னா இப்போ இந்த டைம்லாம் இப்போ நீங்க ஸ்கூல் போயிட்டு வரனால ப்ராப்ளம் அவங்க திட்டினாலும் அவங்க மனசுல இருக்கும் சரி அவங்க நேரம் ஆடிட்டு போட்டு அப்படின்னு. பட் இந்த லீவ் டேஸ் எல்லாம் நீங்க கம்ப்ளீட்டா உட்காந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப கடுப்பாயிடும். சோ அதெல்லாம் பாத்துக்கோங்க. ஓகே மோஸ்டா GTA பார்த்து சொல்லுங்க. ஈவினிங் தான் ஆடுவோம் bro. 5 மேல அந்த மாதிரி தான் ஆடுவோம். நீங்க வேணா மார்னிங் கூட ஸ்டடீஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. I mean where the end zone is going to be. ஆமா சோ நீங்க பாத்துட்டு சொல்லுங்க bro. நீங்க பிளான் பண்ணிக்கோங்க. ஆமா bro நீங்க கேட்ட சொன்னீங்கன்னா அது ஏதோ மாதிரி நாங்க பிளான் பண்ணுவோம். சரி நான் ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. நீங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு எனக்கு சொல்லுங்க. அப்ப நான் இந்த 70 நான் அனுப்பிட்டேன். ஓகேவா? இல்ல ஆல்ரெடி நீங்க அனுப்பிச்சீங்கல டைட்டன் ஃபால் வாங்குறாரு அவரு. ஆமா நான் 150 அனுப்புறேன். டைட்டன் 150 பண்ற மாதிரி இருந்துச்சுனா அந்த 150 கூட போட்ற சேர்த்து போட்டுறலாம் bro.
ஆமா ப்ரோ அதான் சொல்றேன். இப்போ நீங்க அது வாங்குறீங்க அப்படின்னா என்கிட்ட இன்னும் 70 இருக்குது அக்கௌண்ட்ல. நான் அப்போ அந்த 70 ஆனா போட்டுடுறேன் உங்களுக்கு. அப்போ ஒரு 200 சம்திங் வருமா? ஸோ கேம் 900 என்ன சம்திங் தானே. ஸோ எல்லாரும் பண்றாங்க அப்படின்னா நான் அப்படி இல்லைன்னா நீங்க டைமிங் ஃபால் வேணா வாங்கிடுங்க. Scan comes in. LG Shivas have been eliminated in the meantime. Slayers! பேசி முடிவு எடுத்துட்டு எனக்கு சொல்லுங்க. ஓகே ப்ரோ. ப்ரோ ஸ்டீம்ல பாருங்க ஆஃபர் இருக்கா பாருங்க. 952 ப்ரோ போயிட்டு இருக்கு. 952 தானா? சம ஆஃபர் எப்போ வரைக்கும் இருக்கு? Getting aggressive on them. Surely there's no way that E6 survive this, even though try as they might. இன்னொரு ஐடி இருக்கு ப்ரோ என்கிட்ட ஸ்டீம் ஐடி. எனக்கு டவுட் எப்படின்னா இப்போ எங்கிட்ட இன்னொரு ஐடி இருக்கு அதுலயும் ஆர்க் இருக்கு ப்ரோ வச்சுக்கோங்களேன். ஆர்க் இருக்கு. இப்போ நான் அந்த ஐடியை வந்து நான் இப்போ கிரேட் பண்ணிருக்கேன் ஏபெக்ஸ். அது கூட பைண்ட் பண்ண முடியுமா? அதுல வந்து அந்த பிரச்சனை இருக்காது ஐ திங்க். அப்ப அத கொடுங்க ப்ரோ. போட்டு பாத்துறோம். அப்ப அத சைன் பண்ணி பாத்துக்கலாம்ல நீங்க. பண்ணி பாத்துறோம். Well, just a few moments ago, I should say. Yuku's going to go in here. They're trying to stick their res, maybe trying to fake it out a little bit. And all of a sudden, Team Singularity rely on Elysium, and he can't get the job done. But SAF are there as well, so Ironblood Gaming go down, and SAF win the battle of Jurassic Park. So we're down to 6 squads. And I tell you what, okay guys, நீங்க பாருங்க. We're talking about the teams that were there. Well, it's actually Area 310. They now find themselves in the best position on the map. Really, 100 Thieves had to push somewhat north. Onyx Esports and Moist also in the area to try and steal away a victory, maybe. But in 7 seconds, this round's going to close, and there's only one team in that circle, so all the other 5 are going to be scrapping against one another as they move. They're going to have a pretty much a free walk-in on. Is eliminated. As we find ourselves நேத்து அந்த ஆர் குரூப் ஆடிச்சல ப்ரோ சிடில என்னென்ன டீம் இருந்துச்சு ப்ரோ இப்போதைக்கு நமக்கு நாளைக்கு தான் தெரியும் ஃபுல் ரிசல்ட். இது 2 நாள் வந்து நம்ம ஐபிஎல்ல லீக் ஆடுவாங்க பாத்தீங்களா 14 மேட்சஸ் அந்த மாதிரி இது 2 நாள் ஆடுவாங்க. எல்லா டீம் கூடயும் எல்லா குரூப்போடயும் ஆடுவாங்க. அதுல டாப் 20 வந்து ஃபைனல்ஸ்க்கு ஏத்த போய்டுவாங்க நினைக்கிறேன். அதுல டாப் 20 வந்து வின்னர் பிராக்கெட் மேட்சோ ஏதோ ஒன்னு போகும். அதுல வரணும் டாப் 10 அப்புறம் எலிமினேஷன் ரவுண்ட்ல டாப் 10 வரணும். Position here to escape the bubble afterwards. The Black Hole's going to go down on the outside of it, and now 100 Thieves are just meeting the grinder. What a big moment this could be for Moist. Remember, they are so close to getting towards a toe water. Themselves a chance for the winners bracket, but now Waltzy, the last remaining player. 100 Thieves go down, 4 squads remaining. Remember, there are weak squads as Moist are down to just 1. I talked about the walk-in for start of fight. They have this side of the zone to themselves, and now they're in a position to clean up some kills, clean up some damage, and most importantly, command space in this final zone. This could be a big win for them if they can keep their cool, keep their composure, and convert. Well, they still have to go across the water, though, and Area 310 are holding the beachfront, as it were. Riddle Order are the other team that could maybe compete from this northern side, because Moist, as a 1, you'd imagine, will get sniffed out eventually. Waltzy will do his best as he can to try and survive and avoid any sort of action. Look at the position here of Area 310, though. Right on top of that rock. They're going to have the height for the longest time. Waltzy will be eliminated as Jinxie takes him down. 3 squads remaining now. The solo is dealt with. Well, at least now we get a straight 3 versus 3 versus 3. No rats to be a pain in the backside here, but Area 310, not only have they got the position on the map, but they also have this Kraber. Lemon has a caustic as well. Could be a huge influence in this final circle. As soon as that Nox grenade goes down, everyone's going to struggle not only to keep their health healthy, but also struggle to see. Well, when life gives you Lemon and a Kraber, we're going to have to see if he can make lemonade out of the rest of the lobby. For now, though, it's going to be the Vault. Frag grenade's going to be rolled forward. Dark Veil goes down, and still commanding this side of the zone is Area 310. They have the caustic, and we all know that caustic in end zone can be so devastating. Area 310 were in 34th position coming into this one on 32 points, so they need a big old game here to
to give themselves any chance of getting into that winner's bracket, but this is their best chance, if ever. But Riddle Order playing the height very well here and also avoiding SAF at the moment. It really depends where SAF go here. If SAF jump on Area 310, then maybe there's a chance for Riddle Order. I don't think they have a chance here. Unfortunately, SAF, they just get sandwiched into a corner. They're going to be cleaned up pretty much without taking damage here, Area 310, but they have given up the height, and now you're seeing they lose one player. Starfight still have one player alive as well, and Lemon with the Craven needs to hit the shot, but he whiffs. What an opportunity that was to number kind of 165 refresh rate straight and keep things alive for Area 310. No, Still no, a chance with the no, no-scope, no, misses no. that one. Lemon surely going to get pressed and surely will go down here as Riddle Order now dominate this final circle. Smiak now, who at least gets them into the top 2 position. OBS studio bro Now should be able to clean this game up. bro இல்ல bro ஃபர்ஸ்ட் செட்டப்லாம் முடிங்க கேம்லாம் ஆடி செட்டப்லாம் முடிச்சு அப்புறம் தான் லைவ் no gameplay start And we're going to see a few moves on the main stage. இல்ல bro இன்னைக்கே லைவ் போடுறீங்களா The Riddle win comes through. And we had a team bro first game play game அதெல்லாம் செட்டப்லாம் முடிங்க bro ஏபெக்ஸ் டவுன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா சரி Fortnite அது எல்லாமே இன்னைக்கு நாளைக்கு கேம்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சு ஒரு 2 டேஸ்ல நீங்க கேம் எல்லா கேம்ஸ் ஆடிடுங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஓகேவா ஆடிடுங்க and வந்து நீங்க இது Xbox ஓட அந்த கேம் பாஸ் கூட வந்து உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் நினைக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் வீக் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மந்த் வந்து 50 தான் 60 வரும்னு நினைக்கிறேன் ஆமா 64 rupees வரும் நான் அதுவும் உங்களுக்கு ஸ்பான்சர் ஸ்பான்சர் நான் அதுவும் உங்களுக்கு தந்துடுறேன் நீங்க அதையும் வேணா போட்டுக்கோங்க ஓகேவா டைம் போட்டு ஜாலியா எல்லா கேம்ஸும் ட்ரை பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுங்க பிசி வந்திருக்கு 4-5 நாள்ல ஒரு வாரம் நல்லா ஆடி என்ஜாய் பண்ணிட்டு அப்புறம் லைவுக்கு போங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அனுபவிக்கணும் bro அதுக்கப்புறம் சோ அதனால அதை என்ஜாய் பண்ணுங்க நான் எனக்கு நாளைக்கு கிடைச்சிரும் bro நான் நாளைக்கு Xbox தந்துடுறேன் bro இன்னைக்கு எனக்கு இல்ல bro எனக்கு ஏதாவது பண்ணணும் உங்களுக்கு பண்ணணும் என்ன bro bro இதெல்லாம் ரொம்ப சின்ன bro it felt like it was a staring contest for a short while. But I think that we will be delighted to see any team, especially those who are down at the bottom half of the leaderboards, just showing that things are going to be a little bit different in this set, and they're not going to be pushovers, and they are going to give themselves a chance to maybe get in that winners bracket. What's very interesting is that the first 3 games that we've seen, you know, top of the leaderboards, some big names in this lobby, been pretty quiet. However, the teams who maybe have something more to play for. இன்னைக்கு வேற bro என்னாச்சுன்னா காலையில போனோம் எப்பவும் போற டைம்க்கு நான் போயிட்டேன் We wrote down a list of teams போயிட்டு எல்லாத்தையும் பெஞ்ச்ல போட்டாங்க bro pretty good performances. 100 Thieves that game. நேத்து ஃபங்க்ஷன் நடந்துச்சு பெஞ்ச்ல போட்டாங்க கையில பயங்கரமான வலி It kind of just makes it more நீங்க அப்ப நீங்க இதுக்கே போயிருக்கலாம் இன்னைக்கு லீவே எடுத்துக்கலாம் bro அப்புறம் என்னாச்சு காலையில எந்த பீரியட் 2 பீரியட் நடக்கல மூணாவது பீரியட் மட்டும் மேக்ஸ் சார் வந்தாரு எழுதினாரு அப்புறம் மத்தியானம் ஒரே ஒரு பீரியட் நடந்துச்சு அதுவும் சும்மா மட்டும் தான் கொண்டிருந்தோம் சார் கூட வர கிடையாது அப்படி நம்ம வாழ்க்கை என்ஜாய் பண்ணிருக்கீங்க நீங்க அப்புறம் என்னாச்சு 2 பீரியட் நடக்கிறது பெரிய விஷயம் இல்லையா புக் எழுதினவர் வந்தாரு எங்க ஸ்கூலுக்கு புக் எழுதினவர் வந்தாரு ஓகே ஓகே ஆமா bro அவங்க வேற அப்பப்போ வந்து எட்டி பார்த்து போவாங்க அவர் வந்துட்டு அது இதுன்னு சொன்னாரு அதுல சாயந்தரம் ஃபுல்லா ஓடிடுச்சு அப்புறம் அரை மணி நேரம் ப்ளே போயிட்டு இருந்தோம் ப்ளே இருக்கும் டெய்லி அரை மணி நேரம் They have exclusive ALGS merch that you can't get anywhere else, all right? So if you got some Alliance fans that are friends at home, you got to get them some merch. Max class summer evening class manda pichirichu one of the coolest things that you could do here at the booth is you could actually 1v1 wives. அப்ப வேற மழை பெஞ்சிட்டு இருந்தது bro கரண்ட் போயிட்டு இருந்தது Apex in the entire world, all right? And if you win, and that's a big if, you get to walk away with some of these racing products 10 minutes la கிளம்பிடுவேன் so I'm going to 1v1 them right now. Yeah bro, let's see what happens. bro max bro நாளைக்கு என்ன bro அப்ப ஆட வர மாட்டீங்களா இன்னைக்கு அவ்வளவுதான் bro சோ ஒரே ஒரு மேட்ச் ஏபெக்ஸ் போடலாமா ஒரே ஒரு மேட்சா இருங்க இந்த இது மட்டும் லாகின் பண்ணிட்டு வந்துறேன் நீங்க உள்ள வந்துருங்க நீங்க உள்ள வந்துட்டீங்கன்னா போயிடலாம் ஓகே ஓகே நான் உங்களுக்காக தான் இவ்வளவு நேரம் ஒண்ணுமே ஆடாம இருக்கேன் நீங்க திடீர்னு வாங்கன்னு சொல்லும்போது வரணுமே சொல்லி இன்னைக்கு நான் கேமே ஆடல சோ சேட் bro இது தெரியாம போச்சு எனக்கு இருந்தா வண்டதுல இருந்து ஏபெக்ஸ் மட்டும் ஆடி இருந்திருப்பேன்
இல்ல நான் ஒரே ஒரு மேட்ச் ஏதோ போனேன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா ஒரே ஒரு மேட்ச் போனேன். அப்புறம் அவங்க கூப்பிட்டாங்க, நான் இப்ப வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தேன். நீங்க அப்போ உங்களோட ட்ரைனிங்ல நீங்க இருந்தீங்கல்ல, அப்பவே நான் வந்தது. அப்பவே சிவா ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ. இப்போ நான் வந்து நான் GTA 5 வாங்கிட்டேன்னா அதே பிரைஸ் எனக்கு வேற கேம் வாங்கி தரியா? அதான் பாத்துக்கலாம். அந்த டைம்ல எது பெஸ்டா இருக்கோ அதை பாத்துக்கலாம். ஓகே வந்துருச்சுனா பிசி எது ஸ்டோரி போட்டது இல்ல. இப்போ திரும்ப ஒண்ணே ஒன் பிக்சர் மட்டும் போட்டிருக்கேன். அது பாரு. No faith. We'll get him up there eventually and see how that goes. But of course, make sure you guys are checking out all the cool stuff that you can do here at the Resorts World Arena. We're now halfway through our second to last series. YouTuber message பண்ணிருக்காரு bro. ஆமா நாளைக்கு. And we've got to talk about the final circle because this Gamers info தமிழ் bro. கடைக்குள்ள தேடி பார்த்தேன். Yeah, look, the way that Riddle played was like super smart. Kind of sitting up here on the high ground. They're doing damage, but they're not going. Bro, நேத்திக்கு சிவா bro. நேத்திக்கு ஒருத்தங்க ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தாங்க. ஓகே. Without overcommitting. ஐயோ bro, எப்படி சொல்றது? அவரு இதோ ரொம்ப நான் ஏதோ ரொம்ப பெரிய மாதிரி ஒரு பேசுறாரா? சிரிப்பா வந்துச்சு. உடனே ரொம்ப ஹாப்பியா நான் bro நீங்க வந்தாரு ஜாயின் பண்ண உடனே bro உங்க வீடியோ பார்த்தேன் bro. நான் உங்களோட எய்ம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு bro. தமிழ் கம்யூனிட்டியை சேர்க்க பாக்குறீங்க பாத்தீங்களா? சோ இந்த எய்ம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி. கண்டிப்பா நீங்க சேர்ப்பீங்க அப்படின்னாங்க. நான் ஓகே bro தேங்க்ஸ் bro அப்படின்னு உடனே இது bro ரொம்ப தேங்க்ஸ் bro என் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி பேசினதுக்கு அப்படின்ட்டாரு. bro என்ன bro அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல bro. இல்ல bro இல்ல உண்மையிலே சூப்பரா பண்றீங்க bro. அதுவும் நீங்க கம்யூனிட்டி கிரியேஷன் தான் bro ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி. ஏன்னா நான்லாம் தனியா தான் bro ஆடிட்டு இருந்தேன். சோ இப்போதான் இவ்வளவு தமிழ் பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப தேங்க்ஸ் bro. ரொம்ப தேங்க்ஸ். அவர்தான் இன்னைக்கு வந்தாரு ஒரு மேட்ச் ஆடுறதுக்கு. ஓகே bro. Fortnite-ஆ? Apex bro. ஓகே. சொல்லு bro நாளைக்கு விளையாடுவோமா? ஓகே bro ஓகே ஒண்ணும் ப்ராப்ளம். ஏன்னா ஒருத்தங்க வேற வருவாங்க வீட்டுக்கு. சரி bro சரி. bro இது என்ன ஆகுது bro? கால் பண்ணி கேட்டியே. வரேன் bro. ஓகே bro ஓகேன்னு சொல்லிட்டாங்க bro. ஓகே பண்ணிடலாம். Looking for from them for a while, and they just showed everyone what they are capable of. Okay, bye bro Niran bro. Bye bro. See you tomorrow into the next map. Hopefully they're able to make எல்லா செட்டப் முடிச்சு வச்சிருங்க. எல்லாம் முடிச்சு வச்சிருங்க. I mean Jailing's down there in the bottom. That's not even counting for the fact that heading into that match they were in 7th, had a really strong start to their World's Edge performance here, Dia. And are there any other surprises though that jump out at you? Surprises for me, definitely Dreamfire and Black Hand. Get members கூட்டி பேசுவோமா? Than anything else, and he was doing some really smart play from other teams that we can talk about a little bit later, I suppose. But Dreamfire getting taken out on a southern rotation from a couple of other squads. Iron Blood Game. பண்ணலாம் revive பண்ணலாம். கீழ குச்சிட்டேன். Getting ooped. They got from this game fantastic. Enemy மாட்டிக்கிட்டேன். So guys ஒரு சின்ன ஒரு ரிக்வெஸ்ட் கொஞ்சம் இந்த மேட்ச் முடிங்க. With their first 2 games worth of performance, and we'll check where all of the teams are now standing, that we've made it through the halfway point of our guys எல்லாரும் கேட்டதா? Obviously that was the half we're going to be switching our மேட்ச் முடிச்சிட்டு வாங்க. ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட் மேட்ச் முடிச்சிட்டு கொஞ்சம் வர முடியுமா? மேட்ச் முடிஞ்சிச்சா? ஓகே லாபி வாங்க. லாபி 44 points. லாபி சாரி அதாவது லாபி வந்து கொஞ்சம் சாரி நான் ஜிஏடி மெம்பர்ஸ் விளையாண்டதால போப்பட்டீங்க இல்ல நான் தான் தூக்கி போட்டேன் இல்ல என்னன்னா ப்ரோ சோ எப்படி உங்கள்ட்ட சொல்றது சப்போர்ட்டிங் கேமர்ஸ் நம்ம ஒரு அடி எடுத்து வைக்க போறோம் ஆமா என்னன்னா நம்ம நிரன் ப்ரோ பேசுது பிரேக் ஆகுது with such an off meta combo. இல்ல bro இப்ப பேசுங்க சொல்லுங்க கேக்குதா தெளிவா இருக்கு அதான் ப்ரோ என்னன்னா நம்ம நிரன் ப்ரோ வந்து பிசி வாங்கி இருக்காருல இன்னைக்கு சோ அவருக்கு ஏதாவது வாங்கி கொடுக்கணும் சோ ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் அதான் சரி சொல்லிட்டு ஒரு 150 நான் சென்ட் பண்ண அந்த இது டைட்டன் ஃபால் வாங்குறதுக்கு கொடுத்தேன் பட் இப்போ வந்து சிவா
சிவா ப்ரோ சொன்னாங்க நம்ம GTA 5 வாங்கி கொடுக்கலாம். ஏன்னா நான் GTA 5 தான் வாங்கி கொடுக்கணும்னு நினைச்சேன். இன்னைக்கு அந்த தேவாஸ் vs அசுராஸ் அந்த கேம்ல தான் நமக்கு ஸ்பான்சர்ஷிப் கிடைச்சிருக்கணும். பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி நமக்கு காசு எதுவும் கிடைக்கல. ஸோ ஒரு பெரிய டிசப்பாயின்மெண்ட் தான். பரவாயில்ல பாத்துக்கலாம். அது இல்ல ப்ரோ, நான் அதை வச்சு உங்களுக்கு ஏதாவது பண்ணலாம்னு 5000 கிடைக்கும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். பட் நம்மளோட இது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து 62 தான் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஈவன் கிராஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நிறையவே பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அந்த கிராஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணனால நமக்கு கரெக்டான அமௌண்ட்டை கண்டுபிடிக்க முடியல. ஸோ அதுலேயுமே கூட்டி பார்த்த பிறகு 88 தான் வருது. ஸோ அதனால நமக்கு எந்த ஒரு சப்போர்ட்டும் கிடைக்காது. ஸோ ஒரு வகையில் என்ன பண்றது, சரி உங்களுக்கு தான் பண்ணிடணும். பட் சாரி கைஸ், மன்னிச்சிருங்க. அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. அப்புறம் வந்து அப்புறம் இவங்களுக்கு தான் நம்ம நிரந்தரோக்கு தான் இப்போ இது டைட்டன் ஃபால் வாங்கலாம். சரி இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே அவர் ரொம்ப ஹாப்பியா இருப்பாரு. ஸோ அதனால கொடுத்தேன். அப்புறம் தான் இவர் யாரு நம்ம சிவா ப்ரோ தான் சொன்னாங்க, ப்ரோ நம்ம இப்படி பண்ணிடலாம். என்னது அவருக்கு GTA 5 நீங்க சொன்ன மாதிரி கிஃப்ட் பண்ணிடலாம், நீங்க நாங்க எல்லாரும் ஷேர் போட்டு கொடுத்துடுறோம் அப்படின்னாங்க. சரி அப்படி சொன்னாங்க. ஸோ இப்போ நான் இது இன்னும் என்கிட்ட 70 இருக்கு என் அக்கௌண்ட்ல. ஸோ நீங்க சொல்றீங்க அப்படின்னா நான் வேணா அந்த 70 வந்து அவருக்கு இந்த எக்ஸ்பாக்ஸ் கேம் பாஸோட இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் மந்த் பேமெண்ட் கொடுக்கலாம்னு நினைச்சேன். ஓகே இப்போ நீங்க சொன்னீங்க அப்படின்னா நான் GTA 5 கிட்ட கொடுத்துட்டேன்னா இப்போ நம்ம 200 கொடுத்துருக்கோமா மொத்தமா. ஸோ வந்து இன்னும் நமக்கு வந்து ப்ராபப்ளி ஒரு 700 and something வேணும், 800 700 something வேணும். ஸோ இந்த ஒரு ஹெல்ப் பண்ணலாமா வேண்டாமா? பண்ணலாம் ப்ரோ, என்ன ப்ரோ பண்ணலாம் ப்ரோ. நான் எதுக்கு GTA 5 சொன்னா நம்ம சண்டே எல்லாரும் GTA ஆடுவோம், அவர் மட்டும் டைட்டன் ஃபால்ல இருப்பாருன்றதான் நான் GTA. சரி ஓகே ஓகே, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ஆடலாம். இல்லைன்னு அப்படி அதனால ப்ரோ என்னால முடிஞ்ச ஐடியா எனக்கு தோணுச்சு. உங்களுக்கு நான் ஜிபே பண்ணிடுறேன். இல்ல ப்ரோ இல்ல 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 நம்ம அந்த ஹெல்ப் எல்லாமே வந்து நம்ம எல்லாரும் கைஸ் அதை நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். இப்ப நம்ம ஹெல்ப் பண்றோம் தெரியுமா, நம்ம 4 பேர்ல ஹெல்ப் பண்றோம் அப்படின்னா நீங்க இப்ப டைரக்டா பண்றீங்கன்னா ஓகே. இன்டைரக்டா நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா நான் சொன்னேன்ல நம்ம இப்ப வந்து அவங்க பேர் தெரியக்கூடாதுன்னு பண்றாங்க. அப்படி நமக்கு வரக்கூடிய எல்லா ஹெல்ப்பும் நம்ம பண்றதும் நம்ம எல்லாரும் பண்ணக்கூடிய ஹெல்ப்புமே மெஜி ப்ரோ கையில கொடுத்து நம்ம மெஜி ப்ரோ பண்ண வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? சரி ஓகே ஓகேவா? ஸோ நம்ம வந்து இது பண்ணிடலாம். அண்ட் மற்றபடி டேரக்டா உங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணணும் இப்போ இவங்கன்னு இல்லை, டேரக்டா நீங்க ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணணும்னா கூட நீங்க பண்ணிக்கலாம். பட் இது வந்து நேம் இல்லாம நம்ம பண்றோம். நம்ம இப்போ சேனல் பேர்ல நம்ம பண்றோம் தெரியுமா, நம்ம கம்யூனிட்டி பேர்ல நம்ம பண்றோம் அப்படின்னா அது எல்லாமே வெஜி ப்ரோட்ட கொடுத்துருங்க. சரியா? ஓகே மேனேஜர் கிட்ட கொடுக்கணுமா? ஓகே 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 ஓகேங்க. அப்பா நீ தான் மேனேஜர், ஏன்பா இப்படி பேசுற? நீங்க தான் பெரிய மேனேஜர் அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் இல்ல இன்னைக்கே போட்டுறலாமா? நான் அனுப்பிச்சு விட்டுறேன், சிசில இருந்து போய்டும். நீங்க அப்புறம் எனக்கு எல்லாரும் கலெக்ட் பண்ணி எனக்கு அனுப்பிச்சு விடுங்க. மாதி நான் உனக்கு இப்ப அனுப்பிச்சு விட்டுறேன். ஓகே ப்ரோ ஓகே. அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படினா ப்ரோ இப்போ வந்து அவருக்கு 150 நான் அனுப்பி விட்டேன் நிரன் ப்ரோக்கு. நான் சொல்றேன் கேளுங்க ப்ரோ, இப்போ நான் அனுப்பிச்சு விட்டுறேன். நீங்க கலெக்ட் பண்ணி கொடுக்கிறது நீங்க பார்த்து பொறுமையா கொடுத்துடுங்க, ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. இல்ல இப்போ யாருக்கு அனுப்பிச்சு விட போறீங்க? நான் அதான் நிரன் ப்ரோக்கு எப்படி அனுப்புறது? அவரோட அப்பா கேமே அனுப்பிச்சு விட்டுறோம். எது கேஷ் அனுப்பிச்சு கேமே ஓகே அவரோட ஐடி இல்ல இல்ல அவரோட ஐடி தான் அந்த ஒர்க் மீன்ஸ் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன் இதாகல. அப்ப இல்ல ப்ரோ நம்ம இப்ப கேஷ் இல்ல, அவர் வந்துட்டு முதல்ல அந்த டைட்டன் ஃபால வாங்க சொல்லுங்க. சரியா? இல்ல டைரக்டாவே வந்துட்டு அப்ப வந்துட்டு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கேமே ஒரு GTA 5 கொடுத்துடலாம் அப்படினு சொல்றீங்களா நீங்க? இல்ல ப்ரோ இல்ல எதுனால ஓகே தான். பட் எனக்கு இப்போ டைட்டன் ஃபால் வாங்க சொல்லிட்டோம் அப்படினா GTA 5 எனக்கு கொடுக்கிறதுக்கு காசு புரியுது ப்ரோ, அதுதான் சொல்றேன். அப்படி இல்லனா ஃப்ரீ கேம்ஸ் நிறைய இருக்குல ப்ரோ, அது இன்ஸ்டால் பண்ணாலே அர்ஜராது. அது இல்ல அவர் GTA 5 வச்சிருக்காரு. GTA 5 சார் GTA 5 இல்ல நம்ம இது வச்சிருக்காரு. நம்ம இல்ல ப்ரோ என்னன்னா 100 ரூபாய் 50 ரூபாய்க்குலாம் கேம் நிறைய இருக்கு. அத முதல்ல அவரை பை பண்ண சொல்லுங்க. 50 ரூபாய்க்கு அவரால அது முடியும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. 50 ரூபாய்க்குலாம் கேம்ஸ் இருக்கு, அத சும்மா பை பண்ண சொல்லுங்க. சரியா? அப்படி பை பண்ணிட்டாருன்னா அவருக்கு வந்து அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது அன்லாக் ஆயிடும். சரியா? அன்லாக் ஆயிடுச்சுனா நம்ம அத பண்ணிரலாம் நான் சொல்றேன். ஓகே ப்ரோ ஓகே 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 ஓகே. என்ன சொல்றீங்க? ஒரு 50 ரூபீஸ்க்குலாம் கேம் நிறைய இருக்கு. இதுங்க நான் பார்த்து சொல்றேன். ஓகே இல்ல ப்ரோ நான் வேணா அது வேணா நான் கொடுக்கவா? அப்போ நான் அதையும் வேணா போடுறேன். இல்ல ப்ரோ நம்ம எப்படி gift பண்ண முடியும்னு நான் கேக்குறேன். புரியுதா? இப்ப இல்ல ப்ரோ இப்போ அவர்ட்ட நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படினா அந்த 50 நாளைக்கு வந்து அவர் வருவார்ல,
You know, obviously winning's the goal. 50க்கு இப்ப நீங்க ஒரு கேம் பாருங்க, பார்த்துட்டு சொல்லுங்க. நாளைக்கு அது எந்த அமௌண்டோ அத நான் அப்படி எல்லாம் அவருக்கு நம்ம வந்து இல்ல நீங்க சொன்ன மாதிரியும் பண்ணலாம் ப்ரோ. கேஷா கூட கொடுத்துறலாம் அவர் கையில. எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது. எவ்வளவு ரூபாய் அது இப்ப end of the day they want the same thing. 900 சம்திங் அவ்வளவுதான். வெயிட் பண்ணுங்க. முதல்ல வந்து எல்லாருக்குமே ஓகேவான்னு முதல்ல கேட்டுக்கோங்க பசங்க கிட்ட. எனக்கு ஓகே, லைக் உங்களுக்கு ஓகே, அப்புறம் வந்துட்டு நிறுவனம் நம்ம பிரவீனுக்கு ஓகே, அப்புறம் ஓகேவா? இப்ப வெயிட் பண்ணுங்க ப்ரோ உங்களுக்கு. சரி இருங்க வெயிட் பண்ணுங்க. எவ்வளவு அது இல்ல அப்படினாலும் சொல்லுங்க गाइस, ஒண்ணும் ப்ராப்ளம் இல்ல. போட்டுக்கலாம், ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. ப்ரோ கமெண்ட் உள்ளதானே ப்ரோ. எவ்வளவு ப்ரோ இங்க பாருங்க ப்ரோ, இதே மாதிரி நான் ஒரு 1000 பேரை சொல்லுவேன் ப்ரோ. நம்ம எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணனும், நீங்க எல்லாருக்கும் தரணும் அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது ப்ரோ. இல்லனா சொல்ல போறோம் ப்ரோ. இல்லனா ப்ரோ 953 வெயிட் பண்ணுங்க. 953 divided by 5 190 rupees 191 rupees ஆளுக்கு ப்ரோ. ஓகே ஏபெக் பேக் அடிச்சு நவுத்தி இருக்கும். வாங்க ப்ரோ. ஒரு 200 நான் பண்ண மாட்டேன் ப்ரோ. இல்ல அந்த GTA சர்வர்ல நான் போனேன்ல ப்ரோ, அவங்கள்ட்ட நான் சொன்னேன் ப்ரோ, இல்ல ப்ரோ எனக்கு GTA ஏதா ஆயிடுச்சுனா தாங்க முடியாது ப்ரோ அப்படின்னு. உடனே அவரோட சார் ப்ரோ என்ன ப்ரோ பேசுறீங்க, நாங்க பிரீமியம் கார் வாங்குறதுக்கு செலவழிக்கிறத விட நீங்க GTA கேம் வாங்குற செலவழிக்க போறீங்க, உங்க கம்யூனிட்டியே வாங்கி கொடுத்துடலாம் ப்ரோ GTA அப்படிங்கிறாரு. சூப்பர் ஒரு கேம் லைக் ஆயிட்டா செலவு தான் ப்ரோ. சீக்கிரம் போகும் ப்ரோ. அப்படி சோ गाइस ஓகே தானா எல்லாருக்கும்? சஜஸ்ட் ஓகே தான் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. அதான் என்னாலும் டைரக்டா சொல்லிருங்க गाइस. நிரன் ப்ரோ ஃபோன் நம்பர் அனுப்புங்க எனக்கு. ப்ரோ நிரன் ப்ரோ ஃபோன் நம்பர் இருங்க, நான் இப்போ ஜிபே பண்ண நம்பர் உங்களுக்கு தந்துறவா? அதான் ஜிபே பண்ண நம்பர் அப்படி சொல்லுங்க. Think about some heavy fragging teams actually. When you talk about team fighting, teams that are very good. Bro 999 comes to mind here. இல்ல bro இப்ப 953 அதுல நீங்க எவ்வளவு கொடுத்திருக்கீங்க அவருக்கு? நான் 150 அனுப்பி இருக்கேன் bro. 150 அனுப்பி இருக்கீங்களா அவருக்கு? சரி இப்ப அதுல -150 னா இன்னும் 803 நான் அவருக்கு அனுப்பணும் சரியா? அவர் சொல்லுங்க நம்பர் சொல்லுங்க. 91 99 bro 99 65 and then you know you talk about the other heavy hitting teams 72 they probably want to get the majority of their points 866 while they do have access 2 ஏன் அப்படி சொல்றீங்க மணிகண்டனா? இல்ல 866 7 bro சாரி 7 சாஜே எல்லாம் பண்றீங்க பாத்தீங்களா? ஏய் இமேஜினேட்டர் சொல்றா என்னடா கூப்பிட்டு போய்ட்ட சாப்பிட்டியா? ஒரே ஒரு செகண்ட் கரெக்ட்டா 1 செகண்ட் வந்து வெயிட் பண்ணுங்க. அப்படியே இருங்க லைன்ல எல்லாரும். bro அர்ஜென்ட் நினைக்கிறேன் bro. गाइस திரும்பி சொல்றேன் गाइस, ஏதாவது இருந்தா சொல்லிருங்க गाइस. என்னடா அவன் நம்ம சொல்லுவானே அப்படி என்னடா பட்ஜெட் இல்லனா அதெல்லாம் சொல்லிடுவாங்க. ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல bro. நான் உண்மையாவே சொல்றேன் bro, இன்னைக்கு எனக்கு அந்த சப்போர்ட் கிடைச்சிருந்தா நான் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஏதாவது பண்ணிருப்பேன். கேக்குதா bro? நம்பர் திருப்பி சொல்லு bro. 99 ஏய் மாஜி வந்துச்சா? 65 வந்துருச்சு 65 72 866 that's going to meet you on the other side. MSN ஸ்டோர்ஸா? ஆமா MSN ஸ்டோர்ஸ் தான் bro. நான் இப்ப அவருக்கு 803 அனுப்புறேன் சரியா? ஆல்ரெடி நம்ம அவருக்கு வந்துட்டு 150 அனுப்பிட்டோம்ல. ஆமா நான் இப்ப 803 800 803 அனுப்புறேன் சரியா? அனுப்பிட்டேன். ஓகே அவர வாய்ஸ் கூப்பிடுங்க அப்படியே. இல்ல bro அவருக்கு கால் தான் பண்ணனும். அப்படியே சரி ஓகே கால் பண்ணி நீங்க சொல்லிருங்க அப்ப சரியா? நான் 803 அனுப்பிட்டேன் அவருக்கு. ஓகே bro என்ன bro சொல்றதுக்கு? சொல்லுங்க bro நம்ம கம்யூனிட்டி மூலமா நம்ம கொடுத்திருக்கோம் அப்படி சொல்றோம். யார் யாரெல்லாம் அது சொல்ல தேவையில்ல, பேர்லாம் சொல்லிக்க தேவையில்ல, நம்ம கம்யூனிட்டில இருந்து கொடுத்திருக்கோம் அப்படி சொல்லிடலாம். பேர்லாம் சொல்லிக்க bro. சரியா? அவ்வளவுதான் நீங்களே டீல் பண்ணிக்கோங்க முடிஞ்சு. ஓகே bro. அப்ப இது நாளைக்கு அப்போ அவருக்கு அந்த Xbox ஒன்னு போட்டு விட்டுறோம் bro அவருக்கு. சரி ஓகே ஆடிட்டு போட்டு. சரி ஏனா ஃபர்ஸ்ட் மந்த் 64 தானே வருது. சோ bro சின்ன இருக்கு தான். எனக்கு ஒன்னு தோணுது. அவர் அம்சடா இந்த 200 ஆமாடா in the overall standings. So teams like this that bro அவருக்கு என்ன மந்த் அவர் கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இருப்பாருன்னு கேளுங்க, கொஞ்சம் நல்லா விளையாடுற மாதிரி பிஸியா இல்லாம எக்ஸாம்ஸ் இல்லாம. ஆமா ஏனா அந்த டைம் நம்ம போட்டு கொடுக்கலாம் பாஸ். இப்ப நம்ம போட்டு கொடுத்தா அவரால ஆடவே முடியாது. பாதி நாள் போய்டும் Xbox பாஸ். சில மத்த வேற ஏதாவது கேம் இப்ப நம்ம Apex ஆடுறோம், Fortnite ஆடுவாரு, GTA ஆடுவாரு, இதெல்லாம் ஓகேவா எப்ப வேணா ஆடிக்கலாம். ஆனா அது வந்துட்டு அந்த ஒரு மாசம் ஃபுல்லா ஆடணும் அவரு, இல்லனா வேஸ்டா போய்டும் புரியுதா? கண்டிப்பா ஓகே bro அது வேணா பரவ போட்டுறலாம்.
அதான் சொல்றேன். ப்ரோ நான் கரெக்ட்டா ஒரு 15 மினிட்ஸ்ல வந்துறேன். என்ன பிரச்சனை ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. Yeah, because after this, bro உங்களுக்கு GTA க்குள்ள அமௌண்ட் போட்டோம். நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிடுங்க ஓகேவா? So என்னடா குட்டி கொஞ்சம் the வந்திருக்கா? last chance opportunity for these teams to be able Hey, to win. bro நாளைக்கு வாங்க. தூங்கிட்டு தான்டா இருந்தா. Next 3 games. டவுன் பண்ணி வச்சிருங்க ப்ரோ எல்லா கேம்ஸும். பை ப்ரோ. That cutoff will be somewhere probably between 95 okay, and bro. 100. So if you're calling it 100, 5 seconds. ப்ரோ நான் கரெக்ட்டா 15 மினிட்ஸ் வந்துறேன். அத நீ டியூ போடுங்க. ஓகே டன் ப்ரோ. நான் உள்ள தான் ப்ரோ இருக்கேன். நான் உள்ள தான் இருக்கேன். உள்ள தான் இருக்கீங்களா நீங்க? வாங்க வாங்க. என்ன கூட மாட்டீங்களா? ப்ரோ ஸ்லாட் வைங்க ப்ரோ. நானே யஷ்வந்த் தான் ப்ரோ ஆடிட்டு இருக்கோம். எனக்கு ஒரு ஸ்லாட் வச்சிருங்க ப்ரோ. சரி ஓகே. வந்ததுக்கு அப்புறம் டியோஸ் சமாளிக்கலாம் அப்படினா. ஆயாஸ் இருக்காருப்பா. யார் எங்க ஃப்ரெண்ட் தான் ப்ரோ அவரு. அவரை நாங்க இந்த இதுல சேர்க்கவே மறந்துட்டோம். ஏன் ப்ரோ? With 12 PP, by the way, so far a lot of other winning teams. சரி ஓகே ப்ரோ நீங்க விளையாடுங்க அப்படி மீன்ஸ். ஓகே ஓகே டன் ப்ரோ. From that those placement points, getting those rotation points, but also being able to get the KP that they need. Jay Lee's to get double digit. guys first of all எல்லாருக்கும் thanks guys. எல்லாருக்குமே thanks guys. As well as Black Hand getting those KP, but Black Hand also being one of the more அதான் consistent bro இல்ல bro இருந்தாலும் நீங்க பண்றது ரொம்ப பெரிய விஷயம் bro. Yeah, I mean, we were even having a chat with Graceful back in the green room just before we came up here for this cast, Vicky, and he was saying he considers them as, you know, one of the more top teams right now. Bro, நாளைக்கு வந்து அவரு அப்டேட் பண்ணுவேன்னு சொல்லிருக்காரு bro நம்ம இவரு யாரு தேவாஸ் சசுராஸ். ஓகே டன் ப்ரோ. சோ நாளைக்கு நம்ம அத பார்த்து கொடுக்கணும். ஓகே ப்ரோ கொடுத்துடலாம் ஒண்ணு பிரச்சனை இல்ல. These players that are so expressive, excited. So just அது ஒரு 12 GB தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சோ ஸ்பேஸ் மட்டும் ஒரு 12 GB கம்ப்யூட்டர்ல ஃப்ரீயா இருக்க மாதிரி வெச்சுக்கோங்க. ஓகே அதெல்லாம் பெரிய கிராபிக்ஸ் எல்லாம் ஒண்ணும் தேவையில்ல. சோ ஈவன் வெரி லோ எண்ட் ஸ்பெக்ஸ்க்கும் வரும் தான். சோ அதனால அது நமக்கு யாருக்கும் பிரச்சனையா இருக்காது. ரெண்டாவது கேம் டெஸ்டிங்க்கு நாளைக்கு வந்து நாலு பேர் தான் PC கேமர்ஸ் இருக்கோம் நம்ம இதுல. ஃப்ரைடே ஜாலியா இருக்கு அவ்வளவுதான். அதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு நாள் லீவ். ஆமா bro. எனக்கு லீவ் தான். ஜாலி பண்ணலாம். இந்த வாரம் நான் கொஞ்சம் ஃப்ரீ. இந்த வாரம் நான் வந்து சாட்டர்டே சண்டே எங்கேயும் போற மாதிரி bro. அப்ப bro கோஸ்ட் வாட்ச் இந்த வாரம் பண்ணும் bro. பண்ணிடலாம் bro. நாளைக்கே கூட பண்ணலாம். bro GTA 5 பண்ணலாம் bro ஞாயிற்றுக்கிழமை. ஓகே bro. bro GTA 5 ஞாயிற்றுக்கிழமை கன்ஃபார்ம் bro அது கன்ஃபார்ம். சரி bro சரி. And once again, keep your eyes on that. bro ரோல் ப்ளே ஒரு தடவை போயிட்டு வந்துரும் bro. என்னதான் இருக்குது அதுல அப்படி பாக்குறதுக்கு. ஆமா அது வேற பார்க்கணும். நீங்க ஃப்ரீயா இருக்கீங்கன்னா சொல்லுங்க நீங்க போலாமா? நீ போமா. அதான் போய் பாப்போம் நீங்க. ஒரு 9:30க்கு அந்த டைம் போய் பாப்போமா நம்ம என்ன கதை. இல்ல என்னன்னா எனக்கு நாளை காலேஜ்ல bro. நான் இன்னைக்கு நிரந்தரமாண்டி நான் ஒண்ணுமே பண்ணாம இருந்தேன். பார்த்தா அவரு கடைசில ஆப்போசிட்டார் எனக்கு. என்ன பண்ணாரு? நான் வந்துட்டேன். இல்ல நான் ஒரு கேமுக்கு வருவாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒண்ணுமே ஆடாம வெயிட் பண்ணிட்டே இருந்தேன் அவருக்காண்டி. ஓகே ஓகே. சிவா நீ ஏபெக்ஸ் வந்துட்டியாடா? வாய்ஸ் வந்தா ஏபெக்ஸ் வரலையா? இல்லடா. சோ அவருக்கு கடைசி பார்த்தா மண்டேலே கூட்டிட்டாரு. நாளை காலை வரோம் ப்ரோ அப்படின்றாரு. bro கேமுக்குள்ள வாய்ஸ் கட் பண்ணு bro. அதெல்லாம் யார் கத்திங்க? more and more as that very டபுள் ஆகிடுது. you know powerful POI. அவன்டா உள்ள வந்தா குட்டி கொஞ்சம் இருக்குதா? தெரியலடா தூங்கிட்டு தான்டா இருந்தா. சடனா எப்ப PS ஆன் பண்ணானே எனக்கு தெரியல. இல்ல திடீர்னு ஃபயரிங் ரேஞ்சில இருந்தா பக்கத்துல யாரை என் பின்னாடி ஷூட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. யாரா அது அப்படி பாக்குறேன். தலைவர் this is what happens when you start shifting some of these POIs 28 GB free and you start changing things depending okay bro on okay 12 விட குறவா தான் இருக்கும். மஜி bro இல்ல நான் உன்கிட்ட கேக்கல bro. வேண்டாம் நீங்க சொல்ல வேண்டாம். மஜி bro வேண்டாம். அவர் டிவில சொல்லுவாரு. இல்ல சூர்யா ஒரு ஒயிட் கலர் மதர் போர்டு வாங்கிருக்கான். அத நான் எடுத்துக்கலாம்னு இருக்கேன். ஓஹோ என்னோட மதர் போர்டு அப்படியே ஒயிட் கலர். அதான் கேக்க போறேன். அத அவங்க குத்துட்டானா நான் 2TB அப்படியே அப்கிரேட் பண்றேன் நான். என்ன bro என்ன bro முடிஞ்ச ஒரு 1 TB எனக்கும் தாங்க bro. மிஜி bro ரொம்ப எல்லாம் வச்சு கூடாது bro. 4 TB என்னோட PC bro வேண்டாம் bro. மிஜி bro ஒரே ஒரு டிவி மட்டும் எனக்கு நீங்க வந்து இது கொரியர் பண்ணிருங்க. ஓகே bro டன் bro கண்டிப்பா. பில்டிங்ல பண்ணுங்க. கண்டிப்பா bro கண்டிப்பா பண்ணி விடுங்க அவ்வளவுதான். गाइस வாங்க இதுக்குள்ள போறேன். ஏனா இங்க ஃபைட் வரும் கண்டிப்பா 2 ஸ்குவாடா வரும். டிஸ்கார்ட் ஸ்ட்ரீம் போடுறேன் நான் அப்படியே சாப்பிடுறேன்.
ஓகே ப்ரோ ஒரு ஃபைட் எடுத்துட்டு வந்தறோம் கன் எடுங்க முதல்ல கன் எடு கன் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஐயோ இவருக்கு ஸ்டீம் வர போட்டேன் ஐயோ கௌஷிக் ஏன் ஜிஏடி மெம்பர்ஸ்ல இருக்கும் கீழ போறலாமே எதுக்கு You gotta think about your win con too. If you're going to be rotating quickly away from Harvester, guess who else is going to be rotating in that direction? It could be Kick, since they have already taken an evac tower to rotate to the north. Ascend. Just tries to get the jump on the மேல ஏய் குட்டி he's bro மேஜிக் the one taking this fight. There's another team right behind மேல கௌஷிக் இருக்கான் பாத்து 310, but they're just going to be rotating away from this Flat lane so Ascend have now taken hey கௌஷிக் வா கௌஷிக் இங்க வாங்க bro actually have some room to breathe there because there's no other team other than 100 Thieves who could now rotate back into this fight. நீ தான கேஸ் போட்டு வரண்டிட்டு இருந்தீங்க that can get engaged here. You got to be sneaky, you got to be creative when something doesn't go to plan. Like how they started out the shot அடியில் சதறி விட்டார்கள் வந்துட்டு ஆமா bro. It's also nice to note that there is a ring console that Ascend could take advantage of, and since they don't have information, they're running the watts, and that's what they want. And Onyx Esports in the middle of that rotation, exiting out from that south side, have already found themselves in some trouble. Yeah, and it could be even more trouble for them soon. Kick, as you can see, bro, just on the southern side of that tunnel. Hey, packet loss ஆகுது ஐயோ ஐயோ LCDF as well. This is not going to pocket loss ஆகுது bro pocket loss கன் யாருங்க வச்சிருந்தது ஃபிளாட் லைன் First team out of this lobby, and it's not going to be the team. இல்ல bro pocket loss bro 51 bro 51 சரி அவர் பார்த்தா தெரிஞ்சிருக்கும் bro பாத்தீங்களா bro pocket loss just in case I don't know if there's another team up பாக்கல bro அப்படினு வர we have another fight happening on either side with ஆமா ஆமா அவர்ட்ட கேட்க முடியாது வேண்டாம் bro நீங்க சாப்பிடுங்க halfway up at least. That's Waltzy there. See Moist in trouble. And actually going down against this still perfect use of the gravity lift. Actually crazy, he went all the way up there. I don't know if there was another arc star that was placed in that position, but the creeping frogs coming in, he did get knocked, but it doesn't look like maybe it was another arc star coming in from the distance. Maybe it hit the knockdown shield. So வந்து சண்டே வந்து நம்ம அந்த கம்யூனிட்டி ஹெல்பிங் உள்ள எல்லாமே ரெடி பண்ணி போட்டுறலாம். சோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த சர்வரை ரெடி பண்ணனும். சோ எஸ்எம் ப்ரோ எப்போ வராங்கன்னு தெரியல. நான் அதுதான் வெயிட் பண்றேன். அவர்தான் ப்ரோ அவர் வந்து கோடிங் பண்றவரா ப்ரோ. ஓகே சூப்பர் ப்ரோ டெவலப்பர். அவர் 4 பெரிய சர்வர்ஸ் தமிழ்ல மீன்ஸ் இந்த 4 சர்வர்ஸ் அவர்தான் மெயின்டெய்ன் பண்ணிட்டு இருக்காரு. Okay, super. It's going to be very difficult. I mean, in this case, they do have the catalyst. They have the piercing spikes that they can put at their feet. GTA RP server bro. GTA RP server. But then when you have to worry about அவர் RP-லே ஒரு சர்வர் அவர் மேனேஜ் பண்றாரு. நான் என்ன நினைச்சேன்னா நம்ம அந்த RP சர்வர் ஏன் நம்மளே ஒன்னு மீன்ஸ் அது அவர் காசு எவ்வளவுன்னு சொல்ல மாட்டாரு. சூரி அதுல இருக்க புது சர்வர்ல இருக்க ஒரே நிமிஷம் இருங்க bro என்னன்னு போய் கேட்டு வந்துறேன். And they don't have a Loba, so ஏய் இல்ல சிவா நீ போய் கேட்டு வரியா போற குட்டி சூர்யா bro they have to drop down now. It's inevitable, and they've already used so many bro அது GID members as FC destroy all the way கேக்குதா கேக்குதா sorry we saw this earlier too. என்ன நீங்க உள்ளறோ to the north of FC destroy அதுல இந்த சர்வர்ல இல்ல காணுங்க இப்பதான் play more so by the edge. அங்கடா வர ரொம்ப நேரமா என்ன பண்றீங்க இந்த சர்வர் யாரையும் காட்டல அதான் இங்க வந்தேன் இந்த வர இங்க இருக்காங்கடா எல்லாரும் இருக்காங்க வாங்க உங்களுக்காண்டியே தான் வெயிட்டிங் the Gibraltar at the very beginning diving into this game. Pinotra was on that Gibby, and now Hammerdro having to play off to the side gets immediately focused on. IPG benefiting the most of this fight as they exit out of this area. Team Singularity are also looking to get a piece of the pie. Okay ஆமாடா அது வருதுடா. The team has been removed from the height. Well, everyone's சாட்லையாடா வாய்ஸ் வெல்ல வருது potential here, but after வெல்ல வருது. they're going to drop off. ஏங்க பிரவீன் க்ளோரி காணோமா a little bit safer back into zone. இருக்காரு You can see all 3 members have taken quite a bit of damage. enemy இருக்கான் எத்தனை ஓடுங்கடா டேய் on the med kits. ஹீல் பண்றான் ஓடுறானுங்க ஏய் பாக்கெட் லாஸ் bro எனக்கு 48 52 ஐயோ முடிஞ்சு கதை bro கமெண்ட்ஸ் காலி
I mean, this is quite a bizarre split here. We've got so many teams clustered into the Bro, zone. Kutti Surya, bro. Hey, wait. And then you actually got a massive concentration of teams over on the east side here. It's a very strange situation. Charging. And the cluster doesn't end. If you saw in the corner right there, it's Luminosity who want to get involved in this fight. Ayyo, Said you that bloody they didn't get phobia. an invitation to the party here. You see the EMP ringing out on the side as LG go right behind Riddle Order. IBG in some trouble. Ziggy on the other side has a nitty threat. Start a fight. Get eliminated. Thank you. That was a whole squad. They can't get away. Yeah, he's looking for that into red in his crosshairs, but he doesn't find it. And IBG will go down. Freaking. Saw them struggling in the zone. They've managed to make it, but only just barely. I think at this point it might be the play your life. Bro, freaking bro. Freaking all EMP and they're still holding that north side. Cluster over here on the edge of the circle where they have to now rotate in the next 25 seconds. It's detrimental to see which of these teams get to those train tracks north of Survey Camp. Because that's where they're going to rotate from, considering the fact that Moist is already holding those tracks themselves through the tunnel. So to make that final rotation to the sky, in this fight. Yeah, Moist giving themselves lots of options there up at the top. And out of all of these teams on the eastern side here, I feel like Ascend is probably the one with the most options. You can see actually clearing up more teams down the bottom there. That's Riddle Auto might have to go even further into the zone. Maybe they can pick up a banner and respawn, but it's going to be a tough UFC 5 PC குடிவீங்களா முட்டாள்களா என்னது bro UFC 5 they've got 2 to their name to start with. UFC bro UFC I mean geez, this has been a bloodthirsty game. Look, round 2 closing. UFC தெரியாதா bro squads left. தெரியும் bro எப்படி bro தெரியாம இருக்கும் And with Ascend taking to the skies. உங்களுக்கு தெரியலனா நான் கொஞ்சம் build up plan பார்த்தேன் Close to epicenter, trying to cut off the other teams that are going to be rotating from the south side of this fight. தெரியாத ஸ்போர்ட் இல்ல bro enemy It's about cleaning up the rest of the teams because they have the points already necessary to be comfortable enough to just fight for kills. இந்த இதுல பாயிண்ட் ஸ்போர்ட் நான் எப்போ சொன்னேன் உங்களுக்கு எல்லா ஸ்போர்ட் தெரியும் தான் bro சொன்னேன் எனக்கு தெரியாத ஸ்போர்ட் இல்ல over towards oval. Okay. Sorry, by misunderstanding. Yeah, போடா டேய் வெளிய போடா. ஒருத்தனடா. Because honestly, it's the opposite of what you see in Skyhook zones. Admittedly, you know, if you get it directly over Skyhook, everyone's pretty much இப்படி தான் பண்ண கூடாது. உள்ள ஏறி போய் அடி வாங்க கூடாது. The east of Skyhook, I think that's why we're seeing. போச்சே. எப்படி. You know, teams still could have played for those buildings. They head over towards Overlook, and it was just a constant stream. Where Moist is sitting in the north side of the tunnels is very similar to what Exit does when they hold position and they don't know if the circle's going to shift to the right or left, so they try to go for a 50-50 spot so that way they can get a better rotation. Same could be said about where Moist position is actually going to be pulling towards the right side of Skyhook on the east side, kind of on the outskirts of those buildings. So the squads that have to exit out of those buildings themselves, they've already found some space in area 310, exit in the middle of the area. Be my shield skin bag, I'm healing. It's going to be a bloodbath because then you're going to be okay, bro. to shoot at you from the high ground. Yeah, I mean, if you want to try and give some credit, right? I mean, he called the zone pretty much exactly right. நீங்க கொடுத்த தைரியத்துல தான் bro ஆடிட்டு இருக்கேன் நெஃப் பண்ண மாட்டாங்க அப்படினு. You know, unfortunately, it's just one of those places where you can't get in there early, and unfortunately, NRG got taken out completely, right? So they're not going to be able to take advantage of that. Yes, I need a I need a Gravity lift. இத போன்றது கால்ல விழுது bro. யார்டா பை மரு. 3MZ with the cover fire. பை மரு கடை. Digi threat here on his R9. இருக்கு. யார்கிட்ட? Taking this fight inside this invitation for third party. ரெண்டு பேரும் தான் get involved. அக்கவுண்ட் கொடுங்க யாராவது ஆர்டர் trying to give them their energy here. போடு அப்படியே. Gets taken out. In this fight ஆமா அந்த அக்கவுண்ட்லயே பிரைம் open up the door. ரெண்டு அக்கவுண்ட் பிரைம் way through the reinforced catalyst door. சீரியஸா பாக்க So மாட்டேன். I think we've got Dreamfire and Exit down the bottom. கேட் இருந்தா குடுத்துறேன். On this second. ஒண்ணு இருக்க போல நினைச்சிட்டு இருந்தானே. This really is just a wild fight
side here as Exec go, hey, hopefully there's enough chaos around. I'm just going to stick this res because we've got the gold marker and may as well go for it. It's a good option coverage because you Bro, enemy. live by the door. You're also able to make sure that the door behind you is guys, vaanga guys. Ada weird. Around that corner. Even with KC, weird பின்னாடி நான் இருக்கேங்க. team that's just trying to restabilize. Weird na best கேக்குதுல. Second floor. பிரிச்சு வேலை பார்க்க They are going to start moving away from this building, and Area 310 once again is in the area. 100 Thieves neighboring the building next to them. J-Leagues in the building to the north. Yeah, Dreamfire is the casualty of that fight. Blackhand probably in the most central position in the map right now as far as the next circle goes. As you can see, playing that trailer a slightly safer option there than playing the top of the tower. Exit now that they've reset are going to go up against KCP, who are down a member or two. Barrel Veggie bro, super bro, barrel before they even all wrapped around the corner. Bro, yaar bro ninga. Situational awareness there, tries to see if he has the opportunity to wrap around. Barrel level bro. Oh no, that's a bad time to be taken. Yaar wide? Area 310 wanted to see what the action பாக்கல ஓ முன்னால வாய்டு போட்டுட்டோம் மேட்ச் எப்படா முடிய போகுது இல்ல இருக்குடா 10 ஸ்பாட் கிட்ட இருக்கு not going to take that may not be safe enough especially if they have an assessed situation and they see the Kraber in their hand from the window endha macha okay over at the survey camp this is sort of the continuation of that conundrum that we had going on before. This is going to be Riddle Order versus LG version. I don't know Diesel getting a great angle there through the turbine and re-peaks it for another crack. Oh, it gets the knock though onto Nizu on the other side. It's Riddle Order, the Cedar Fonts, and Ascend snipping out. Bro. Before. It's been 50 years since this fight has been going on, and it's going to be 50 more. Going in, finally diving into this building. Riddle Order get eliminated. The Cedar Fonts having some fun as the EMP comes in. The EMP, that signals you know who it is. Ascend on the back end of this. They might not have the Bloodhound scans to tell them who's in there, but the EMP would have given them the information. Do they have enough firepower to take this out? No, Kashera, he tries to get out, but no. What a beautiful turnaround from LCDF with a little bit of help from LG. Psychop with the Kraber once again until they finally get the last member of the Cedar Fonts. That's going to be at the hands of Yanya as LG now make the rotation. I feel like we can finally calm down a little bit, right? Because hello Sri ஒரு கேப்ஸ்ல all உடுபாரு of those Eastern teams, இதெல்லாம் இவன் காட்ல ஆளு போடு வச்சிருக்கான் LG, you are the winners. Congratulations. காட்ல அதெல்லாம் சேவ் பண்ண லேட்டர் ஊத்துரு ஐஸ் பண்ணலாம் போடு வச்சிருக்கான் மாட்டிக்கிறான் right now. Congratulations to you, all the other teams. ப்ரோ கேக்குதா Apex ல bro and everyone else who decided to play zone, they get to start. கேக்குது bro டைனி bro சொல்லுங்க bro ப்ரோ Fortnite விளையாடலாமா புரியல Fortnite teams out exiting out of Sky. You're out in the open. Yes, you have the natural cover of the Rock's fence line, but now having to fight with the ring against your கிளம்புறீங்களா நீங்க one of our more consistent இல்ல bro இல்ல பேக் லாஸ் ஆகுது அது Apex பாட்னா சரியா நான் Fortnite பக்கம் போய் சரி bro வந்துட்டாரு பாயாசம் bro வாங்க bro அம்மா ஷாட்ரா டேய் ஏய் ஜாயின் பண்ண வச்சடா பாயாசம் bro டேய் வா சூப்பர்ரா onto Exed here. Easy flash to his head, I guess. வந்துட்டீங்களா bro வந்துட்டாங்க டேய் ஸ்மோக்ல கிரேபர் ஷாட் ஒன்னு வச்சான்டா 210 ரா சூரி நீ ஆடுவியா இல்ல மச்சான் to approach this next circle even if they're not in it from that slight hilltop of a high ground there in that ஸ்மோக்ல வச்சியா இல்லடா இத சொல்றேன் ALGS சொல்றேன் and that's definitely worked out for them already. The placement points and Blackhand is the other one who we're worried about. You can see them up in the top end there. Blackhand, they are playing Bangalore. இந்த மேட்ச் பிளாக் That's because we entire floor of World's Edge right now with the Watson fences made a little S over to the right side. But this also really highlights the difference of play styles that these teams are forced to play with. Moist playing for positioning patiently. They're at risk. That's why they're one of the bubble teams. Ascend, who can play a lot more aggressive to just take
fights that they don't have to worry about losing against just in case they get third partied. வந்தீங்களா உள்ள நீங்க? சரி ஓகே இந்த ஒரு மேட்ச் மட்டும் வெளில இருக்கு வந்துறோம் நான் அடுத்த மேட்ச். எப்படி நான் சாப்பிட போறேன் ஒரு 10 நிமிஷம் நான் போய் சாப்பிடுறேன். ப்ரோ நீங்க எதுமே சொல்லலையா அதனால தான் ப்ரோ. Let's jump into a little scenario with Easy Flash having the Kraber in his hand and what their next move is going to be since they're sitting in the circle. இல்ல ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ. மேட்ச் என்ன ப்ரோ ஆச்சு? ஓ மேட்ச் பயங்கரமா போயிட்டு இருக்கு. நீ தான் பாத்துட்டு இருக்க. எனர்ஜி என்னடா நடக்குது? எனர்ஜி மோசமா இருக்கா? தெரியும் ப்ரோ. 13 பாயிண்ட் தான் ப்ரோ எடுத்துருக்காங்க. ஓடுறோம். 12 பாயிண்ட் சாரி 12 தான். பிளாக் ஹேண்ட் தான் ஆடிட்டு இருக்காங்க. பிளாக் ஹேண்ட் அட்ராக்ட் வச்சு ரிடீல் ஆடுறது தான் பயங்கரமா ஆடிட்டு. ட்ரீம் ஃபயர் என்னாச்சு? ஓ இந்த மேட்ச் ஒன்னு அச்சா ப்ரோ. ஸ்மோக்கல 210 அச்சா ப்ரோ கிரேபர் ஷாட். Okay, they're just there. பயங்கரமா ஷாட் அச்சா ப்ரோ. ஆஹா ஷாட்டா இருக்கு. மூணு ஸ்குவாட் பாய்ஸ் பிளாக் ஹேண்ட் அண்டர் ஃபேஸ் இவங்க கன்சிஸ்டன்ட்டா வந்துகிட்டே இருக்காங்க ப்ரோ. லாஸ்ட் மூணு ஸ்குவாட்ல Yeah. Ma, do you need backup? I'm gonna walk from me to here, and then we just walk in for this. Yeah. We're good. Yeah, Just play slow. Just play slow. Just hard start. ஓ சடனா பயமா ஆடாரோ சார் பிளாக் ஹேண்ட். I have someone in it. I have DG also. I don't have DG. I'm like pissing on these guys. Yeah, you have to like always shoot them. You just need to stare my right. If I get peeked from right, I die. 1 second bro பண்றேன். என்ன ப்ரோ ரேங்க் ஏத்திட்டு இருந்தீங்க? Left has to walk in first. We just shit on them. We need to focus the catalyst, okay? Don't let them get a cat ball down. That's their win condition. இது என்ன ப்ரோ புது ப்ரோவா இருக்கு. I'm calling it now. I'm gonna dome this guy. I'm gonna double headshot him. Okay. பேர் மாத்திராரு. Watch me miss every bullet. Wait, what? When they drop it? They're dropping. Oops. I think I'm mauling now. விஜய் ப்ரோ தான் பாயசம். Fence the wall. Yeah. ஏய் நம்ம கூட ஆடி இருக்கறா நீ We can't let them wrap our left. ஆடி இருக்க. They're pushing right. மறந்துட்டேன். I'm moving. அது ஒரு காலத்துக்கு முன்னாடி. I'm kind of shooting on them. Just fire. Yeah. Don't let us get wrapped on the right. Fence it. Checking. I'm checking this one. Hey, play on me. I'm getting fences real quick. Woo. They're on the right. They're on the right. Oh, wow. Play to the left. பயங்கரமா ஆடுறானுங்களா Play my side. Okay. ப்ரோ இவனை ரிவைவ் பண்ணனும் ப்ரோ. அவனை ரிவைவ் பண்ணிட்டலாம் ஃபர்ஸ்ட். play my side. We're good. Play. இப்போ எப்பற எடுக்குது? காட்ல இருந்து எல்லா ஐட்டமே. சேவ் ஃபார் லேட்டர்னு போட்டுருச்சா? எங்க இருக்கும் அது? கிரேட் தான் காட்டுது. நீ காட்டுக்குள்ள போனா இருக்குமே. காட்டுக்குள்ள போய்ட்டேன். ஓ சண்டை போறீங்களா? நான் ஐபோன்லாம் போட்டு வச்சிருக்கு. Chill. சேவ் ஃபார் லேட்டரா? ஐபோன் போட்டு வச்சிருக்கானே. யாருக்கு போட்டுக்கணும் எனக்கு தெரியும். பாத்து ப்ரோ. They're not out yet. Easy, bro. Flame is still alive for now as மாய்ஸ் மாய்ஸ் துங்கடா? மாய்ஸ் வின்னர்ஸ் பிளேயர் எடுத்துவாங்களா அப்போ? போட்டுக்கறேன். இல்லடா இந்த மேட்ச் ஆனா பெருசா பாயிண்ட் இல்ல. ஏய் இந்த மேட்ச் ஒரு மேட்ச் வின் பண்ண 20 பாயிண்ட்ல 20 12 பாயிண்ட். Fashion that Moist like to a quick rotate up to a northern circle. They've got decent priority there from Overlook. They set up in the northern tunnels, as you mentioned earlier, Vicky. That gives them options. If it goes to Skyhook, if it goes. ஆனா இந்த குரூப் ஸ்டேஜ்ல மோசமா ஆடிச்சு எனர்ஜி. பாயிண்ட் இல்ல. Push out from the tunnels, or you've even got the balloon in those northern tunnels. If it's என்னது balloon பாக்கெட் அப்போ அவுட்டா? தெரியலடா பாயிண்ட் கம்மியா இருக்காங்க. ஓவரால்ல தான் பாப்பானுங்க நினைக்கிறேன் லூசர் பிராக்கெட். I think the most interesting thing we got out of that listening from Blackhand, for one, Strafing Flame, great IGL, right? You can hear him. He's got so much confidence in himself, but they நைட் தெரிஞ்சிரும். நைட் ஒரு மேட்ச் இருக்குல. early. I think that was one of the things that stopped them getting the best position that we saw Moist take over them in the end. அந்த மேட்ச் நல்லா இருக்குடா. இம்பீரியல் வரும், அலைன்ஸ் இருக்கும், டார்க் ஜீரோ. ஓ எல்லாத்துக்கும் இருக்கா? 10 kills with the dub, and they needed
needed it. Once again, one of our bubble teams, Moist, that's why they had to play Oh, 10 kill point 10, 22 point. Exit to hold. It's because Exit usually likes to hold positions that they could go either rotate to the left, rotate to the right, have a better rotation. But they were also blocked by like 5 of the teams that made their way to Skyhook. As we take a look at the replay. Yeah, so we saw the bang ult coming through there. Blackhand actually had their generators ready to go to block that out. You can see Moist hiding in the crate to make that happen. And then it was a matter of the high ground, which really helped them out quite a lot. Obviously, you see here waiting for the bubble to go down. As soon as that's gone, you know, these alternated disruptor shots start coming through to just shred those shields. That was the peak we saw. I think it was straight from Playboy Easy Flash taking there. And from this point, if they can't even see them, who cares? They're just throwing bullets out anywhere, and they will hit something. Especially since you saw that 100 Thieves were engaging at first against Blackhand. That was just the green light for Moist Esports to rain all that pressure from the high ground. Blackhand 12 அடிச்சு. With 10 kills to their name, getting 22 points. Once again, Blackhand has consistently as well. I mean, getting second place, it may not be the dub this time around. They already got the dub game number 2, but it's being able to stay up in contention in the top 3 with 3 points on top of that. I mean, yeah, going into that game, or at least towards the end of it, there was something points clear of the next team in this lobby right now. So adding to those guys are going to be on top of the world. I mean, I was even having a go at landslides, right? Saying, yeah, that's fine. They got the points on Storm. Dreamfire கூட மோசமா தான் ஆடிட்டு. ஆனா 2 பாயிண்ட் எடுத்துச்சு. Straight into it with another fantastic effort from our Apex South guys. And on the other side, in the second page, you see Dreamfire in 13th. Only 1 KP, not getting the placement that they needed. KCP, we saw the chaos that went down inside the buildings close to Skyhook. So many fights broke out once that circle had to close and force all these teams outside the Skyhook buildings. Our top 3 squads, though, 100 Thieves, fortunately falling in 3rd once they wanted to actually take that fight against Blackhand, because unfortunately they were the most exposed against Moist. Look at that, 10 kills, Blackhand and 100 Thieves. Again, they didn't pick up too many of the kills because all that nonsense was happening over towards the east side of World's Edge this game. But you know, once that happened, we get to have a look at the scoreboard as it stands now. As we mentioned, Blackhand well in front at this point. A nice 3rd place for 100 Thieves does put them up to 37 with Riddle, Order, and Moist just super important there too. If you Kevin bro, 100 Thieves being in that 2nd place, so many of these points that were just distributed by Moist getting in that 4th place, 33 total points in this lobby. This is the last time once again that these 2 groups will play the group stage to see which of these teams are going to be sitting already in the winners bracket or which ones are already going to be starting off in the first round of the losers bracket. Bro, Arialia bro, mute எடுத்து சொல்லு bro. There's a couple of teams that, you know, Ascend sitting points only so far in this series, Vicky, but as we said, they're kind of chilling at the moment. I mean, whether you come 1st or 20th, doesn't matter as long as you make your way into that winners bracket. It's in the bracket stage, the winners final. Phone use பண்ண மாட்டடா. Actually, yeah, in the winners bracket, that's where the seeding points come from. You can't get them from elimination round 2. That's where it matters where you stand in that lobby. Hello? And other teams are feeling very similar to that. Bro, So that's why we saw LG take a very similar fight. All right, that was game number 4, our first game on World's Edge in the books. We come back from this break. We got game number 5, continuing on onto World's Edge. ஆரம்ப இருந்துடா. இது நாளைக்கு வந்துருமா சூப்பர் ப்ளீஸ் ஆர்டர். என்னதுடா? SST enemy. ஓகே, எவ்வளவு டிபி? 1 TB தான். ஏய், ஓகே பண்ணல. No, ஸ்கூல் சீ. இல்ல, யோசிக்கிறேன் நான் 2 TB போடலாமா எனக்கு அப்படினு யோசிச்சேன். போடு. எவ்வளவு ஆகுது 2 TB பார்த்து அனுப்பு. 10000 மேல. அனுப்பி விடு லிங்க் போட்டோம். இருக்கதுலயே ஃபாஸ்டஸ்ட் போடணும்னா 11000. அப்படிதான் தேவலனே. உங்க என்ன போட்ட நீ? சாம்சங். இது தெரியும்டா எனக்கு. 3.2 என்னமோ சம்திங் நினைக்கிறேன். DDR5. ஏய் அது ராம்டா. ஓ DDR5 தான். தெரியல அவன் ஏதோ போட்டான். அது பாவம். சரி 2 TB இருக்குது. ஒன்னு 12000 க்ரூஸ் இருக்கு. நல்லா ஸ்பீடா இருக்குமா அது? அதான்டா இருக்கும் எல்லாமே. சரி ஓகே அது போடு நான் சொல்றேன். விஜய் ப்ரோ சர்வர் செட்டிங் டவுன். சர்வர் செட்டிங் டவுனா? அப்படினா வந்துச்சு திடீர்னு. XPG 10000 இது ஒன்னு. அம்மா ஸ்பீடு. வாங்க ப்ரோ வெயிட் பண்றோம் வாங்க. XPG ஆடா? XPG கெமிக்ஸ் 10000. நல்லா தான இருக்கும்.
HPs நாமே HPs தான்டா. சரி ஓகே. கூட்டிட்டு 10000 தான். லிங்க் ஒன்னு அனுப்புறேன். அனுப்பி விடுங்க. சீப் அண்ட் பெஸ்ட் நினைக்கிறேன். சாம்சங் எக்ஸ்பென்சிவ் ஆகும். Payment is pending. Hey. Pending. Back Monster Energy, the official energy drink of the Apex Legends Global Series. Welcome back, everybody. We are here for the ALGS Championship. We are done with game number 4 on order World place and we're poised for order to place take it. Patience pays off eventually. Amanda. The crowd is getting wired up while we get set up for our 5th game. Yeah, I like that little snippet we had in the break there. Who got the most points in Apex South during Split 2 there? Obviously, a lot of Dreamfire fans in the chat. And, you know, maybe just some people thinking like, wow, they look so good here. And I'm not surprised that they've chosen Dreamfire because, honestly, out of the Apex South teams we've seen so far, they are looking phenomenal. Absolutely, too. I honestly seeing the way that Dreamfire was able to perform yesterday and then even continue a bit of that performance at the beginning of today. This is a lobby where, at this point in time, a lot of these teams have already found out where their standings and what that could mean for them in the final bracket, whether they stand in the winners or they're going to have to start off in the loser side. Getting set up now, though, and seeing the consistency from Black Hand is beautiful. Seeing Moist make the comeback after sitting on the bubble of having to play on the loser side is also beautiful here. Getting set up now, we saw they were able to quickly right outside of Overlook around the north side of the chaos before he started from the east side of the map, and we can see that going into this game too. And with the dropship right now, Moist like the turbo. It can't get any better than this. The dropship literally landed them within seconds of the game starting. They've got a ring console. I would be surprised if they're in God's spot by the time other teams even put their feet on the ground. And when they're playing for that final circle positioning, you know how Moist is when it comes to those quick rotates. The building enemy. Like you mentioned, the craft, they need to craft something incredibly quickly. There's a jump tower that's over to the side of Overlook too. If they don't have an tower or just want to hold on to it. Taking a look at what their next plan is, and MT's already got enough going. Here's that 50-50 for Ascend. They decided to commit on Harvester. Yeah, this time they're ready for it, and they will take that fight. As we talked about last time, there's kind of no reason not to, honestly. At this point, over 100 points to their name, they will continue to try and take on LCDF. By the fact that Cyclops has the gold armor on him right now, Vicky, you would assume that once again they have won the Jump Master battle and got down there to the honeypot loot at the bottom of the lava. நீங்களே சொல்லுவீங்க கொஞ்ச நாள் ஒரு மாசம் 2 மாசம் ஆயிருக்கும்ல ப்ரோ ஆமா ஆமா கண்டிப்பா அன்னைக்கு ஒரு வாட்டி கேம்ல நீங்க இருந்தீங்க ப்ரோ அன்னைக்கு டப்புன்னு உங்களை கூப்பிடலாம் நினைச்சேன் நீங்க 3v3 ல இருந்தீங்க லைக் நான் இப்போ காலேஜ் வந்ததுனால பெருசா ஆடுறதுல அப்புறம் ஆனாங்க இன்னொரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க அவங்களோட நீங்க எப்பனாலும் இங்க வாங்க ப்ரோ இந்த சேனல்ல இங்க வாங்க ஆக்டிவா தான் இருக்கும் இப்போ இங்க ஏபெக்ஸ் எல்லாரும் தமிழ் பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க நிறைய பேர் ஆமா நம்ம பசங்க எல்லாரும் he got the heady onto Lufka நீங்க எப்ப ஆனு நினைச்சாலும் இங்க இருங்க them down cuz Shara's like nothing to see here you know உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேணா இல்ல ஆட் பண்ணி வெச்சுக்கோங்க ப்ரோ எனிமி ரெண்டு பேர் ஆமா ப்ரோ உங்க கூட ஆடுவாங்கல ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த தமிழ் பிளேயர்ஸ் ஆட் பண்ணுங்க southern buildings பாக்காதீங்க நான் வந்துட்டு இருக்கேன் முடிச்சிட்டேன் ஒருத்தனாக்கு நான் ஒருத்தன முடிச்சிட்டேன் ஏய் கிரேட்டோஸ் that last member on the other side ப்ராடக்ட் பார்த்தல ப்ரோ பிளேயர் ரைட்டர் in a fight against FC Destroy fighting outside the circle too as Elysium டீம்மேட் உங்க டீம்மேட் அவ்வளவுதானா இது எலிமினேட்டடா இல்ல ப்ரோ இருப்பானுங்க மேல இருந்து ஆனா ரெண்டு பேர் ஸ்பேஸ் தான் அந்த ஓ guys FC Destroy Apparently just using that. Wow, actually a little bit of information there coming out of the Fuse ultimate. Bro, இங்க பாருங்க. Hi bro. என்ன பாருங்க அருளும் கிடைச்சிட்டா? பாத்தீங்களா? யாரல எத்தனாவது பேக்ல கிடைச்சது? இல்ல 495 sorry 495 sorry. ஏன் கூடி கூடி சொல்றாரு அவரு?
கம்மியா சொல்றாரு கூட்டி கூட்டி கம்மியா சொல்றீங்க ஏங்க இவ்வளவு நேரமா நீங்க பேசல நீங்க பேசல அதான் பேசல நான் பேசலையா இல்ல அவர் நாக்கு வச்சு தான் பேசுவான்னாரு அந்த மாதிரி தான் பேசுனாரு ரெண்டு ஸ்குவாட் வைப்பறாச்சுவா வெயிட்டான டீம் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு போலயே இந்த டீம் பேர் என்ன வைக்கலாம் சூர்யாக்கு அடுத்து இவர் கொஞ்சம் ஆக்டர் நல்லா ஆடுவார் ப்ரோ மேஜி ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ அந்த ஸ்ரீ கிருஷ்ணா நீங்களா நான் தான் ப்ரோ ஆமா ப்ரோ ப்ரோ தேங்க் யூ so much ப்ரோ உங்களுக்கு எனக்கு மட்டும் சொல்ல கூடாது எல்லாத்துக்கும் ப்ரோ சம்பந்தப்பட்ட எல்லாருக்குமே ப்ரோ தேங்க்ஸ் எல்லாம் விட்டுருங்க நீங்க பை பண்ணிட்டீங்களா நீங்க வாங்க சண்டே ஆடலாம் ஒண்ணா நம்ம சரியா ப்ரோ நீங்க பை பண்ணிட்டீங்களா இல்லையா இப்போ இமெயில் தான் ப்ரோ பண்ணனும் ப்ரோ சோலோ ப்ரோ இருக்கியா ப்ரோ பண்ணிட்டு வரேன் ப்ரோ ஓகே ப்ரோ நீங்க பாருங்க சோலோ ப்ரோ What's interesting is that looking at where the circle is going to be pulling. ஏய் மச்சான் ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ்ல டார்க் ஜீரோ தான்டா ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கு அது அப்படிதான்டா நீங்க ஏதாவது பண்ணிட்டு மேல வந்துறானுங்க மச்சான் டார்க் ஜீரோ ஃபயர் எக்ஸெட் டிஎஸ்எம் எல்ஜி சிவாஸ் அசண்ட் என்ஆர்ஜி 91 ஆப்டிக் இருக்கு அயன் பிளட் பிளாக் அண்ட் எல்லாம் மாஸ்டர் இருக்கு டோஜோ கீழ 11th பிளேஸ்ல இருக்கு போங்கப்பா மனசே கஷ்டமா இருக்கு பரவாயில்ல நைட் இருக்கு ஒரு மேட்ச் நினைக்கிறேன் டோஜோக்கு ப்ரோ இங்க பாருங்க எல்லாரும் இங்க பாருங்க but not quite as bad with water and whatnot. They were all fighting towards Overlord last time. They had bro உங்களுக்கு தெரியுமா எனர்ஜியே கீழ வர நிலைமையில தான் இருக்குது 7th பிளேஸ்ல இருக்கு bro அவன் சண்டையே போட மாட்டேங்கிறானுங்க அதான் லிட்டரலா இவ்ளோ கண்டிங்கா ஆடுறானுங்க பாருங்க bro நான் இங்க டிஃபெண்டிங் சாம்பியன்ஸ் ப்ரூவ் பண்ணுங்க ஆனா அவங்கள அடிக்கணும்னே சொல்லிட்டு ஒரு டீம் இருக்கு bro ட்ரீம் ஃபயர் வந்திருக்குது மாசா TSM க்கு அப்புறமா அந்த டீம் நல்லா இருக்கு ட்ரீம் ஃபயர் Did pop the beast of the hunt and IPG do have height advantage more now. Calls out the ALGS Championship 2023 full score standing. Dark Zero, Dreamfire. Where are you running? Where are you going? Get back over here. With the hemlock. Guys, எனக்கு லைட் மேக் பாத்தீங்கன்னா மார்க் பண்ணுங்க சரியா. நாளைக்கு அப்படியே வின்னர் பிராக்கெட் போட்டுருவானுங்க. எலிமினேஷனுக்கு 2 ரவுண்ட் போட்டுருவாங்க. ஃபைனல்ஸ் தான் தரமான ஃபைனல்ஸ் வரும். உங்களை அடிக்கடி ஆன்லைன்ல பாப்போம் ப்ரோ சரி ஓகே உங்களுக்கு 2 தடவை இன்வைட் பண்ணுவேனா அப்ப நீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட 3 of 3 ல இருக்கீங்கன்னு நினைச்சிட்டு விட்டுருவேன் இல்ல மேக்ஸिमम அது அவங்க வந்தாதான் லைக் நான் கேம்க்கே வரேன் இப்ப இல்லாட்டி எல்லாரும் அப்படியே சரி இல்ல ப்ரோ இப்போ நீங்க ஆடணும்னா சொல்லுங்க எப்பவுமே பசங்க இருப்பாங்க நாங்க காலையில இருந்து ஆடிட்டு தான் இருப்போம் சரியா ஓகே அதே பா பாஸ்மோபியா ஏதோ புது அப்டேட் வந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு சும்மா கிராக் வெர்ஷன் டவுன்லோட் பண்ணி தனியா புது அப்டேட் நல்லா இருக்கு பாஸ்மோபியா லைக் நிறைய கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படியே bro அந்த மாதிரி நான் என்ன போடவே இல்லையடா and also Ghost Watchers தான் போட முடியும் bro மேஜி bro வேண்டாம் சொல்லுங்க bro அந்த GTA by premium edition அதானே ஆமா 950 க்கு இருக்கும் 930 இருக்கும் 952 அதுலயே இது வந்துரும் ஆன்லைன் எல்லாமே வந்துரும் bro ஆன்லைன் வந்துரும் bro ஓகே நீங்க ஏதோ ஒரு கொஞ்சம் மெஷின் முடிச்சா ஆன்லைன் ஓபன் ஆயிடும் ஓகே என்ன மெஷின் முடிக்கணும்னு தெரியல பிரவீன் bro என்ன மெஷின் முடிக்க தேவையில்லையா गाइस முன்னாடி போயிட்டு போலாம் நீங்க சோஷியல் கிளப் மட்டும் கிரியேட் பண்ணுங்க ஐடி எத்தனை பேர் ஆன்லைனுக்கு இப்படி நோண்டி உள்ளாமா சொல்லுங்க see what they need here just in case you need more meds on top of that or maybe a purple bag. The purple bag and purple helmet are in the replicator for the week. Enga avane shield namdanga irundha I've got to say Hamadrill is probably using them in the least
like நீங்க ergonomically திருப்பி எந்த ஸ்குவாடுங்க அனுப்பிச்சு விட்டீங்க அசண்ட் அச்சு அனுப்பிச்சு விட்டீங்களா ஓகே ஓகே நான் ஷீல்ட் போறேன் he's close enough to the screen and it just really helps him zero in. I don't know. Gino, didn't you get the word that if you hug your face against the screen, you just play better, you just become a better player? Right. So that's why I'm not pred. Okay. Exactly. That's how நான் it goes. பக்கத்துல As long எங்க as you're காணாங்க close தான் to the screen, you'll probably hit pred this season. So that's just enough for everybody watching at home too. I'll grab some super glue. Leaning forward, LCDF. யஷ்வின் அண்ணா கூட ஐயோ கர்மோ கடைசி புல்லட் ரெஜிஸ்டர் ஆகல இங்க தூரத்துல இருந்து வந்து அடிச்சு இருக்கான் வெட்டிட்டியோ சூர்யா ப்ரோ வந்திருக்காரு இல்ல ப்ரோ இது எங்க ஃப்ரெண்ட் ப்ரோ எத்தனை பேர் போடு ப்ரோ நீ இந்த ஸ்பாட் காலி இந்த தூரத்துல ஒரு லாங்கோ ஒருத்தர் இருக்கான் finishing off அடி bro nice Kratos come on Kratos when they were in the middle trying to bro தூரத்துல இருக்கான் bro தூரத்துல தான் ஒருத்தர் இருக்கான் பின்னாடி ஒருத்தர் வேற டீம் இல்ல அவனே தான் come on FC Destroy were just saying like okay we're done for I'm going to go shield bro okay grab that one bro போ dip முடிச்சு come on guys GG down members rather than the ones of IBG நீ லைஃப் போடுங்க bro that said IBG have once again put themselves in a position அங்க ஷீல்ட் ஸ்வாப் பண்ணிக்கங்க much in the ring hopefully உங்க ஸ்குவாட் பேரு வந்தா வெல்ட் you know harking back to their old name inside the ring right but hopefully they've got the craft iron that can pop enough எங்கள எடுத்து விடாம சரிதான் மூன்று குட்டிகள் வந்தா வெல்ட் what is happening in LG world luminosity Hawad didn't have any meds or he does actually bro நீங்க இருக்கும்போது நான் பெங்களூர் எடுத்து ஆட ஆரம்பிச்சேனா bro இவருக்கு purchase not been completed அந்த ஸ்கின் வாங்குறப்பே நான் இருந்தேன் bro இங்க பாருங்க லைஃப் போட்டு இருக்கேன் வாங்க நீ போட்டு வாங்க நான் அதுல ஏறறேன் சரியா गाइस come on நானே ஏறறேன் அவ்வளவுதான் ஹெல்த் இல்ல வெளிய போங்கடா டேய் bro அவனுக்கு மண்டைகளே போய் வரங்களாமா வாங்க bro ஐயோ போய்ட்டனே இருங்க தலைவரே respawn gonna have to leave a man behind here. You don't love to see it, but bro எனக்கு gift பண்ண முடியாதா bro வரஸ்டா bro டக்குனு நீங்க முன்னாடி இருக்கா என்னது bro ஐயோ இல்ல bro ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பர்ச்சேஸ் பண்ணா gift பண்ணலாம் ஒரு சின்ன பர்ச்சேஸ் டிக்ளைன் வர மாட்டேங்குது bro rocking the car, the triple take, taking another pick to their name, some extra KP ஆமா so that's என்னோட ஐடியா லாகின் பண்ணி நீங்க பண்ண முடியுமா in the second to last நீங்க மேஜிக் அனுப்பிச்சு விடுறீங்களா மேஜிக் பண்ணி விடுங்க ஓகே மேஜிக் ஃப்ரீ எப்படி அடிச்சா அவன் எப்படி என்ன அடிக்குறானே தெரியல bro ஸ்மோக்ல இருக்கணும் bro அவன் அடிச்சது கூட தப்பு பண்ணிட்டீங்க மேஜிக் சொல்லு அவர் பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியலையா அவர் ஐடி வாங்கி நீ பர்ச்சேஸ் பண்ணி வைக்கிறியா சரி நீ பண்ணடா நாங்க மேட்ச்ல இருக்கோம்டா splits that highway ஏன் gift பண்ண so என்ன பண்றீங்க bro the north side of it right the teams up there I would say like 80% of the time வார்த்தை இல்ல பேசுறது அவதோ பண்ணிட்டு இருக்கான் நான் லைவ்ல இருக்கேன் அதான் யோசிக்கிறேன் லைவ் ஏன்டா அது பாட்டு சைடுல ஓட போது நீ ஸ்ட்ரீம் ஓபன் பண்ண போற டிஸ்ப்ளே கேப்சர் கொடுத்திருக்கேன்டா அது க்ளோஸ் ஆயிடும் செகண்டரி ஆப்புக்குள்ள போ அப்படியே அதனால கொடுத்திருக்க அந்த ஒரு பர்టిక్యులரா நான் இத மட்டும் பண்ணலாமே சரி இரு நான் பண்றேன் அப்படியே தான் நான் பண்ணேன் க்ளோஸ் ஆயிடும் நான் வரேன் गाइस நீங்க ரெண்டு பேர் டியூஸ் போடுங்க because if they do element 6 is on the back of them as well but right in the things it is Singularity IBG and LC bro super ஆடுவார் bro அவர் கூட ஆடுங்க you know I love chaos this is a different level of chaos right now Singularity அவர் போய் சொல்றார் இவ்வளவு குடுக்குறீங்க இருங்க யஷ்வின் ப்ரோக்கு இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணி வச்சலாம் அவர் கூப்பிட்டாரு but they're not the only ones அவர்தான் bro எங்களோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் as well as under these waiting outside that circle to gatekeep them நாங்க அதை ட்ரை பண்ணுவோம் bro யஷ்வின் bro சொல்லுங்க bro bro நாங்க அப்பா ஒரு தமிழ் ஃப்ரெண்ட் சொன்னோம்ல ஏபெக்ஸ் பிளேயர் ஆமா அவர் வந்து ஜாயின் பண்ணிருக்காரு ஒரு ஆய் சொல்லிட்டு போறீங்களா ஓகே bro ஓகே வரட்டா நீங்க வாங்க ஏன் நம்ம நீங்க பாயசம் சொன்னீங்க அவர்தான் பாயசம் தான் வாங்க ஓகே நான் versus Black Hand trying to dodge that black hole KCP gonna try and use that gravity lift
Oh man, there's so much cover here for Black. bro வந்தீங்களா Get this done soon. Exit bro Naji bro bro அப்படியே இருங்க நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன் அப்படியே ஸ்கிரீன் அப்படியே QR கோட் மட்டும் அப்படியே ஸ்கேன் பண்ணுங்க அப்படியே லாகின் ஆயிடும் QR கோட் எப்படி மொபைல்ல bro மொபைல்ல Steam app இருக்குல அது அதுல போய் எங்க ஸ்கேன் ஒண்ணுல நீங்க போட்டோ எடுத்து அனுப்பி வேணா சரி விடுங்க நான் இதுவே பண்ணிடுறேன் bro ரெண்டு இருக்கு இது ரெண்டுத்துல எதை பண்றது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் தான் வந்துட்டு இதுவா உங்களோட இதுவா ஐடி அதுக்கு அப்புறம் பாஸ் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஐடி செகண்ட் பாஸ் தானே Dreamfire who are back towards Skyhawk. Continuing on this fight though, the circle pulling so far northeast. We get to see where this next circle is going to be pulling. It's going to be pulling towards the survey. Building that voice called out from the very beginning and that tall wall. ஏவா நீ அவனை வச்சுக்கபா நான் ப்ளே பண்ணி bro மேஜிக் உங்களுக்கு அனுப்பி விடுறேன் ஓகே எனக்கு பாக்கெட் லாஸ் ஆகுது Team Singularity versus Element 6 with what is left of the center in the circle. Element 6 are going to trade that first kill now. Now they're a little bit on top of things. Too close range. Alt Just trying to finish off do that. And Singularity go down. bro கொல்றாங்க bro ரெண்டு பேர் கையில குத்தே கொல்றாங்க The hunt, it's just முடியல ஓய் அவ்வளவுதான் எனக்கு பாக்கெட் லாஸ் விட்டுட்டு வருது put out some fireworks to celebrate. ஒன்பது ஸ்குவாடா ரெடி லாக் ஃப்ரண்ட் மோஸ்ட் ரெண்டு மூணு குத்து சேர்த்து விட்டுருக்கோம் மூணு பேர் நாலு பேர் சேர்ந்து ஜெயிலிங் And alongside them is going to be exit. அவன செத்துறோம் கையில குத்தி கை குத்துதான் எல்லாம் சாப்பாடு சாம்பார்ல வேண்டாம் எனக்கு வேற என்னென்ன பேசுறீங்க ஏய் என்னடா பண்றீங்க என்ஆர்ஜி ஒரு பாயிண்ட் தான் எடுத்துட்டானுங்க ஃபைட் ஃபுல்லா என்னடா காசு கீசு வாங்கிட்டு ஆடுறீங்களாடா Both teams trying to slide down the hill and keeping their mind on that zone as it pushes them further and further towards survey. இல்லங்க மண்ட சூடாவுதுங்க 13 பாயிண்ட் மேட்ச் முடிய போகுதுங்க ஒரே ஒரு மேட்ச் தான் இருக்கு Honestly, it could have been a live or die situation. Energy da. It was IBG, so போய் loser bracket ல போய் உட்கார்ந்துக்கோ they would have been sandwiched with exit and IBG. It's one of the best. Yeah, starting நல்லா தான் நான் ஸ்வீட். 13 பாயிண்ட் தான்டா இந்த இதுல. It's quite a safe one, honestly. IBG playing this out as a duo, getting the last member of Exet, which was Nocturnal. Also getting that extra loot from his box before they start rotating right back to that high ground. Rock, here comes the gravity lift. Thank you very much. They desperately needed meds, so that's why they were able to get that last straggler. So thank you very much. JT போலாமா இது And while they are waiting here, the எங்க bro JT மெம்பர்ஸ் வந்திருக்காங்க அப்படியே நான் உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணுவேன் அதான் currently in survey, but guys நான் வரேன் ஒரு eventually in the next Okay, guys. 5 seconds is J-Links. 100 Thieves, Moist still in that building. Onyx, Riddle Order started fighting. that's ladder. guys ரைட் குண்ண வச்சு ஆடிட்டு இருக்கேன் நான் வந்துட்டு இருக்கேன் சரியா bro மேட்ச் போய்ட்டோம் bro bro லீவ் ரைட் போங்க bro லீவ் ஆயிடுங்க bro நாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆன தமிழ் பிளேயர் bro இவரு விஜய் bro ஹாய் bro விஜய் bro ஹலோ ஹாய் சூரி bro ஹைங்கறாரு அவன ஆண்டாரு bro meanwhile those teams down the bottom who were around the buildings 100 Thieves, Moist and Onyx சூரிய போட்டியாடா போடா much harder entrance into the zone for அவர் போடு Yeah, with Riddle Order getting ahead to start a fight, they're in probably the best position until this circle closes. server issue Riddle Order will need to keep up the pressure onto the pressure from Riddle Order on the other side as they're holding two different angles. கிட்ட ராம் இருக்கும் Extra pressure in the circle. வீட்டுக்கு வர போறோம் So Moist are good here for நாளைக்கு போக மாட்டேன் இங்க போவோம் சாட்டர்டே வேணா போயிட்டு சொன்னா நாளைக்கு சொன்னா on the outside. That's சரி சொன்னா and 100 Thieves here. நாளைக்கு கொஞ்சம் பிஸி தான் ஆனா ஆபீஸ் தான் போவேன் நான் போயிட்டு அங்க டைரக்டா போடுவா ஆமா போயிட்டு ஹாஸ்பிடல் போயிட்டு போவேன் சாட்டர்டே வரும்போது வேணா வீட்டுக்கு போயிட்டு சாட்டர்டே ஓபி இருக்கா எனக்கு 13 பாயிண்ட் தான்டா எடுத்துர்க்கானுங்க இந்த இதுல என்ன இது Okay, I spoke too soon. I was to say Moist haven't left their building. They broke out just for that and they were able to get Raggy. என்ன bro கேக்கல A little bit of help from I think Riddle Order maybe as well. I thought they'd be too preoccupied taking on starter fight here as J-Lings are actually rotating right underneath them. Riddle Order once again have the high Hey, ground. bring that right behind. No, they don't say that at all. They just drop down straight into the Sharks. போடா ஆடுங்க போடு
Scorpion gets taken out, but now this is the green light for start a fight. And Moist பயமா இருக்குடா எல்லாம் மேட்சும். ALGS நல்லா இருக்கும். இது பரவாயில்லை இப்பதான் பெருசா பண்ணிருக்கானுங்க போல கத்துறானுங்க. நோ ஸ்கோப் ஷாட் வச்சான்டா கிரேவர்ல ஷீல்ட் கிராக்டா. தொடர்ந்து 2 வின் மாயிஸ்ட். ஏய் சார்லி போடா. ஐயோ சார்லி பக்கத்துல ஸ்குவாட் இருக்குது. சார்லி வாட்ச் பாட்டு போட்டுருவான்டா. ஐயோ ஒருத்த ஷீல்ட் ப்ரோக்கு. அவ்வளோ அடி வாங்குறான். எப்படி யூஸ் பண்ணா கிரேவர்? அப்பா சமா ஷாட் சூரி கிரேவர். இங்கடா ரீப்ளே கரெக்ட்டா வெயிட் பண்ணுங்க. கரெக்ட்டா உள்ள வர மாய்ஸ் வின் சாம்பியன். 2 சாம்பியன் மாய்ஸ். 6 down 6 ball கவர் பண்ணு. It wasn't even the pop off, it was like sheer disbelief. He was smiling. He was smiling too hard out there. But that was, I mean, if you hit a shot like that and then get back-to-back wins, I mean, come on. Bro, சரியான டேமேஜ் bro. மாய்ஸ் தின்னல அப்போ. ஆமா வந்துரும். 5 கில் ஃபைனல் பாயிண்ட் 17 பாயிண்ட். You know what? நீ யாரா இவனே காட்றீங்க இதுல. இவனுங்க நல்லா தான் ஆடுறாங்க. Where is there to go? இவனுங்க நேத்து மொக்கையா ஆடுறாங்க. ஃபைனல் சர்க்கிள்ல காட்ட மாட்டேங்கிறாங்க. bro டேம். I feel like I almost want to hang up the mouse and keyboard at that point. மாய்ஸ் வந்து யூடியூபோட டீம் தெரியுமா? ஒரே ப்ரோ இங்க வந்தா எனிமி வந்தா அப்படியேடா. Still one game left. நான் சொன்னல சார்லி. ஓகே ஆமா அவனோட டீம் தான் மாய்ஸ். bro chill ஆடு bro. புல்லட் காலி bro. இல்ல bro. Energy is getting trashed da. ஒண்ணு இல்ல bro அந்த. damage பாரு bro. Just wait till the very end. ஏய் போடுங்கடா சகு. But again, back to back. Again, you also mentioned you see it happen 3 times in a row. Very possible here if it's in the works. But you could only expect bullet காலி those back-to-back wins. What the overall standings in sorry bro அது எடுக்க முடியல bro. going to look for them. பரவாயில்லை அந்த இடத்துல எப்படி ரெஸ்ட் பண்ணுவீங்க? மாய்ஸ்ரா Dare say that Moist are going to be tipping nice line ஆமா ஷாட் ராவி. closer to the top of our series. ஆமா ஷாட் ராவி. நான் ரேப்ல இருக்கேன். All right, let's take another look at that final circle. bro thanks bro. அந்த நேட அங்க எங்க வந்துச்சுனே தெரியல திடீர்னு. அசால்ட்டா A couple of red weapons for the team. Actually, it almost feels like they're playing ஆமா ஷாட்ல right now with போக அடிச்சிட்டு இருக்கான்டா அவன். ரெடி பண்ண மாட்டேன் ஸ்கோர் சைடுல. As you heard, they were just watching that kill feed and being like, oh god, these teams are getting knocks against each other in the middle. திடீர்னு பயங்கரமா வளர்ச்சி. Until they drop down. This is what it's meant for, you know, long range sniping. That's what you expect out of the Kraber. And then MT மொத்தமா பாறா ஸ்ட்ரீம் பாறா சீரோ. சீரோ பாறா. We're definitely going to see it. We're probably going to see a million. சிவாது I mean esports. It's the fact that I cannot believe Jailing நோ ஸ்கோப் ஷாட் ஒன்னு பாம் கிரேவர் பாரு விட்டா இருக்கும் அது. on top of them and not knowing. That was the grief of the century. Esports all the opportunities. பாத்தியா? ஏய் 720 நோ ஸ்கோப்டா அது. பாத்தியா? வாரா வாரி ஷாட்ரா அது மேல எல்லாம் கட்டி விட்டுறதாளுங்க. எம்டி தானே? I can't. லெவல் பிளேடா அது. Taking a look at the team comparison. Taking first place. சுத்திக்கிட்டே தான மேல போய் அடிச்சான் ஃபுல்லா. Meanwhile, look at the damage. நோ ஸ்கோப் வேற அது எவ்வளவு கஷ்டம் put down and the kills. So still, even if they didn't get the dub, they got so much KP to work with. Feeling pretty warmed up, I mean, but you got one more match left, Gino. வார் லெவல் பிளேடா அது. ப்ரோ கன் ஏதா வந்தா எடுத்துக்கங்க. ஓ இதெல்லாம். Even if you got taken out by that, I feel like even the இதே மாதிரி பிளாக் ஹேண்ட்ல ஒரு பிளேயர் ஓகேவா அந்த பையன் வந்து ஸ்மோக் கடையில bro. இருக்கு அதுவும் நல்லா fans, as you can see there.
Let's ஒருத்தன ஷீல்ட் ப்ரோ ஓகே the match results after that insane end game. ஓ புல்லட் இல்ல With their consistency probably still top the leaderboard, but in match number 5 alone it was just Moist. வா ஜாலி பண்ணுங்கடா காலைல மத்தியானத்துல இருந்து கரண்ட் போகுது வருது நாலு தடவை இந்த ALGS டீம் நாலு தடவை போட்டான்டா இன்னைக்கு பாவமா இருக்குடா And the dub Riddle order right after that with 10 KP start a fight. We're playing incredibly safe. Didn't really engage on the north side of those tracks. Instead, started inching their way forward before Jailings were underneath the rock right below Riddle order at the very end. Yeah, I mean, it's very rare to see someone get into the top 3 with 0 kills. Oh! But, ரெண்டு பேருமா? Placement the bottom 10 teams that we can see here for match 5. Overall point la Dark Zero தான் first ல இருக்கு. Second Dream Fire இருக்கு. வேற புல்லட் இல்ல. We may not get those until match 6 has finished. Pistol மட்டும் தான் இருக்கு. Pistol மட்டும் தான் இருக்கு. Interesting to see which teams have crept up. என்ன 13 பாயிண்ட் இருக்கு. 100-point mark. It's a good point. The teams that were in the bubble right before we jumped into this series. Pistol மட்டும் தான் bro இருக்கு. Sitting in 14th, Moy sitting in 16th. We do know that has shifted completely. Looking at the total series thus far, Black Hand still lead the way. Moy with 50 points. என்கிட்ட புல்லட் சும்மா இல்ல. நம்ம போயிரலாம். The teams up the top there and doing it in style as well. I mean, MT on the Kraber is going to be, I think, a highlight of this land and a highlight of ALGS for times to come. Did the highlight that we showed right before we jumped into the game, given the power that he did, as a cheers coming from the crowd, I'm gonna throw it to Peeps. I hear he's actually tuning in with நீ எடுக்க முடியல இந்தாங்க கன் இருக்கு. Vicky and Gino, thank you so bro, much. Hold இருக்கு. Purple mag. Level 3 mag. Energy ammo. இங்க கார்பனுக்கு இது How does it feel to represent ALGS to everyone in the world that speaks French? It's an honor to be here. I'm really happy. I mean, we were here the last 2 times also in London. It's really cool. Really cool. I love it. I feel great, man. I just want our French guys to perform a little bit more, aggressive, but for tomorrow. Pistol மட்டும் தான். Bro, ஆட்டம் bro வேணுமா bro பேக் போயிடு. My man. So இல்ல. நாங்க இது ஸ்னைப்பரா எடுக்க தான் போறோம். Favorite teams in the ALGS. இந்த இங்க இருக்கானுங்க பாத்துங்க. Les Cités de France. Central building la orthan and Fnatic I'd say. Solid. Center push பண்ணிடலாம் வாங்க. I mean two bro all day ready ஆச்சா. Careless bro. Right now on Apex. bro நம்ம பக்கத்துல ஒருத்தர் இருக்கான் பாத்து. But என் கூட வாங்க சென்டர் வாங்க. You know they are the French team. Only French team with 3 players from France, so we are for them too. Rooting for them. I love that, man. You guys are keeping it real with the French. Hey, ulong. All right, so one team to win it all. You gotta, place a bet. Who do you guys got? TSM. That's a good pick. What about you, brother? To be honest, I'd say Alliance for the Europe or LCDF, I hope. It'd be nice to see somebody new to win, you know what I mean? No matter what, we have some of the sweatiest Apex ever. But I think that's it. Here. Vicky, Genome, take it away. We the people, Orax, you guys are fantastic. We need to see more. We have to. They have bro, சரியான damage bro, சரியான damage bro. Tomorrow here, but again they have one more chance and after performance that we've been that we're willing to risk it all. Now some of these teams, the other side, the bubble teams, much more safe. We have one more match within this group series to see how everything plays out in the overall stand. And I'm hoping some of those teams start to throw that out the window, right? That's what you want to see. To make that difference up between the elimination bracket and the winners bracket, right? And that's when you just have to 500 damage. They'll be tallying up those points. They know close to that right now. Teams like Singularity on 95, they can confirm their place. Case கரெக்ட்டா அடிப்பாரு தெரியுமா என்னது அவர் பாத்தீங்க எப்படி பேசுறானே தப்பாலாம் சொல்லுங்க உண்மையிலே பிரவீன் கரெக்ட்டா அடிப்பாரு கரெக்ட்டா பார்த்து சொல்ல போதும் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துரும் Having a little baseline to at least
see where things are going to be shifting. Let's not waste any more time, everybody. In our second series, final game on World's Edge. Let's get started. Will we have a triple win from Moist? Will we have a யாரு bro யாரு I needed to let the crowd ring it through a little bit. We have some split up a chance. யாரு ஸ்டார்ட் பண்ணது சொல்லிட்டு எல்லாரும் கேளுங்க இதுவே ஸ்டார்ட் பண்ணல And coming onto the side, Voice actually ஒண்ணுமே சொல்லல ended up இல்ல bro தான் வேற பாருங்க ஒண்ணில என்ன பிரச்சனை என்ன சொல்லுவீங்க bro எஸ்வின் bro இவர்தான் நான் ஆடின ஃபர்ஸ்ட் தமிழ் பிளேயர் விஜய் bro ஓகே ஹாய் விஜய் bro பாயசம் bro நாங்க அப்படி தான் கூப்பிடுவோம் எல்லாம் அவர் பேரே பாயசம் Okay, so maybe it looked going for the shield and then we saw எனிமிக்கு பாயசம் போடுறது நினைக்கிறேன் எனிமிக்கு பாயசம் என்ன செப்போ ஆடுவீங்களா bro விஜய் bro நூத்தி 14 ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க bro எனக்கு bro லீவ் ஆயிடுமா bro வந்து நினைக்கலாம் என்ன கேம் கேட்டீங்க bro இல்ல அவர் ஏபெக்ஸ் எப்போ ஆடுவாரா ஆமா ஏபெக்ஸ் ஆடுவாரு இல்ல ஃபுல் இப்போ நம்ம ரைட் ப்ரோ ஆடுவா சிவா ப்ரோ ஆடுவா மெஜி ப்ரோ ஆடுவா ஏன் ஆடுவா இல்ல சூர்யா மாதிரி சூர்யா மாதிரி எப்போவாவது வந்துட்டு போவாங்க ஆஹா ரீனா வருவாரு bro அதான் அடுத்து மொத்த சாரி போறல அப்ப தெரியும் என்ன பண்ணற பாப்போம் அதாங்க இப்போ வாய் அதிகமாயிடுச்சு இல்ல டைம் எப்போவாவது வருவீங்களா அப்படின்னு மீன்ஸ் சூர்யா ப்ரோ மாதிரினா வந்து பாரு உங்களுக்கு கேமியாங்கறாரு உங்களை நான் டால்ட் ஒழுங்கா போடுங்க ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒத்துறேன் ப்ரோ நான் அப்படிதான் ப்ரோ இல்ல அவரே டைம் இப்போ என்ன பண்றது ப்ரோ நானே ரைட் போலாம் ரோலக்ஸ் கேங் தான் இதாரு போ அப்ப போலாம் வந்து போ யார் இறங்கிது ரைட் ப்ரோ கீழ வந்துங்க ஆடிங்க அப்படினா முடிஞ்சா நீங்க சர்வர்ல வாய்ஸ்ல ஜாயின் பண்ணி ஆடுங்க சோ ப்ராபபிலி ஏதா பிளேயர்ஸ் வருவாங்க நாங்களும் அதுக்கு தான் ஒரே ஒரு பேசுறாரு ஒருதான் ப்ரோ சர்வர் ஓனர் bro அவர் அப்படிதான் அட்வர்டைஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாரு இல்ல விஜய் bro சொல்லுங்க ப்ரோ இல்ல ப்ரோ முடிஞ்சா நீங்க வந்து ஆடுங்க ப்ரோ ஒண்ணும் ப்ராப்ளம் இல்ல ஆடுறதுக்கு தான ப்ரோ வந்திருக்காரு ஏன் ப்ரோ முடிஞ்சா வாங்க முடிஞ்சா போங்கன்றாரு அவரு புரியுதா ப்ரோ இல்ல ப்ரோ சூர்யா ப்ரோ அப்படி இல்ல வெஜி ப்ரோ இல்ல அப்படி இல்ல ப்ரோ எல்லாருக்கும் அப்படி இல்ல அவருக்கு புரியுது சர்க்காஸ்டிக்கா தான் ப்ரோ சொல்றேன் வாங்க ப்ரோ இல்ல அவரு கோச் பாருங்க போலாம் ப்ரோ கண்டிப்பா வந்துடுவாரு குட்டி போட்டாங்களா உங்களை என்னங்க எப்படி சொல்லிட்டீங்க பாவம் ப்ரோ யார் இறக்கி விட்டது தெரியல ப்ரோ அப்போ நீங்க தான் நான் இல்ல ப்ரோ அந்த மெஜி ப்ரோ இவர் இந்த சாண்டி ப்ரோ வந்து இது சர்வரை வந்து கொஞ்சம் இது பண்ணி தரேன் அப்படின்றாரு என்ன இல்ல சர்வர் என்னது ப்ரோ இது அப்டேட் பண்றதுக்கு மீன்ஸ் இந்த மெம்பர்ஸ் எல்லாம் வச்சு அதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா இத அப்டேட் பண்ணிரலாம் மீன்ஸ் என்ன ப்ரோ என்ன அப்டேட் என்ன ப்ரோ பண்ண போறாரு எனக்கு புரியல ப்ரோ இல்ல சர்வரை வந்து நம்ம அந்த அன்னைக்கு எஸ்எம் ப்ரோ வந்தாங்களா ப்ரோ அவங்க சொன்ன மாதிரி சர்வர் இந்த இதெல்லாம் வச்சு ஹீல் பண்ணுங்க ப்ரோ ஒரு ஷீல்ட் கிராக் ப்ரோ நீங்க ஒரு ஷீல்ட் கிராக் சரியான ப்ரோ வேற சேனல் வாங்க ஒண்ணுமே கேக்கல இது ப்ரோ ஜெனரல் வாங்க ஜெனரல் நீங்க பேருங்க ஷீல்ட் போட்டு வாங்க பொறுமையா வாங்க அக்டேன் ப்ரோ
இது மீன்ஸ் இவங்க எஸ்எம்எஃப் ப்ரோன்னு ஒருத்தங்க ப்ரோ அவங்க வந்து இந்த கோடிங்லாம் பண்றவங்க அவங்க தான் அந்த தமிழ் கம்யூனிட்டியில வந்து அந்த சர்வர்ஸுக்கு வந்து இதெல்லாம் எடிட் பண்ணி கொடுக்குறவங்க அவங்க தான் ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஈவன் இந்த ஜிடிஏ ரோல் பிளே சர்வர்ஸ் எல்லாமே அவரு வந்திருந்தாரு வந்து நான் சொல்லித்தரேன் அப்படி சொல்லி நேற்றுக்கு எங்களுக்கு பொறுமையா எல்லாமே சொல்லி தந்தாரு கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் பண்ணாரு அதுக்குள்ள அவரு கொஞ்சம் ஒர்க் வந்துட்டு போயிட்டாரு திரும்ப வந்து செய்தாரு அப்படின்னாரு இப்ப இன்னைக்கு என்னடானா அந்த சாண்டின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தவங்க வந்தாங்க வந்து ப்ரோ நான் செட்டப் பண்ணி தரேன் அப்படின்னாங்க அப்படியாதான் பண்ணலாமா இல்ல இந்த ரோல்ஸ் அந்த ஆன்போர்டிங் அதெல்லாம் அந்த மாதிரி தானே எப்படி சொல்றது அந்த ரோல் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா அசைன் ஆமா தெரியும் ஆமா ரோல்லாம் அசைன் பண்ணனும் பண்ணிட்டு இந்த பாட்ஸ் எல்லாம் வைக்கிறது அவங்க அதெல்லாம் செய்து தரேன் அப்படின்னாங்க நிறைய பண்ணி வச்சிருந்தேன் சர்வர்ல ப்ரோ சரி எனக்கு சொல்லிதாங்க ப்ரோ நம்ம பாய்ஸ் கிட்ட தெரியல பாத்தியா சர்வர்லயே நாங்க பண்ணி வச்சிருந்தோம் ஆன்போர்டிங்லாம் இவனுக்கு தான் கஷ்டமாது நான் ஆன்போர்டிங் ஆஃப் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ப்ரோ ஆன்போர்டிங்னா இங்க சொல்றது புரியலையே ப்ரோ நான் Ascend get taken out after jumping on top of NRG where they left a rat before they were taken out. And I like how you highlighted this building and guys here. That is usually the building where we see the final circle pull to. Yeah, okay, so Dreamfire obviously winning that 5%, going it out, lurking around though. அவர் எஸ்எம் ஆஃப் பண்றவரு ஒரு ரோல் பிளே சர்வரே வந்து மெயின்டைன் இவர் எஸ்எம் ப்ரோ இல்ல இன்னைக்கு வந்து சாண்டின்னு ஒருத்தங்க மெசேஜ் பண்ணிருந்தாங்க அப்ப அவங்க சர்வர் வந்து ப்ரோமோட் பண்ணணுமா சோ அதனால நமக்கு சர்வர் வந்து 1 வீக்ல ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவாராம் வெயிட் a minute let me அவர் என்ன டைப் பண்ணிருக்காங்க வாசிக்கிறேன் ப்ரோ நான் எப்பவும் ஓப்பன் டைப் உங்ககிட்ட ஒரு டீல் பேசணும் நான் உங்க சர்வரை டெவலப் பண்ணி விடுறேன் 1 வீக்ல சர்வர் ரெடி ஆயிரும் பட் ஒரு கண்டிஷன் என் சர்வரை நீங்க ப்ரோமோட் பண்ணணும் ஐ ஓன் த டாப் லீடிங் தமிழ் கம்யூனிட்டி சர்வர் வித் 3.5k மெம்பர்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு சர்வர் பெர்ஃபெக்டா ரெடியா இருக்கும் என் சர்வர் க்ரோ ஆகணும் 2 பேருக்கும் பெனிஃபிட் அப்படின்றாரு ப்ரோமோட் பண்றதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ அவர் எப்படி டெவலப் பண்ணுவார் அவரு நம்ம சர்வரை ஆமா அது தெரியல இருங்க கேக்குறேன் என்னன்னு பண்ணுவாரு அவரு இது புரியல எப்படி ப்ரோன்னு போட்டுருக்கேன் அவருக்கு மெசேஜ் பண்ணுவாரு என்ன பண்ணுவாரு It's right next to them. They could have got a very quick rotate in here. I think develop means circle was gone. எனக்கு என்ன இவரு நம்ம 8 பேர் 3 பேர் Checking through here. There's a couple of teams ahead of them. And they might eventually end up fighting for this back building. And while that's happening right in front of them it's சூர்யா ப்ரோ இப்போ நம்ம சர்வருக்கு என்ன ப்ரோ தேவை என்னலாம் வைக்கலாம் நீங்க சொல்லுங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சது ரோல்ஸ் தான் ப்ரோ ரோல் செட் பண்ணனும் ஓகே உள்ள வந்து சில இதெல்லாம் கிளிக் பண்ணாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து ரோல் அசைன் ஆற மாதிரி பண்ணனும் அது ஆன்போர்டிங் சொல்லுங்க இல்ல ப்ரோ அந்த அளவுக்கு இப்ப சிவா ப்ரோ மெஜி ப்ரோக்கே கஷ்டமா இருக்குனா அது நம்ம சிவா ப்ரோ மெஜி ப்ரோ கஷ்டமா இல்ல ப்ரோ இந்த வெயிட் கொண்டு கஷ்டமா சொல்லிந்தற நீ அந்த மாதிரி கேமர்ஸ்க்கும் ஈஸியா இருக்கும்ல ப்ரோ பேசிக் கேமர்ஸ் வந்தா கூட பேசிக் தான் ப்ரோ இப்போ நீங்க பெரிய பெரிய சர்வர்ல ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா அது வரும் பாத்தீங்களா ஆமா ப்ரோ இல்ல என்னன்னா ப்ரோ ரொம்ப பேர்லாம் இல்ல ப்ரோ இருந்தாலும் ஒரு 2-3 பேர்லாம் ரொம்ப புதுசா தான் வந்தாங்க இப்ப நமக்கு வேண்டிய டிஸ்கோ டவுன்லோட் பண்ணிட்டு ஒரு 10 பேர் கிட்ட டவுன்லோட் பண்ணி வந்திருக்காங்க புரியுதா ப்ரோ அப்ப அவங்களுக்கு எல்லாம் டிஸ்கோட் எப்படி யூஸ் பண்ணனும் தெரியும் இப்ப இந்த ஏபெக்ஸ் ஆடுறாங்களா இவங்க எல்லாம் யார் நம்ம பிரபு ப்ரோ அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு கூட ஒருத்தங்க வந்திருந்தாங்க வெங்கட் ப்ரோ நேத்திக்கு வந்திருந்தாங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் டிஸ்கோட்னா என்னன்னே தெரியாது சோ அவங்க வந்து புதுசா வந்தோடனே அவங்களுக்கு இந்த விசில ஜாயின் பண்றதே கஷ்டமா இருக்கு சோ அந்த மாதிரி வெரிஃபை பண்ணி அந்த நான் புரியுது நீங்க சொல்றது எனக்கு புரியுது அந்த அளவுக்கு நம்ம போணுமான்னு கேக்குறேன் ஏன்னா அந்த கேம்ஸ் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும்ல அப்படி மத்தபடி ரோல்ஸ் நம்ம செட் பண்ணிரலாம் வேற என்னலாம் வேற ரோல் தான் ப்ரோ ரோல் இருந்தாலே அழகா இருக்கும் பாக்குறதுக்கு ரோல்ஸ் ஈவென்ட்ஸ் நம்ம நிறைய இருக்கும் ஈவென்ட்ஸ்னா டிஸ்கார்ட் ஈவென்ட் தான் ஸ்ட்ரீம் ஈவென்ட் அதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம கிரியேட் ஈவென்ட் மாதிரி இருக்கும்
சரி 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 இப்போ நம்ம லைவ் போறோம்னா அந்த மாதிரி ஆமா ஆமா அந்த மாதிரி காமிக்கும். உங்க சர்வர் நீங்க தான் பண்ணணும். உங்க இமேஜினேஷன் தான். ஓகே ப்ரோ ஓகே சரி சரி ப்ரோ இப்போ இந்த பெர்மிஷன்லாம் நான் உங்களுக்கு கொடுக்க முடியுமா ப்ரோ? உங்களுக்கு எல்லா ஆக்சஸ் உள்ள பெர்மிஷனும் கொடுக்கலாம். அதான் ப்ரோ மல்டிபிள் ரோல்ஸ் கிரியேட் பண்ணிடலாம் ப்ரோ. நீங்க வந்து சர்வர் ஓனர் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லா ரோல்ஸும் வந்துடும். எல்லாமே பண்ண முடியும். இதுல டிஸ்பிளே சர்வர் செட்டிங்ஸ் போங்க. சர்வர் செட்டிங்ஸ் ரோல்ஸ் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதுல வந்து ஒரு அட்மின் ஒரு ரோல் கொடுத்துட்டு இல்லனா ஃபன்னியா கூட ரோல் கொடுக்கலாம். ஓகே அவர் டெவலப்மென்ட்ஸ் கேட்டதுக்கு அவர் ரிப்ளை பண்றாரு பாருங்க. சேனல் லேஅவுட் செட் பண்ணி தருவேன். ரோல் செட்டப் பாட் ஆட் பண்ணி பண்றது அதோட டைப் பண்ணிருக்காரு. அத அந்த மாதிரி தான் ப்ரோ. அது ரோல் பாட்லாம் ஆட் பண்ணுவோம். ஆட்டோமேட்டிக்கா பாட் அசைன் பண்ண நிறைய இருக்கு. நம்ம ஸ்கிரிப்ட் வந்து நம்மளே எழுதலாம் அதெல்லாம். பயமா இருக்கு ப்ரோ அதான் யோசிக்கிறேன். இதுல என்ன பயமா இருக்கு? இல்ல இப்போ எப்படி சொல்றது மீன்ஸ் இன்னைக்கு பாத்தீங்களா கிரியேட்டரோட அக்கவுண்டரா ஹேக் ஆயிடுச்சு. நிறைய அந்த மெசேஜஸ் வந்துச்சுல. ஆனா எஸ்எம்எஃப் ப்ரோவும் பண்ணுவாருல்ல. எஸ்எம்எஃப் ப்ரோ வேற ஒன்றும் சொல்ல கேட்கல. ஜஸ்ட் அவர் சும்மா பண்ணி தான் அவருக்கு நான் மெசேஜ் பண்ணியிருந்தேன் ப்ரோ ஃப்ரீயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் இன்னும் ரிப்ளை பண்ணல. அவரு ஃபுல் GTA ஃபேல தான் இருக்காரு. இல்லனா வந்து இப்பவே கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாத்துங்க. சூர்யா சொல்லிட்டே இருப்பான். அது ஓகே நம்ம எல்லாத்தையும் பண்றது. ஆனா யூடியூப் தான் பார்க்கணும் நிறைய வீடியோ. பண்ணலாம். நீங்க சும்மா ரோல்ஸ் போயிட்டு வாங்க இப்போ நான் வந்து இத லாக் பண்ணி வச்சிடுறேன். Let's tune into and listen in with Moist Esports to see where they're going to start rotating from. I got no pussy upside M40. We can kill them on one zone's close. It's going to be a really isolated fight. Yeah, they're not. Jesus Christ, what is that? Fucking ear rape. Enter team from height. Yeah, we just got to smoking. Use nades if we need to. 106 on one. They're walling. Yes, smokes. I'm getting to you. Chatters. We need to play this left side, I think. Put them in the pinch. Yeah, I'm down. I smoked them. Selling and falling back a bit. They're team fighting mechanic too. There might go. Play our left side, Fussy. Okay. நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிரோமா? சூர்யா ப்ரோக்கு தெரிஞ்சதை ஸ்டார்ட் பண்ணிரோம். இல்ல ப்ரோ நாங்களே நீ சர்வர் செட் பண்ணுவோம். நானே சர்வர் செட் பண்ணுவேன். ஓகே ப்ரோ ஓகே நம்மளே படிச்சிடலாம் ப்ரோ. ஏன்னா நமக்கும் தெரியணும்ல. ஃப்ரீ தானே ப்ரோ சூர்யா ப்ரோ? டைம் இருக்கா? ஓகே லாக் பண்ணிட்டேன் சர்வரா. வேற யாரும் ஜாயின் பண்ண முடியாது. ஓகே வருதா ப்ரோ? Wow, Moist, nothing they can do about that. They're wrapped on by multiple teams and start a fight 100 Thieves, and I think there's another team in there as well. Riddle Order, it looks like that was. Yeah, unfortunately, just absolutely nothing they could do. They would have had to fight a team way earlier, been way more aggressive, I think, to make anything happen. So it's 100 Thieves here, really, with just a loot bonanza in the tunnel. I mean, who needs the loot vault when you got all the boxes? I mean, when you have positional advantage closer to the ring than any of these other squads that when Moist gave up that position, they allowed 100 Thieves to move there for free. That was what they had to pay when they wanted to try to gatekeep, start a fight, or riddle order, depending on which entrance they wanted to go in through the tunnel. Yeah, Black Hand, you've seen the next circle, and it is 100% on Black Hand here. It can only get better for them at this point. They are number one in this group here in this series, and it's just going to be, honestly, I think it's going to be a bit of a firing range for the Apex South boys here. So, Onyx, they will be able to stay in their banana, in their snake just a little bit, but you can see Jailings up the top here. They will have to actually exit those buildings to try and get a little further in.
Meanwhile, while Onyx is inside the circle, inside of that building, they're going to get pinched by Dreamfire, and on the other side, they were already poking at Exet, so they could be the other side of the sandwich. Team Singularity, as they move in from an evac tower from the choke point up the hill from Geyser to the north side, are on the edge close to Blackhand. You mentioned it before, Tino, one of the only ways to try to contest that spot is flying from the ground or flying from the sky, but it's about how you're going to be able to approach that next circle if you're going to get pinched by LG, who has rooftop of that building. That's when you have to start playing all the angles, Vicky. You know, that's why Dreamfire are underneath here. But honestly, since we don't see Jamal that much in the meta anymore. இவரு அந்த சாண்டி ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் கேட்டிருக்காரு நான் செட்டப் பண்ணி கொடுக்கவா அப்படின்னு உடனே யுவன் நிஷாந்த் ப்ரோ அவர் விளையாடிட்டு இருக்காரு அவரை டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு தான் ப்ரோ ஓன் த டாப் லீடிங் தமிழ் கம்யூனிட்டி சர்வர் ஓகே சென்ட் மீ த லிங்க் in DM yes for your server Sandy bro server ready பண்ணி தரவா sure bro DM வாங்க wait bro okay free ஆயிட்டு வாங்க no problem going for the reset as the creepy barrage has also been called in thanks to the gravity lift they will be able to avoid at least some of that damage. நேத்து அந்த பிரபு ப்ரோ பேசணும்னு சந்தோஷமா இருக்கு ப்ரோ ஜிவா ப்ரோ ஹலோ டிகிரி சொல்ல ஏய் என்னடா சொல்லுடா as you can see I mean that's why one of the reasons why it's such a strong pick at the moment you can just get in there there's so much mobility just like we saw there. Tyler legend here can case when he clutch it up though by behind him is the other member இந்த அளபரி தான் என்ன பண்ணுங்க the last member alive by Dreamfire he's playing off the knockdown skill he goes for the quickest shield but can he get away this two-man squad is now approaching I don't know Exet are looking over this trying to find some ridiculous angles wanted to go for the resets but obviously couldn't with the attention there from Exet they clean up the western side of the zone then you've got Jailings running away from 100 Thieves at the north LG they won't have that too hard a rotation I think from the east actually but in the center of it all looking down at everybody else we have Blackhand. Blackhand looking to take another dub under their belt at this tournament. 100 Thieves playing this out as a duo. Ooh, nice. Toss the nade out. Was able to get a crack at the same time. Can be capitalized. Blackhand in best right now as the catwall has been called up. Finally, they have actually moved a little bit out of some of those fences just to try and worry about the teams pushing in towards their north. It's LG. I'm not sure they know they're there. The catwalls are up right now. As they go down, Blackhand can't see this, but all the other teams are way too focused on each other. They're just going to peek over the lip here and destroy it. LG was looking for the dub there, and now Blackhand are going to be able to capitalize. Exet trying to get around Blackhand, but it's a full man swap from Blackhand. Will Exet play this out as a duo? சாப்பாடு முடிச்சிட்டு எப்படி வரலாம் வர்றா அல்டி போட்டால் At this point there are still 3 squads alive but there's only 2 members for LG and Exet. இந்த குட்டி பையன் தான்டா அச்சா சரி வாங்கி தரேன் கிரேவர் ஸ்மோக்ல அச்சா ஒரு கூட்டன் தான் தெரியல வாங்கி தர முடியாது நாளைக்கு வெயிட் பண்ணு சரியா சாட்டர்டே சமயா நாளைக்கு இதுன்னு சொன்னானுச்சியா மூக்க உடச்சிடுவேன் மரியாதையே நாளைக்கு வெயிட் பண்ணுங்க ஓகே கீபோர்டு ஐயே இங்கே பேரு இங்கே பேரு பைபிள் அம்மாட்ட கேட்டு பைபிள் வாங்கி பைபிள் படிச்சுட்டு ப்ரேயர் பண்ணிட்டு தூங்கு வாழ்க்கையில் எல்லாமே நல்லா தான் நடக்கும் வெயில நான் ஒரு ஃபோன் பண்ணணும் பாரு It's a, I mean, that's a massive lobby from them. Blackhand have come out with, I think, the second highest series score of this tournament, 73 points. Barely losing out to the 78 the Dreamfire put up yesterday. And when they're already topping the stage for right now before we see our இங்க பாத்தீங்களா ப்ரோ சூர்யா ப்ரோ series. What a பாத்தீங்களா இது எப்படி பண்ணிட்டாங்க பாத்தீங்களா catching not only so many dubs அதான் ரோல்ஸ் சைடுல இருக்கு ஓகே ஓகே நாங்க ஒரு பண்ணுவோமா நம்ம பண்ணுவோமா இவரே தான் ப்ரோ செட் பண்ணிருந்தாரு ஓகே ஓகே ஃபைன் இவரோட சர்வர் கொடுத்திருக்காரு ஜாயின் பண்ணி பாப்போமா I really felt like we weren't getting the full Easy Flash experience. Okay, this guy has been such
இதுதான் ப்ரோ இதான் ஆன் போர்டு. என்ன ப்ரோ இது which way you like to communicate with others by VC or chat ஏங்க இதெல்லாம் எதுக்குங்க actually by VC சும்மா கொடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆட் ஆயிடும் உங்க சேனல் அந்த சேனல். do you want to learn Tamil? And confidence is everything when you're competing in front of a crowd. Have you ever been part of Discord communities or is the first time? Yes, I've been multiple communities. Okay. Are you a gamer? Yes, of course I'm a gamer. Agree to the terms. Bro, இது agree பண்ணிரலாம்ல bro? That was our Russian translator, by the way. Oh, okay. Well, there you go. So the story gets end itself here. We end our lobby. Second to last lobby for the day. We still have one more series to go, but we want to break down all the action. Toss it over to the desk, guys. Let us know your thoughts after an insane owner வந்து சாண்டி bro னா okay Thank you very much, Vicky and Genome. Talk about a dominating performance out of Blackhand. A second இவங்க என்ன bro இவங்க ஏன் நம்மட்ட கேக்குறாங்க ப்ரோமோட் நம்மட்டே இருக்குது ஒரு 5 பேர். Yeah, very impressive. I think Apex South in general will be very happy with how things went for them. It's 3.5k வச்சிருக்காரு bro. win in that last game and look ஆமா ஆனா ஏன் நம்மட்ட அவர் கேக்குறாரு performances throughout the group. I think that we've got to give a lot of love to Moist as well. Back to back wins with என்ன பண்ண bro அவர் ஓகே சொல்லவா bro இது இங்க பாருங்க இது என்ன bro அதான் பாட் நீங்க ஜாயின் பண்ணீங்களா தமிழ் கேம். ஆமா இது ஏன் நமக்கு இப்போ இது ஏன் மெசேஜ் பண்ணிருக்காங்க நமக்கு பாட் ப்ரோ அது ஆட்டோமேட்டிக்கா மெசேஜ் வரும் ப்ரோ நீங்க ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா. ஓகே இது நம்ம ஒன்னு பண்ணடா bro நார்மலா and we were like if they don't get any good games here then they might find themselves in the elimination, but as soon as they got that victory it's all comfortable. Okay, they can play with confidence, and as soon as they are playing with confidence they become a team who can go back to back. That's the threat that Moist have, and that's why they're such a good team. All right, Graceful, we've got you back up here. Time to pick your brain a little bit because that was a very strong finish. Talk to me about what you noticed from Blackhand's performance in those final moments. Well, I think the best example we can give is literally the final circle of this last game. வந்து ஒரு ரோல் ஆட் பண்ணிரோமா? I like to use the word consistent a lot, but let's just take discipline. ரோல் நேம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து the walls fall down, they see the teams fighting underneath, they go look for more points, kills, right? But they don't overcommit, they don't overextend. Look at this, he's stepping up, he's telling his teammates, hey guys, I'm stepping up, look at the kills you're fighting right now. His teammates get shot from the side soon. It's about to happen right about after this kill. They're like, okay guys, color வந்து இது வச்சிரலாமா bro? Okay, group up. Help me destroy the ult. bro. Queuing up. Okay, go back. And now they all return back again to their spot. Image அது custom emoji அதுக்கு நீங்க சர்வர் பூஸ்ட் பண்ணுங்க. They just have to keep ரோல் ஐகான் level 2 இருக்கணும் பாருங்க. And that's where the consistency comes in. Okay bro இல்ல அது நம்ம ரோல் நம்பர் செப்பரேட்லி அது கொடுங்க. Right, we were talking about discipline, we were talking about okay. காலா வேணி வந்து they have every advantage you could want in that. பட் மேனேஜர் பண்ண வரல பாருங்க. They have the shield advantage. They've got everything you would want with the other teams. view servers at இதெல்லாம் அத விட who gets picked. Permissions And then all of a sudden your game plan falls apart. இதுல தான் ப்ரோ எல்லாமே இருக்கும். Okay, view channel அவங்க என்னென்ன பண்ணலாமோ அதெல்லாம் நீங்க பண்ணனும். அதெல்லாம் நீங்க okay view பண்றது மேனேஜ் பண்றது ஆட் பண்ணலாம். அவங்க சேனல் ஆட் பண்ணலாம், டெலீட் பண்ணலாம். ரோல் அவங்களே அசைன் பண்ணலாம் மத்தவங்களுக்கு. okay ஆக்சுவலி மேனேஜர்னா மோஸ்ட்லி எல்லாமே தான் இருக்கும். அது நீங்க யோசிக்கணும். create bro இதெல்லாம் ஓபன் பண்ணிடலாம்ல. keeping themselves up at the top of that leaderboard. This was an opportunity for anybody else to try and get something on the board. Ascent struggled a little bit in this series. They've got 5 kills to close it out with match number 6. I'm going to be interested to see how to create an editor this web ends up அப்பதான் shaping உங்களுக்கு overall series for தெரியும். the teams that நான் were எல்லா up ரோல்ஸ்க்கும் at the தனித்தனியா top பெர்மிஷன்ஸ் ended up வைக்கணும். performing yet again and just further solidifying that top 20 position. Yeah, I think there's a few teams that are going to be worried as well. I mean, Dan was kind of keeping his eye on KCP going through that series of games, and it's like, okay, they didn't have the best performance, they kind of needed to be a consistent enough level create to not have invite worries. Now they're going to be create a nickname watching the last set of manage games go nicknames down, not kick competing and members thinking ban kind of members preying on the downfall time of out others, which members is not what you want to be send doing. message So a bit of a rough set send for them, messages but in at thread the same allow time, you've got to members say to you had send the games messages in your in hand thread at certain points and you weren't able to convert. Yeah. All right, well, now that the series has closed out, we can officially say, even though I don't know how you wouldn't know, create Blackhand a public is thread the allow members to winner of
this series. Incredibly consistent performance, like you said, graceful, disciplined as well in their gameplay. Very, very deserving of taking this series home. But now, this is what it looks like when it's all said and done. Any of these winner of the series. graceful that jump out at you with their performance. For me, Riddle order popping off is really nice, but the one that I talked about the most yesterday is அவங்க டெலிட் பண்ண முடியும் மேனேஜரால மட்டும் டெலிட் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரிலாம் கூட இருக்கு I've always seen them as a world class okay bro, okay. even I would consider, and they're just waking up, they're just getting started, and I'm so happy to see that. Use Other teams we've also seen, as allow Sandas members had a few good games today, use J-Links had a commands few from good the games today. application, I just want to including see splash you wake up, commands man. Let's go. and slash Yeah, commands. J-Links, they needed to have a big performance. That shoots them up to about 98 points, I think, which when we were talking about the cut-off, it was 92 at split 2, it was 100 at split 1, so 98 should be good. Could be the Pioneers, though, that Mark was mentioning. I think they find themselves about 91. அதெல்லாம் இதெல்லாம் எல்லாரோட காமனா இருக்கும் மோஸ்ட்லி வாய்ஸ் சேனல் எல்லாமே பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும் சவுண்ட் போர்டு யூஸ் பண்ண மாட்டோம் பறந்துட்டாங்களா After that performance, Yeah, one thing that always jumps out to me as well, there's a couple of teams who need to give their flowers, right? I mean, Black had incredible in that set. Yes, these things are going to change allow members when we get to the end more of today, easily we get to the end of group play, but voice I think when Dream 5, they've activated. been a The volume standout of one. others There'll be no without surprise to them in permission third will be place. automatically LG, I think, as lower. well, quietly gone about their business. I don't think we've talked about them enough. Consistently putting points on the board, but we give some props to speaker Starpoint bro. as well, being up there in Bro, 7th place. I think that's a phenomenal performance. அப்படினா Exactly as you've been means saying நம்ம about பேசும்போது அடுத்தவங்க LG வாய்ஸ் as well has been குறைஞ்சிரும் helping out. வேண்டாம்ல You don't notice the teams as much that are just consistently placing points on the board. They don't have huge games, they're consistent. Consistency is what carries you throughout the entire tournament. They give you more chances to handle it. And as you said, other teams are showing up as well. We still have one full series to decide. But if you can put that average 100 as a player with say 33 points per series, but if you can put that 100 marker, you're safe. But if you're lucky, you could come maybe a little bit lower, like you said, some teams. Yeah, we saw with 91, and I think அட்மின்ல கொடுத்தாலே எல்லாமே வந்துரும் ப்ரோ ஒரு ரோலுக்கு இந்த கீழ இருக்குது அப்படிதானே ஆமா உங்களுக்கு ஈக்குவலான பவர் இருக்கும் உங்களுக்கு without putting themselves in a rough spot, would it be? After the group stages, they always seem to find themselves in elimination. I don't know why. Every time they get to that level, you think they're going to be able to get through, they just fall short. But they're going to be watching biting their nails for sure. Yeah, that's why that last series is going to be so important. But if I am not mistaken, we have to talk to the winners. We have Pizza standing by with Strafing Flame to see how Black Hand's feeling after that. சர்வர்ல பாருங்க Glitter, thank you so much. We are here with Strafing Flame, one of the best players in the world. Absolutely dominated that. Positioning to gunplay to everything. You guys just look like you were ready to rock. So what do you guys do to mentally prepare, right? Or maybe physically prepare to play in the biggest tournament of the year? Personally, for me, I think I try to underplay the importance of the tournament specifically because I have struggled with playing under pressure a lot. And this time, you know, going into it thinking it's not important and thinking like, I'm the best has really helped with my confidence and being able to perform at my best. And இல்ல நீங்க எப்படி போட்டுருக்கணும் தெரியுமா இது டைட்டில் when FIFA doesn't want you to win அப்படினு சொல்லி போட்டுருந்தா ஓ மாத்தணுமா சும்மா புது போட்டு Player K used to play sports professionally, so he knows pressure like the back of his hand. And I do not want to play like anyone else. These guys are so good. I love that, man, and having confidence in your teammates like that, bro, that's the basis of good team. You know, when you can trust somebody to swing that corner and get that knock. That's absolutely amazing. So, what JD members 2 members bro அதான் பண்ணிட்டோமே bro ஆனா அவங்க கரெக்ட்டா வரலையே எங்க பாருங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் ஆன்லைன்ல இருக்க மாட்டாங்க லூசு போடுங்க Easy flashes are fragger. அவங்க ஆஃப்லைன்ல வச்சிருப்பாங்க அவங்க ஸ்டேட்டஸ் என்ன பண்றாங்கன்னு தெரியல யாருக்கு என்ன பண்ண போறான்னு தெரியல bro வந்துட்டு bro ஆன்லைன்ல வச்சா தான் தெரியும் obviously okay. And player K is probably one of the best sports. bro இல்ல இது அவங்க ஆஃப்லைன்ல இருந்தாலும் அப்படி மேல காணிக்கணும் அப்படி பண்ண முடியுமா அப்படி காமிக்காது டிஸ்கார்ட்ல எதுலயுமே காமிக்காது well I mean as IGL in my அது அவங்க செட் பண்ற ஸ்டேட்டஸ் அவங்க ஆன்லைன்ல நம்ம காட்டு you know you're the Tom Brady of the online you got fourth quarter, okay, 2 minutes left on the clock, you're down by 7. What are you going to do? You got to lead them up the field, right?
So what do you think is your biggest Vijay bro hurdle, புடிச்சு all இழுத்து போட்டுருவோமா? right, from winning this championship right here in Birmingham, UK? I think, believe it or not, it's going to be nerves. For me specifically, because I've always really struggled with pressure. I think if I have the confidence going into finals, I think we'll win. அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து என்ன வைக்கலாம் தெரியுமா? We are way too good to not be able to just close managers it in. But personally, I have choked a lot under pressure, and as long as I can get through that, I'm confident like my teammates will just carry me to a win. இவங்கள வந்து GIT அவங்க வந்து GIT managers இவங்க GIT என்ன பண்ணலாம்? You have everything you need, right? And it looked like you had all the confidence in the world. Man. So it blows my mind that you're, a little iffy about that, but I think that's the first step in becoming better, right? Whether it's being a better person, a better player, that's the first step. What would winning this championship mean to you, mean to your teammates, mean to your family? I mean, winning would just mean absolutely everything. It's like every competitor's goal to like finally win when you're competing against the best of the best, right? And this is where it really matters. I mean, I wouldn't even know. Like, I'd be way too happy. Okay, bro. Okay. I don't know. இல்ல இப்போதைக்கு இந்த ரோல்ஸ் செட் பண்ணலாம். Dude, I love that. Crowd's loving that as well, man. Well, this is Strafing Flame, one of the best players in the world. You can catch him all week long here in Birmingham, UK at the ALGS Championship. Thank you so much. Glitter, take it away. Thank you very much, peeps. I mean, I don't know if Strafing Flame's giving himself enough credit, calling himself just the IGL. Yes, he's saying that nerves might get the better of him, but after the performance we saw with Black Hand now topping the overall leaderboard, I don't see the nerves. I mean, I've got to say that's one of the most honest and best interviews I think I've heard from a player in quite some time. You know, to give your teammates props is one thing. To admit your own faults and what you're trying to work on to be the best that you can is incredible as well. And trust me, now that I've heard that, you can see why Black Hand is such a good unit. There's so much trust there, and also you can see why you now want to get behind them and see them have this success, because you're now rooting for them, right? You want to see them overcome the adversity. You want to see him being the player who does clutch up in that big moment. So I think Black Hand have just gained some fans for sure. Absolutely. Relatable, graceful from the pro player perspective. So since I came from a long way back with Nessie, we played in Europe for a whole long time. I've seen the exact same thing. I actually wasn't an IGL when I first started. I kind of got thrown into it on my first LAN a week before my LAN from a non-IGLing role. He's getting there, but the most thing is he's manifesting it. He knows his flaws. I'm working on this. I'm gonna improve. He is improving. Currently, he's popping off. Like, you are already one of the best. If you can figure this out. Separate from online members. Okay. Allow anyone to mention this role. Okay. Final thoughts. Go from the GOAT status. I mean, also, who backed you when you were on Nessie all the time? Oh, Jake and me. View channel. Yeah, who backed you? Back you know, view channel manager. I Black Hand have shown that they can compete at the top, but are they going to be able to do it when TSM and Dark Zero are in the lobby as well, consistently putting down points? So I think this is going to be a very entertaining day when we get to winners finals, but we still need to find out what teams are going to be joining Black Hand there. All right, well, speaking of that, we'll take a look at the schedule. Only one more series remaining on the day before we determine which teams will be in our winners bracket, which will be in our elimination bracket. That means groups A and C will be closing the day out at 7 p.m. BST. And if you're unable to watch the stream or you missed anything that happened yesterday or earlier on in the day, just make sure you're following us on social media. That way you can stay up to date on everything that's going on the entire week here at the ALGS Championship. But like I said, there's only one more series left on the day. The most important series for some of these teams that are finding themselves on that bubble, where we find out which 20 teams end up in our winners bracket, and the bottom 20 will be competing to keep their hopes and dreams alive here in our elimination bracket. One, it's going to be a very exciting way to close out the day, and you're not going to want to miss a single second of any of it. So before that, it's time for our final break. We'll return at 7 for those last 6 matches of the group stage. So don't go anywhere. The action continues when we return. Black Hand come out on top! Riddlorder now should be able to clean this game up. They are dressed in red, and they also can call themselves champions. Does look like it's a 2v2 at this point. He gets the headshot with the Graver. Esports takes the high ground. The Catwalls looking like tic-tac
அப்படிதான் ப்ரோ பண்ணோம். Easy flash drops all the way down. The last member gets taken out from Exodus. Blood Hand are your winners for our final game in the series. மினிமல் ரோல் இருக்கு, நீங்க பண்ணலாம். சும்மா மெசேஜ் அனுப்புறதுக்கு வாய்ஸ் சாட்ல பேசுறது அந்த மாதிரி கூட வைக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வரவங்க நியூபீஸ்னு சொல்லிட்டு நூப்ஸ் அத வாட நம்ம யூஸ் வைக்கலாம். ஆமா ப்ரோ, அந்த அவங்கள எல்லாரையும் அந்த இதுக்கு மாத்த முடியுமா ஒரே இதுல? இல்ல ப்ரோ, இப்ப நம்ம செட் பண்ணி இருக்க நம்ம மெயின் ஆட்களை தவிர்த்து மீதி எல்லாரும்